Right. Welcome, guys. Because you know my manje. Now I can see your comments. I can see your comments. Let me tell my people that I am now on live. Right. Masquerade say, Sharamba, name guys. Sharamba. Ha, kwa hendo so yanafo. Hendo yanafo. Sharamba. Shafo. Hey, guys. Kana hiyo style appreciation sipati ya na yasikana madini chingo postiponai. Ha, postiponai na stimboita ish. Thank you, Laina. Thank you. This dress was made for me by Kim. Diakata dress is Kim Munaiwa. Do bakaitachi Joyline. Do ndi Joy yakaita dress Joyline ndiakaita dress iri. Rakanaka guys kuneva noda like munoziva kuti kana uchinge wava nebhodhi yachinja guys wakutopfeka zvinoendera nebhodhi yako. Ini ndaipfeka mabump shot nchidini azvichaiti kuti ndipfeke bump shot nebhodhi yandava nayo guys iyo Armstrong ndopfeka hazvichabudi guys. Saka unopfeka zvinotsvaga dressing inoenderana newe handi munoona. Saka Joyline clothing andika Joyline clothing ndiyakandigadzira dress iri just kungonisonera zvikanzi simeri pfeka idre. Munoona here guys. Muone. Una ndokupa namba yandikupe namba. Unai. Ndakachena. Zvikanzi sisi. Simeni pfekai, you know. Icho. Joylini icho. Joyline. Your dress. My dress. Saka ndi muri kunyatso kuona kuti anogona kusona guys, something unique, you know. Saka Armstrong hampiri zvokumhanya kamaoko emafuta hansidire kumasure. Muri kuona? It's a nice dress. Honestly speaking, it's a nice dress. So kune ava vakagaina body, vakagaina muviri. Laina uya kuseri ndokupa namba. Vakagaina body, vakagaina muviri. Guys, these are the dresses for us to wear now. Tinongo slayer tiri mo marongo imomo. Tinongo slayer tiri mo madress imomo. Tichingo slayer kokutike. Ani maona. Tichingo slayer tiri mo madress imomo. Ani mashona. Saka di Joyline ushu. Di Joyline akanditira iri. Hand smell, you must tint your specs. Nditinde ma specs ndichitindira your life. Ndi compromise masiso angu ndikuda kwema life. Iris wafunga ire zvakutaura. Hanzi nditengere for Christmas. Unondipa size yako Pamela. I don't mind for Christmas. Unongonditi size yakati chete. Ndoisa kupost website kudhuze kwaunogara ikoko. Right. Right. And aiwa guys ndinokukumbira muzivara nhasi. Antika muzvara nhasi ndiri kukumbirawo kuti mutege macelebrities andaitaura aya antika macelebrities akanga achitoda kugwa neni ndichitaura kuti vedu we vanhu vari kuchema, people are crying, vaiuya vachidefenda kuti veko haapi mapemit, ndo madefendero avaita. Saka tichida kuti tiwisane nyaya dzemari dzavanhu vari kuchema ka. Ndoda kuti munyatso kuona, ndoda kuti munitegere munhu wese gainiwane. Zvino vandakabloka vakanga vachitukira nyaya dzaveko ndodiko. Ndovanibloka ndichagovaziva. Vategei nevanhu vose vekwamhanzi hook me up vahle. Alright, come kuseri hook you up. Uya kuseri ndikupe ngiri. Yes my God, muri sei konkoma wangu. Uya kuseri ndikupe plug. Uya ndikupe anosona, uya ndikupe plug. Iwo ya material ya anosona zvisingaiti majafa. Anosona. Saka guys, tegai nevateveri vaveko. Ndakatukwa nevamwe varume vakuru chaiwo vachitukira kuti zimbuya repakona, zimai zimuroyi, kuda kudestroya kambani yemwana, kuita godo nemwana. Ndakaudzwa ugodo ini, ndikaudzwa huroyi kuswa zimbuya repakona. Hands just unblock everyone in blocked. Kuna mwana sakodzeri ku unblock wawadzanai. Kuti ndida ku unblock vaveko now nokuti so that they see for themselves, but anchazi ndo zvinonetsa. Anchavazivi. Andinoona
anti ndichida kuti vavepo unoona kuti vahwisise anti maona kuti vanatso kuona kana ndaitaura nhasi ndinavo ka paya right andisei nhamba dzacho simene ish guys munoyamshitira kuseri nhamba munoyamshitira kuseri regai nditange nekutenda pandaitaura nyaya dzavheko idzi kune vamwe vanhu vandisingatotauri navo vamwe ndakatobloka vanenonzwa kunzi vaimira vachitaura kuti chokwadi tiri kuziva nyaya yekuti kuna vanhu vari kusikamiwa ndofunga vanhu vaindaoneko andika the likes of angutindo anyway mfana wangu vainzi vaimirawo nenyaya yavheko iyi animaona ghost riya rinonzi Lulu Edwards anyway andimuone anyway but I heard kuti aimira nenyaya dzavheko achitaurira vanhu kuti it's true vheko ndofa kuna vanhu vakaenda ikokoko ndoda kutanga nekukutendai nhasi vese vakamira nenyaya dzavheko idzi madays aya andaitaura nenyaya dzavheko idzi antika hamuna kuti mune godo hamuna kutsuka makaona kuti sisimeni zvochokwadi vanga vane godo avo asi godo ravangaitira godo vheko uyu nderei remember ini guys anditangi nekungoenda kuya pasocial media ndichingoti hei munhu imbavha ndinotanga ndaenda kuseri kune munhu ndikurangarira ndichienda kuseri kune munhu pakatara nyaya yekutanga pekuti chidhamudhamu ndinokumbira mumutega uye pano mutegei chidhamudhamu because waimira navheko chidhamudhamu pakatanga nyaya yevakadzi vekutanga kuyeveva vekutanga guys makazviramba henyu asi mavoice notes mirai makadaro mukomaboboi zvaizvo zvimbogarai mucomment section imomo makazviramba henyu asi makanga manzwa mavoice notes aive nevoice rake achitaura mukamudefenda guys mukadefenda mati chokwadi chiripo ndikasara ndakamira ndiri ndega kudai I was so ndasitoda kuzvidurura I was so disappointed nevabi yangu masocialites antika the likes of angu chidhamu angu nhasi ndinoda kukuipisai uyai angu chidhamu amiye kukuipisai andikuda vakanga vatogona vokuseri here kana vakanga vanyengedzedzwa kuseri here vakamira naye vakati kana uyu munhu uyu kana vakati ndikatozopanikigwa ini kuchinzi varekodha ndichizama kuburitsa humbo kuti veduwe vakomana mari inorwadza kutsvaga mari inorwadza mese vazhinjeni muri vana madhumbe imagine mukadzi wati muchafonera ka vanhu apa vari papa handika umwe baba vari kunzi vakachengeta vapinda mustroke baba izvozvi kumusha vakatengesa mombe dzavo kuti vana vaitawo life iri nani nhasi ndopazvayo but ndaimira ndakanga ndine evidence akuna akamboti tione zvamunazvo vakatanga kungoya vachicriticize chite guys kana uri socialite uri paspotlight ndikaitanga nekubatsira abi yangu yes we might have differences dzekuti chandada kutaura unoda kuklasha chese but when it involves other people handika and when it involves money dzevamwe vanhu vakomanaka instead of kuda kutsikirirana we can actually work together kuti vanhu vawane justice vanhu vapiwe mari dzavo back hazvibetseri kuti te content vanhu vachichema asi gaitenge nekugadzirisa apa pane tiri kusvika apa nhasi ndakanga ndakatokudza kuti nyaya dzavheko handichadzibati because ndandaa muipi wevanhu vese antika ndandaa muipi wevanhu vese Alexandro thank you my brother nababa afogi my person I love you my brother I want to buy you a phone baba afogi ndikurangarira kuti varume ava ndo vanhu vakatomira neni vaitotukwa chinzi mune godo muri kunzwa mhebo ndikamhemhaidzwa neteam diaries yangu die hard defense takamhemhaidza because vaizati simene vambotauri zvinhu zvisipo masocialites nhasi ndauya iyi ndiri kuda kushandisa iyi nyaya yavheko secontent because ndakanga ndataura kuti ini nyaya dzavheko handichabati handi asi nhasi ndadzibata and ndoda kutoga ndave specific apa vanhu vachitaura nyaya dzavo content ndadzoka nayo iyi and it's nothing personal to me it's content as all the tichida justice handika pana baba vakanzi vatengeserwa company handika he's here as well to say his side of the because baba vari kutobata musoro kudai vari kurwadziwa havachazivi zvokuita thank you Phoebe ne 500 stars tikati iteitei mukanda masters ka muchiappreciate tikati iteitei mukanda masters andimaona saka vari pano animaona vari pano yes I know kuti vanosvika vanhu vemakambani vachiti tiadvertise chida mari handi but guys ndairamba mari for the longest of time ndakanga ndatokujoinai nokuti ndandoona kuti ndinongofane zharaka ini ndiri kuramba mari dzekuti nditenge uro unonzichi uori ndikuhuramba but ndichihuramba
vakutoenda kuma macelebrities masocialites mahombe vonosvika vonogamuchira mari votenga kumaketa. Saka ndasvika pakuti saka nhai vedu we saka ini ndindopenga ini ndinongomirira vanhu chete vanhu vese vamwevesocialites achindipandukira. Thank you Lucinda my love. Vanhu vese achindipandukira saka ini ndakutorawo kubva kun'anga dzenhema chenjidza ndehenhemai because ndikutoa benzi ndiri wadi kaini vanhu vese vari kungodla ini ndichingoti handidi ndomira nechokwadi manga matondipandutsa. Asi zvisinei chandoziva ndakambokuudzai pano ndikati guys regai vandimhemaidze regai vamudhifende asi chokwadi ndiri mazuva chabuda pachena ndodhera tanga takamirira iri zuva ranhasi ndotanga takamirira iri. After several warnings ndichimuudza vhiko akasvapa kundibloka vhiko akasvapa kunditumira munhu kuDurban akasvika pakufonerwa kunzi gemu rauri kutanga kuda kutanga rekutumira munhu iro mufana wangu unodzokera wakatarisa mudenga kuZimbabwe siyana nemukadzi iye. Right, it's a story for tatangoignore because don't talk about it timboona ndisana kuitaura but zvisinei tauya pano guys nyaya vheko makati ndiri mbavha ndine godo zimbi yari pakona ndikazvigamuchira kuti ndiri zimbi yari pakona ndiri zimuroi ndiri zichii irozeremhino irori nezimhino rangu irori zimuroi ndikasvika kugamuchira guys mwana anonzi Ribson uya ndikataura ini nasani handiwanzokuenda kumanikiri kumaesitani kumanikiri ndakambasvava kuenda pamwana uya pana Ribson uya ndikatonyora mucomment section vanhu vachinyora Ribson ndikati mwanangu wake up and smell the coffee. Hauna kwaunoendeswa mwanangu hauna mwanangu ndakatonyora unchiti moyo wokugwadziwa guys ndichiti mwakaona kuti uchiziva chokwadi guys uchida kuzava kuudza munhu kuti iwe ichi ndo chokwadi uri kuvhiliviswa but ndasingadi kuteera kuti unochadodi ndizvo ndakaita ndikaenda mucomment section ndikada kuzama kuti pamukuda ucha akaiona ndofa comment akaignore hanomoda akaignore akati siyana ineni bhista rangu rakatonyongwa mudraw ndichatozoenda kudi ndikati hey mwoyo wangu uchirwadza. Chimwe chinhu guys ndaive neinside info ndandine inside info yabuda mukati ndaive nayo hanimona ndaive nayo saka zvandaitaura ndaizviziva kuti pari kutsvagwa gemu remari hanibona izvozvi musi unoyu musikana wake anoshanda komanje zvayatodai sokura kuti yatovharana musikana wake aimira zika mucomment section yauya aishanda kumaofisi kwachimirizika mizika mucomment section ya akanga akatogwa nemapurisa nemumwe munhu wangu pano akambotogwa nemapurisa kwakanotaura kuri nyaya iri ndisingazivi kuti naizvo zvadai hanimona but anyway ndichasaranda zvinhu zoti zviri kufamba sei hanimona right. Saka nyaya iri pano ndeyekudai so mirai ndiitanga nekufonera iniwe godo tegai vanhu vake vavheko vauye vandituke sekunituka kwavaita ngavauye vandituke zvakare. Thank you ndandato-give up kainini ndikati handichapindiri nyaya idzi because ndiri munhu wakaipa zimubuya rapakona asi guys imbonzwa ndeupi wandakambotsimbafa ndikaprova wrong ndeupi chimbondiudzai munhu one pane vese vandakataura vese ndazonyarira kuti zii zvinongobuda andingotange nekutaura guys ndenge nditori neevidence ndenge ndatombomuta ini kana ari kuSouth Africa manje inini ndine connection dzekudaro kuNSA ndotombota ndatuma vanhu ambotsvagwa ndenichozikuye kuti nyaya yahobu ndiyani ndakamboti uyu akatsabuda bobu ndeupi ndipei ndakamboti guys apa muri kudhutiwa apa pana ndikaproviwa wrong ndepapi ndipei wani wandakati aiwa unoba uyu hapana. Luisa gara mucomment section imomo inenewe iyasi yako esigogovana tamurise right. Meteko uya wezvidumbu ya murume uya akauya iwe zimukadzi urida kudai iwe meteko stay clearance tatsi nyaya dzako idzi iwe ziva zvokumaketwa namabhiriji oko kuti uri kudze page handitika idzi asi dzako meteko idzi sena nenyaya idzi uri mutete ziva zvokuda handizivi kuti iwe muta zvinhu zvako zvao nemadhiri ako unofamba uchiita anotokupa mari yako nemhuri yako a very beautiful family that you have handizivi kuti seiwada pasocialite business yako harinidi kuti ude vanhu pasocial media hamino kuti uda kupinza kuda kungoti mukadzi agotukwa mangwana zvisinei wapinda ka uchatukisa mukadzi wait and see the time is coming. Mene utakudze kuti apa munenge kana tichita muri kuda kuita mukadzi wameteko kana wakabvuma ichike uchachema nesocial media yakabvuma kuti murume apinde achinzi handizivi kuti mune I don't know hameno right meteko right regai tifonere mukadzi ushu auye pano
titaure nyaya yuwi zvakaoma mhino yangu haichinji shama ndoitori pandakapiwa naMwari iyoyo and haichinji. Get used to this big nose. Hi dear, how are you? Yeah, I'm okay. How are you? Ndiribo. Right. Ndiripa live right now. Back to nyaya. Sekutanga sezvairi. Ndambokutuka, I know. Ndikasema kuti jairira ndaikuudza ndinoti ndopenga but izvi haisiri nguva yekuti ndikutuke ndozokutuka hangu asi ndijani. Taura. Takaenda kunonzi kuofisi yaVeko tisinokumbira madetails ekuti tiite zveGreece zvavari kuadvertisa nemaposta ake ari kuisa all over paFacebook. Tasvika tikabhadhara mari ndakabhadharira for vanhu 2 which is $800 nandine friend yangu ikabvisa 300. Nhasi ndobva nezuro vasenda kugrupu kwavo posta yekuti kurudiwa mafingerprints. Ndobva ndabvunza kuti kwamafingerprints andakabvunza Tanya musikana wanonzoposta uya anonzi Tanya. Mafingerprints ndakabvunza kuti haufa mukati muchatiudza pane time yezvinoma kuti muri kumada 1st of November 2026 or marasika date nditori nemashati acho. Vakati sorry it's November 2025 1st November. Ndikati hakunaka mafingerprints police clearance inoitwa for 3 days cause kwasari government days kuti mwedzi upere kana muchida 1st of November. Zvikanzi ndobva anandipindura. Sanhasi ndipo pandazofonera umwe musikana zvikanzi Veko wekuofisi kwavo arimo musemu group imomo muRed Diamond. Zvikanzi Veko basa rekudyira vanhu mari dzake. Aingotishandisa achitudza kuti mopindura kuti zvakadai kana maclients auya. Baba ndasvika all along patauya tichiita zvemaprocess mamusingatiudzi zvikanzi ndichatoshandiri Veko inini. Namba dzacho nditori nadzo ndedzemuDiamond Migration anditorimo mugrupu musikana iyeye. Ndobva taenda ndakwira inini ndobva ndaenda ndikatega ndiende kuofisi kwavo kandinongodzwa kuti ndidzosere mari yangu ndisiyane nezvamuri kundiitisa zvisina musoro. Ndobva tasvika paya murungu the owner of the building ndobva ati I chased that criminal. Saka mira kola usataura uchimanya zvakati nabati kumanyira watiwa maudzwa nemusikana aishandira naVe aishanda muofisi yaVeko kuti taati kuudzwa zvokutaura zvandakambotaura pano vakati vanhu vakati ndopenga kuti dai Veko haana chaanoita kuti arudhira vanhu mari masimuka ini mukaenda kuofisi moga ndizvo. Exactly, taenda kuofisi choko. Right, masvika paofisi ndobva zvafamba sei? Tasvika kuofisi kuya tikanoka ndobva next door vavhura door vachinzwa manoke zvikanzi what's wrong murungu. Tikati we are looking for Diamond Migration zvikanzi last week vakatodzingwa nemapurisa pano. Ari kuskema vanhu. How much did you give him? Ndobva ndamuudza kuti takamupa 1.1. Ndobva kwanzi that guy ari kunyepa ndikati manje company anga achaitengesera Elson musina vanhu. And that same woman, the white woman, ndiye andipa namba dzava Elson musina vanhu. Atovafonera nefoni yake. Ndokubva Elson aramba akati nini takangoita mapost. No, zvekwa Elson siyana nazvo. Zvekwa Elson siyana nazvo. Vari pano. Vari kuzozvitaurira voga. Vari ndichasvika ipapo. Saka imi mukadzi wemunext office murungu ndiye wakudzai kuti this guy akatodzingwa pano because vanhu vanga vachiuya pano vachiuya pano he was coming a lot of people, right? All right. And it's not only you tiripo kwabva kwatosvika vamwe vasikana vakati tatichiita process yekuPoland takabvisa $1,000 muri kunzwa. Ndo pandati ndiri kubva kutaura naMr Elson zvikanzi ndo vatiri kutoda kozi companies handed over kwavari sio zvachatsvaki Veko tautsvaka ivo. Ndobva ndati tirege ndivafonere vaElson vacho ndinadzo namba ndapiwa vanditi neno ndite sei ndivafonere. Ndobva tavafonera paya vakati sorry vasikana inini handisi ichi handizi ikoko ndiri kuya kuSouth Africa mangwana ndiri kuZimbabwe. Ndobva ndati manje toita sei kozi takambouya ndozvataura vasikana takambouya tikakuwanai muri muofisi imini mukati Veko hapo akahudzamara asvika Veko ende akatotaura muripo kuti zvinhu zvedu achatiprocessera Wednesday zvinenge zvaita. Zvikanzi inini handitombozivi anything guys. Inini ndinoita nezveblack tea ndine yangu company inoita chi inoita zvelocal zvemuSouth Africa. Ndobva tachitipai nhamba kunogara Veko anogarepi. Ndobva vandipa address kuti anogara kuMunyaka village kuWaterfalls. Tererai
tererai this party guys. Vapiwa namba yekwamunoziva kwaigara Vheko kumunyaka kuya kwandaimbokuudzai futi inini kuti kuchaita nyaya manje ndobva vapiwa adrese kumunyaka ndobva madii ndobva tatora Uber tikaenda kumunyaka kuya tikasvika pamasecurity sezvatataudzwa navaElson kuti mosvika moti muri kutsvaga Vheko Sivechere musecurity akati manje panokwana kugara vanhu vakawanda tingazozivika mazita avo ndobva ndatanga kuexplaina kuti anoita zveDiamond Migration zvikanzi this is scammer from Zimbabwe they chased him 2 months ago ndobva ndati saka Elson wavo titiwisa outside kunongo vachiziva kuti shamwari yavo pavavoposta angatoshifta kakwaigara ndobva ndavafonera bheki ndisvika kumba ndikati nai vaElson zvoreveiko kuti mimi motiti tiende kumunyaka muchiziva kuti shamwari yenyu iripi toite sei kuti tiwane way forward ndobva vati inini ndazama pandakwanisa napo sisters handichaziviwo zvekuita ndobva ndati okay its fine kana kuri kuti ndichatsvaka help ndichaitsvaka ende ndichaiwana cause handina kana process yandandaitirwa ende handina kana chandakanganisa ipaso anditi refund ndokudzoserai akutitumira zvimapapers zvekuti out of $800 anondidzorera $400 ndikati pasina kana work permit kana slip yakandipa zvinhu zvese ndaingozviitira achingosenda mufoni ndonofotokopa ndodzorera bheki ndopamagumira saka nditozivi kuti tobatsirika sei cause inini pekuti atondivenga Vheko ndandaona post yandakasenderwa nefriend yangu akanditi ndiwe wakaenda kwaVheko hoona apo ndipo pandakaona post yangu yakanzi angabira mu740 ndikamuvika kucomment section yake achiadvertise ndikati naye Vheko unoona zvakanakero kuti wewe ungabira mwana womwe munhu shuwa mari wotowana hope zvonzi akandituka nditi we hure unonga unowanepi mari yekuita maprocess ndikatomuscreenshotira ndikati iyo message yandikausendera usati waipindurana nhasi ndakabhadharira vanhu 2 process yekuGreece so ndokumbirawo kuti dzosere mari yedu tikanzoenda kuoffice okuti anoziva kuti maoffice acho yana maoffice akadzingwa 4 months back angatobatana navaElson vachitoravo mari dzivanu ndozvandakutongotaura ndichiti cause ndafonera maoffice ekuzambia vandoziva kuti vaElson ndo vari ona veDiamond Migration ndavasendera message ndikavabvunza kuti kona vaElson wai muri kutinyepera kuti mimi hamuzivi nezveDiamond Migration why this ndafonera kuoffice yenyu yekuzambia vakanditi ndimi mavaona mapapers acho vakatomareceiva few days ago makatomasainira right. Thank you very much mnin'ina wangu ndogara uri pastandby chakudzosa right. Mai wanya itai masters guys, itai masters ka itai muchiisa masters hasina sangaragara chingosongo kuita appreciation here tongori post por asi masters zvinoti hamundikandiri appreciation ika guys kumundi kumba dzitaka kutuka kweva kwavaindita vamweni vanituka muri mungomenzo ngenu ndikukuonai zvangu hanimaona itai kamuchiisa masters acho right. Manzwaka office no more kumba kumunyaka no more right. Panakatanga kutaura inini ndakamutsika konzi Vheko kaburitsa muromo wekuti kwanzi mutsindo webete hautadzisi nzou kufamba muri kuremember ini ndikamupindura kuti shoshe rinokutadzisa kugara panzvimbo kana muchiri kurangarira guys itai muchikonfirma vachiri kurangarira itai akaisa post yekuti mutsindo webete hautadzisi nzou kufamba ini ndikati bete rikakupinda mburugwa rinokushaisa rugaro ndichirisponda muchiri kuzviziva here muchiri kuzviziva here guys itai muchikonfirma muchiri kuzviziva here itai muchikanda masters ka guys itai muchikanda masters muchiri kuzviziva here guys musekasi ndakamuendera I want to give sando kuna musekasi I want to give sando kune mfano ya mwana ya anonzi mwanakomana anonzi musekasi mwana musekasi ndakamuendera inini ku WhatsApp ndikamuti mwanangu I come in peace unonzwa sei toti ndiwe uri kuda kuitira process hanzvadzi yako musikana kana kauya wojirwa mari akati hazviiti zvinorwadza ndikati mwanangu uri kuadvertisa vanhu munhu ari kubira vanhu handika that was the last day randakamuona achiadvertisa musekasi guys imboisirawo musekasi malove nemalex ndakamuvinga ini kuwhatsapp ndopa ndakaguma kumuona
posta but akati nandisingazivi because tinenge ndikatoza kuti mari munoida but tanga unokanganisa zita rako mwanangu wabuild up brand rako, you have built your name kusvika pawasvika. Wewe ukanganyisigwa nemunhu one, vanhu vari kuchema. Ndichibva ndamupa ma-screenshots evanhu vakati ndobva ngoti ende maita yenyu, ndobva ndataka kumutarisa ndiri kure. Andazomona achiposta. Ndira kutaura chokwadi chakazvimiririra. Right. Nyaya yechituru yatakuda kupinda pairi ndeyekuti tiri kuenda vMampizi. Mirai ndikudze nyaya yevMampizi. vMampizi pakatanga nyowe iyi. Vanhu vakamutega. V came asking somebody else. Chiri kuitika nezvenyaya vanhu vakamusanangurira neshona. Ndobvasiya akabva atowithdrawa. V akatoita chokuto withdraw kubva kuna V kuti I cannot be associated neichi because vanhu vari kuti kune live yamai vaya ndaona uko people are saying you're scamming people. Ndobva aramba. Right. So pane tikabvapo toenda pane nyaya yekunyaka. Ndakati inini uyu munhu ndichafamba naye kusvikira chokwadi chabuda pachena. Ndakafamba naVheko ndichitukwa ndikati handabasa nekutukwa, handadhadhara kutukwa ini. Ndaizviignore ndichitukwa every day. Kuposti wake kwachinisira maposti ndichitukwa necomment section yake. Handika ndisina kana basa nazvo. Handimaona. Right. But ndakaziva kuti company was not going anywhere. Ndaiwatcha from afar. Anga kuti akaenda post yeDiamond Migration chira kana ndakukudzai zvakasvitika kwaVheko. Kune company inonzi Mercy Migration. Kwaita company dzimwe ameno dzimwe mabogus company. Ndichakunanairai one by one imi vanhu vemakambani imi. Ndikuuya one by one ndichange ndichikufambai. Ndichiuya nema-evidence enyu ekuti muri kuskama vanhu. Ndandakati ndosiya nyaya dzangu. Handimaona. Asi munenge muri kundituma kudzoka mugame. Right. Saka kwaiti ukabuda permit 1 yabuda somewhere. Permit yoyo yaitorwa yopostwa kwese. Permit yoyo waiona iri kuDiamond Migration, waiona iri kune what migration, waiona iri kune what migration. Permit 1 kana kuti inenge hapana isa permit pakati pavo, pamwe inenge yabuda kana munhu achipostira kuti ndawana visa rangu votora visa voritenderedza. Permit yemunhu 1 iyoyo yabya. Pane munhu 1 wandakapa ndichazi ndiyani. Ndakumupa sando munhu yeye yakairi comment section yakanyora kwaVheko kuti permit iyi imbori yani because takamboiona kumwe kupi amene kwakanyora kupi. Ndikati uyakangwara uyu. Right. Tabvapo pandakataka kutofamba nenyaya dzaVheko business akataura kuti nanga kuti even akaisa post yake migration vaindituka but vaiziva chokwadi. Akakuti akaisa post yemigration yake society engagement. Ndaiona kuti vanhu vari kuda kupigwa kusvika papi. Vanhu vanga society engagement. Vamwe ndio vachita zvivinhu zvokunyorera comment section kuti wangu kune mapost ako ko vanhu vari kuchema ipa vanhu madzavo. Iko comment kwako vopindurwa vapindura yozongosvika pakupera. Right. Saka chakazoitika ndechekuti akazengaona majoti shosheri yara akanga achikwanza achitadzisi mutsindo kufamba. Tsotsi rakanga romunanaira ndakamunanaira Vheko kusvikira kambani aona kuti akuchashandiki, hakuna munhu angachaenda kambani. Ari kumaintaina lifestyle munyaka aibhadhara nemari dzevanhu. Kumunyaka kwakuya ma 20,000 rent yaibhadhara mari dzevanhu dzamunenge mamupa imi because permit 1 yaigona kunzi 1.5 to 2,000 wobvisa 1,000 imari yake yerent yemwedzi obhadhara rent. But ndaizviziva kuti imari dzekuba akaasi kuzoita keep up this lifestyle for ineva. Remember Vheko ndakamuinvestigate in guys kuhome office database uko staraka hakuna even sevecheve haana permit anayo kana ZEP haana. Ndikakuudzai pano ndikati guys ndiri kusystem masystem ari easy kupinda ya. Handimaona connection yako mchete uko unoko ndikakuuza kuti uyo munhu ana permit yogara South Africa ZEP chayo haana. Anokutema permit yokuenda kunze kwenyika sei. But hakuna meda kundiwa vanhu vaitsindira nzeve dzavo kudai ndoti muri kwetigwa sei mapepa iye asina. Ini munoti hadi kuenda kunze kwacho here guys. Ndikamuchallenge pa ndikati itra mabridge. Ndakabvunza mabridge pakati mabridge mwana uyu ndiri palive dia uda contribute ndiri palive. Muriseko mukuisa live yekwaVheko. NdekwaVheko. Alright, apa ndanga sina kubva live yacho ndodi
Amen. Ndikutora nyaya dzveko kubva kumaofisi nevanhu vauya kwandiri nekuvanhu vauya kwandiri vakatorwa mari nekuti hasisina maofisi hasisina kwaigara kwehasisiko right now asikusika mota ari kupi. Veko ibasa vanhu vachavateereri ingawani takamboita live 1,000 people don't listen. Yeah. Ndikatouya ndikaudza vanhu kuti guys ndakashanda navheko inini. Uyu aishanda navheko uyu aishanda navheko uyu mwana uyu aishanda navheko ari sekretary wavheko. Ndikaenda ndikatombodanwa kulive yaniko yamaini ndimai yaniko uyu. You are breaking sisi. Taura kuti ukunzwa. Listen tutaura takuteerera. All right. Chifunga kuti maybe nombokata ndozofona. Taura. Inini ndakashanda navheko. What happened is I met Veko through my cousin. Mwana wa tete andiri cousin. Mwana wangu. Wandakambogara. Mwana wake onde muntu wa tete nenyaya yekuti ane mutupo umwe chimai akanera mutupo umwe chete neni. So this girl ndobva ndatomuti ndiri kuno kuUAE. Ndiri kuona company iyo yaitira vana nyati mavisa. So hazvigoni here kuti ndishande naye since inini I'm also working for a company inoita nezvemavisa kuno kuUAE. Ndobva anditi manje navo vari kuZimbabwe vari kumboconcentrata nanyati pavaitora nanyati mapassport baba and those are the days. Saka ndichaita kuti ndikupei namba dzake ndobva ndapiwa namba ndobva ndamufonera mandati makadi henyu Bobo akandipindura zvakanaka. Veko is soft spoken zvekutodaro asi munhu wekuti you won't believe in him you will definitely. So ndatotaura naVheko paya ndobva nditi muzondifonera Tuesday ndo kuSouth Africa but that's okay. Ndobva azondifonera outsouth akazondifonera ya Thursday ndobva anditi mimi ngatichitaura business. Ndobva ndati inini ndiri kushandirawo company inoita nezvemavisa chichi so I really want to grow as well. I need clients so we can also supply you with some visas. That's okay, give me the price. Ndobva ndamupa price. So andipa price ndobva taiwa price yenyu iri kudhura. Ndarida price yechi price yatinopiwa yandinopiwa neanonzi Castrovels ari kunoko is another agent ande zvemavisa kunoko UAE. Ndikati that's okay. Ndobva ati but if you want to work with us we can. Tinokwanisa kudi kushanda tese. Ndikati hazvina kuipa. Daro takuti takushanda tese ndobva andisa mugroup iranga riri rema-updates. Manga muna more life angari ndiye angari admin because ndiye akaita kuti Vheko avhure office kuBotswana. Saka isusu takangozviva muzvinhu izvi. Saka that was in August. Vheko ndobva tangwa kuti mapayments. Tatotaurawo nemaclients zveshuwa vanhu vakawanda vakauya magroups akaita 1,000 kusvika tavhura magroup 3. Tavhura magroup 3. Ndobva tazodzokera group rema-updates. Ndobva ndabvunza ndati but kana maita application yevisa munenge muchifunga kuti ratidza kuti apa ndobva taapply because ukaapply visa musi unotori apply unofanirwa kukuratidza kuti waita stage B waita stage kana uri agent. Chiti matiratidzawo portal yacho portal haingauyi. Therefore tiratidzawo portal haingauyi. Ndikati Vheko ingoda kuona because vamwe vanhu ndetaura navo ndevekuBotswana vakatozondinzwisisa kuti mimi haana kumbotibira ari kuBotswana. Saka munhu atori neproblem ndeuyu. Vekuona vanhu vabhadhara mapayments vanoda kuona vawaita application tiratidzewo. Vheko haana kutiratidza August, September, October, November. Ari kungoramba achiti ndakuita company yakati nhasi ina ndituki vanhu guys handituki vanhu ena ndituki zvinyanzi asi ndafundira kutukai. Famba dia famba taura. Yes. Ndazovingwa nevamwe mama so mama veve sisimbeli veve vakazoya shoda mari veve. I think vakarifandwa imwe mari. Makaziva vatakapedzisira kubatsira kupaone mari yavo veve. Ndobva mama veve vandivinga vakati ndodaita payment. Ndobva ndavati don't do payments kwandiri. Ini ndaisada mapayments handina mari yandakabata. Ndokabva ati aiwa iwewe tora mari yacho. Ndikati no. Kana mari iri yecompany Vheko ndiri kushandirawo company yakaita seiyi. Kana mari iri yecompany inoenda mucompany account kwandiri inouya kuzodii. Ndibva mama vave vabhadhara $30 yeregistration.
Later after 2 months ndakazonzwa kuti mai vabhadhara vakatondishamisa mai vabhadhara kati pakatombosungwa zvekupepera mai vakatomboya kanditi nimi tobhadhara here ngataiwa chimbomirai tange taona kuti zvadii ndakazoshamisika kunzi mai vai vabhadhara here ndakavabhadharisa kuti ndikutora because mai vai nainini kuti vaiziva chokwadi vakanga vabva pano ndakavabhadharisa vakatotora yangu yes mai vaya vaitoziva kutoti zvinhu zvazvinoiti because inini ndakatovatsanangurira ndikati mama apana chichi kana zvakuita ndinokuudzai ndobva vatozomboti chinoitira kuvhiza rekuti mwana uye kudubai ndikati ndokwanisa kuitirai ndakavatsanangurira masituations ese kudubai ndikati kwakasiyana nekune dzimwe nyika saka chimbomirai tione kuti pane vhiza rinobuda here kusvika muna December vakashandisika inini mai vaichinzwa kuti vakazobhadharai ndisingazivi ndosaka ndakazorambawo kuvabatsira because ndaisaziva but zvete USA registration ndakanga ndichiziva abva kwacha vamwe mukoma vekubotswana ndobva vauya vakati munhu uyu akambondibira mari mimi wai uri kushanda naye isi takashanda newe kubotswana unombotibira urida kudii ndikati aiwa ina nditozivi kutoona sekuti ikambani hombe chichi ndanga ndatowirawo ka munhu ari soft zvekutodaro akadzokera mugrupu remaupdates vasikana tapenga vamwe vabva varova exit hama dzake chaidzo ndobva dzarova exit vakatombodetsana neimwe hama yake chosista rake musikana wacho hama yake imwe so umwe musikana so wakamboposta naye mamanja chidhamu ndoda kuitira huya ndimi ndakauya nemukoma wavheko pano mukatichagarira neko ini mukaramba kuteerera mukoma waanoberekwa naye mukaramba kumuteerera ndikakuuya ndikati ndikupleri mukaramba kumuteerera ini famba koni yes saka adaro mfiko kama ningamboita kunge vanhu vasingacha unzi mari papa yakambosheka I don't know why people vakazoita fall for it after ndadaizwa kulive yekwa ndadaizwa kulive yaniko yamai vanzi mani anoruka vekusauza ndichizivi vamwe shamwari yavo so ndikatotaura vanhu vakatomboregedza kutumira mari ndikatomboatakwa ndopandakazoruza peji rangu riya miri pamoyo madhezi ekwananyati ndokuparira kwakaita peji rangu randanga ndinaro reFacebook ndokupera zvakadaro ini ndoitiswa because ndechitaona ipo miri wakadaro arivharirwa because baba loka was my admin ende vaiwirira navheko baba loka ndikatovaudza ngati mukomana ari kuba baba loka vakati aiwa hazviite mimi kana zvikomana ari kubira vanhu ina ndichada chadi mukomana ari kubira vanhu because hapana visa hapana application yatiri kupiwa vheko tipe application vekwairamba hapana application yandakaona kana wani aiwa vari mavictims aripo but vaitya kuuya kuno kusocial media chete varipo varume mavictims tinawo akawandisa sisimendi ndogara ichiwa pamavictims yes ndinawo akawandisa varume vakadzi vakadyirwa mari vheko akaitira umwe musikana application abva amitira application akati akakanganisika zita ata musikana yauya akatibvunza akati sei application yangu ichinzi yakakanganiswa zita kana uchi apply visa portal inotokudza kuti waita mistake because unotanga wainseta passport hazvizivizvo here sisimendi kuti mamwe maportals anoshanda sei unotokuudza kuti wakanganisa zita nyora zvakanaka rinoramba kukonfirma ndikati hazviiti musikana wakatobirwa ndechenhema ichi chipepa ichi ndechenhema nechawawana vheko achingotora mari vekaona kuti nyaya dzake dzasunga ndopakatanga kuda kuengaja nemasocial rights kuti vangabhilivhe muchinhu chani chake ndikatozvitaura kuti geza musikona zviri kuitika here apa hamusi kuona here patano vangasingadi kuona timu rangu repari padhaizi chete because dhaizi ine vanhu vakuru ine vanhu vapedzera ndo vaiona zviri kuitika timu rechidiki revese rainoti ari godo pari munhu ari kuitikwa godo sisimende vakatondifonera vakati mimi vakaona zviri kuitika here apa masocialites aya akuengejwa kuti vanhu vabhilivhe muchi and people believed mama vhiya vakaengejwa vana mama vhiya vanhu vakabhilivha vana baba loka ndenomwe vana taiti vanhu vangaramba mari vana musekazi saka iye akanga kuinvesta mumachi anga kuinvesta mumasocialites
kuti tione kunge chinhu chechokwadi akaenda kubotswana uku akanoinvesta tikafeka zvedu namore life because paakatanga chinhu ichi akachitanga namore life tikanyarara saka patakazonyanya kuburana navheko ndepekuti handichazivi akati ataka akati vanhu vasina varume vanoneta ndopatakati vheko dai uri umwe munhu wanyarara akazvinyora pasocial media dai uri umwe munhu wanyarara because tinoziva secret yako yese yekuti ukubira vanhu pese pakazoitwa naLipson mapepa kanga kuri kuitira kuti vanhu vabhilive kuti mapepa anoita hakuna Dubai visa rinongoitwa chero nemunhu akavata chero ini zvezvi chero ani harimborambi as long usina kubhilicha kumeso kwangu chete Dubai visa rinongobuda. So he wanted people to believe in his work, yet I never. Right. Therefore, akazokwidza mai vake jeti ndanga ndamutuka ngati koyo se usingazokwidzi mai vako ndege sei anga asingakwidzi mai vake ndege. People never thought of it because aida kuita basa rake rekuti vanhu vabhilive kuti anoita zvinhu. Pane akamboenda kuHungary akaposta mumwe mwana mugroup mai vake vakafona vakati imi hamusiri makaita mwana wangu vhisi tikanyara fani ndatichi ndakuudza kuti chii ndakuudza kuti vaitora mavhisa ndikapostwa kumwe voita sekuti ndo vaisa imobhiliva. Yes, akasangana naEnifa. Enifa? Akazongona kuti fesi yakuita zvinhu zvisiri legit. Ndobvatiza Enifa. Akabata Enifa hadi. So that is how Veko was working. Veko hana zvamunoti Veko mbinga Veko hapana mbinga paya. Kana achinda ngayo yari ndiri. Right, thank you very much. Right, ako. Right. Muruku wangu uyu mwana akashanda na Veko anoziva a lot. Asingaizama kuti ngechachema chikudzai pano mamusingadi kuzviteerera. Last week zvandichakuplayera ipanapa ndezvevhiki rapera. Right, mirai makadaro. Mukudiwa kakana. Ari madzoka nguva. But Mbomira kufona. I'm still playing my voice notes. I'll call you back. Mbomira kufona. I'm not sure. Viveko kau. Pana stembiso. Na Florence then ni mapolisa ripo. All right. Last week. Hello. Hello? Makadini. Ndini madawai. Takapedzera kutaurana muchiti munondidzorera mari yenyu musi wa24 June. July akasvika 24 July mukati 4 October akasvika tikatanga kutonetsana pasina chiripo. Ndini Florence Ndoga. Saka nyaya yenyu takaiendesa kusmall claim court. Mukasevhwa nemapepa elit of demand. Chinzi mbhadhari within 14 days tadarika. Saka takatanga kuofisi kwenyu nemapurisa nhasi nemasemons atina mapurisa vari kukora. Uye kuzi kuti into yalira. Mr. Ian, how are you? I'm good. Midland SAPS law, Constable Machila speaking. What? I'm Constable Machila. Guys, mirai kufona mukuzitema. Constable is talking. Constable Machila. Listen to my introduction, and you'll introduce yourself. You'll introduce yourself after that, man. It's Midland SAPS, Constable Machila speaking. From where? Let's go.
If I'm gonna spend. Now my company, the company I work for is Midrand SAPS. Okay, my brother, you want to speak to the owner of the company. No, I need to know if I'm speaking to the correct person. But Am I speaking to the right person? Okay, I'm speaking to the events who works from Diamond Immigration. Sivetier. Yeah. Yeah. One view. I want to know that You are wanting from Diamond Immigration. You want that events from them. So is it events from Diamond Immigration? Mira rope out. Mira. You work from Diamond Immigration. No, it's fine. We arrest this lady. Yeah. We're gonna get. Don't manage to that We're gonna arrest that whole fucking organization. Arrest here, police. Yes. It's fine. Arrest here. Right. Don't paya. Nzenda play my voice message last week. Musikana wake yanomisa besuya. Iyo uya utanya utanya mekunzani. Wanga ari kupolisi uku. Wanga ari kupolisi uku. Tuna chikudza ishi. Aiwa ndine zvinakizana noutana wambodza vanhu ka vanhu vakakuita benzika kana zvokutika. Aiwa ndose masters. Ndakuda kufondera mababa. Kana masters ainipa afonera. Kana manje kutuka guys. Nokutuka kwandakaita kwese kuya. Nekutukwa kwandakaita kwese kuya. Ha kana. Kana masters. Kana masters tite. Kana masters guys. Aiwa ndakakuudzai ndikauya ndikati guys munhu achati company haisi yangu icheswa mustama umwe munhu. Didn't I tell you? It didn't win. Didn't I tell you here? And so by again. Didn't I tell you here? Guys. Didn't I tell you to come to the masters? So I'm saying for some to pay like. Eh? Guys, thank you, Lucina, 50 stars. Thank you, love. Didn't I tell you? Thank you, next 250 stars. Thank you, my love. Didn't I tell you guys? Likati, acha uya achiti company ndaenda over, and it happened. Hakuna mnakata komenta. Hakuna mnakata komenta. I gave you. Thank you, Selena, 100 stars. I gave Veko so many chances. And at some point, akatuya kwandiri kuseri pamakati simali matengwa handina kumbobvera ndakadla kana sindira Veko ini kana riri parakamoni pagambo isapo hapana asi kuti ndaingoti Veko sort your house, put your house in order. Andini kuti ugodoti mangwana mai ava. Thank you, Noxy. Andini kuti ugodoti mangwana mai ava vakandimaka, mai ava vanondivenga. Andikuvengi. But vanhu vachichema inini it will not be well with my soul. But saka akati ndikugadza company ndikugadza ndakagadzisa sisi andichaiti andichavhiti aka to me he even admitted nyaya yekutanga yamakamurambira imi nyaya yamakamurambira iya yekutanga yavasikana he admitted to me akati sisi ndinokumbira migerero zvakangoitika let me start afresh ndokandakabva kana muchikurangarira ndokandakabva ndaiti alright ndikati I offered inini. Thank you, Doc. Thank you, my love. Thank you, Chino. I offered inini myself ndikati Veko alright. I understand zviri kufana kudika kuda kuzama kukura. Antika atini kuti tine mwetukuisira pasi kana uchida antika uri kuda kutunga pa new one. Let me help you mubvunzei. I offered nasi ndiri muvengi wake but I even offered kwari ndogona kutadza makolo kukai aindifonera Veko nasi ndinoda kuzvitaura ndogona makolo aindifonera Veko apa animona sisi hamuna kunzwa pakati pane vanhu varikuclaim hamuna kunzwa hamuna kunzwa island here kuti line island handimaona kuna nokuda island vanhu varoda kudii toti zvaizvozvi handiona kutaura chokwadi malingi ari kukanda paindeed. Thank you sisi mave ari kuisa paindeed malingi ukaenda kuindeed uko malingi aunomawana handiona asi vanhu vava kuzviaplayira vega direct handimaona paaisa euk ndini nyakumudza kuti kuwa kutambira kunopisa usakandi malingi euk
evanhu nokuti ku UK kuri kupisa iko zvino zvinhu zvakawanda zvinenge zvine makamani angachina zvinodzoka ndakatoofa kumubatsira isabavogi ndakatoofa kumubatsira ndoga ini nditi mwana uyu vanhu vari kuti ndine godo vanhu vakazoona kuti no havana godo mai vangozama kumubatsira kuti kambani yake imire vachazozvionawo hanimaona because naiko tiri mufanira mudika kuzama kurarama asi haangararami kutora mari dzevanhu hanimaona akazondibvumira ini yekunyaya yekutanga yavakamira naye mukati marekodhero iyi hama yake mazodai mazodini ini kwandiri even admitted akati ndoka ndakazoenda kuti indai munhindikiri bhodha ndave muinvolved muinde kwaari muitire asikana maenda muti involve because ndanda kuti I'll be there to monitor and watch kuti chichiro chauri kuita nekambani uri kumbosvambisa sei ndichikuudzai nhasi hanzi edimifona namba iyo yaiswapo munofona right zvadaro ndisati mafamba munofona kuenda mberi ilast kai mirai vanhu vese chakufonera imbomirai zvenyu ndigai timboenda pamwe pari crucial pari important mirai todava because ini chakukuipisa kungoipisa pari wrong ndichinda ndikumbofonera baba vakapinda pakambani apa ndo vanhu tiri kufonera tiri kungoti calling mabhenda vakaudza kuti garai muri pastandby because hatiri kuzotora zvinhu zvisiri izvo ka hatiri kuzotora zvinhu zvisiri izvo baba vatinoda kuti vavepo baba nokuti vatiti vanoudza kuti ndiri munhu mukuru ini vatiti ndiri munhu mukuru zvavari kutipinza nyaya dzandisingazivi kune mari yanzi more than $500,000 ndizvo vanda kudzana baba ivava ndiri kufonera ivava ndo zvavandiudza saka ngavadavire foni yacho tiye titaurirane pano vaudze vanhu kuti ivo vachigamuchira kambani nokuti vari kuti vakapiwa kambani ne0 cent kwavakuita hanzi ne0 cent handakanambobhadhatsa kwanzima ndakatina kungoti ndisenda saka my brother answer your phone now right tombovamirira iri kuti calling haisi kuti ringing regai tivamirire tichavabata chete nhasi nokuti hatingabvapanisira kwabata togoti kaitei hatingavafoni tisina kuvabata right fonai namba irapo fonai namba irapo varikuda kutaura vese nhasi makasunungukai fonai vese varikuda kufona namba iri apo fonai varikuda kufona Barbara muchapedzisira because you want to talk about Christianity muchapedzisira my sister timbomirai I'll call you tiri kuda vanhu vari munyaya iyi mukati menyaya iyoyi ndo matisi kuda right so tiri kuda kuti tihwisise kuti zviri kufamba sei because tisati tifambira nyaya idzi because pachatsva mupinyi apa hanimaona ini nditori willing kutobatsira vanhu ava kuti vhekwa zvinachosvika mavanogara kumunyaka hasisi kwakabva nokuti anzi anga ane 3 months asina kubhadha rent remember 2-3 months kutaurwa idzi asina kubhadha rent ndokana ndakamugara bhamba paya vanhu vangu vasingasaindi rent ikaramba kutamba uku asi mari edoro anenge anayo awese akatega akataura nezvekambani imutegeri ngauya amirire nyaya dzakada mari dzavo bheki uyai mubhadhari uyai wese akafamba nezvenyaya akapanga chimaketa kambani iyi uyai mubhadhare vanhu mari dzavo uyai mubhadhare vanhu mari dzavo come and pay people their monies masocial lines makanga mutaura nezvekambani iyi ndichikuudzai imi maida kumuta nhakaipa imini muchisatinakira muchiona vanhu vachichema pana vanhu tauri nyaya dzevanhu vanhu vanoitaura nyaya dzavo vega vachikwirata nyaya dzavo maidza vamwe vachichema maita tinakira kumakira nekuseriko please uyai masocial lines ese vategei guys they must come here and give people back their monies ngavayadzisira vanhu mari dzavo hatimaibhadhagwa ngavayadzisire vanhu mari dzavo ngavayadzisire vanhu mari dzavo masocialite uyai mubhadhire vanhu mari dzavo makanga muchimakira muchiita nhakaipa muda kunipisa muchimakira chamuri kuti vanhu vari kuchema vachichema muchinzwa pano kuti ndaitaura inini mainzwa kona chichema ari apa but vaida kunipisa handika mosvika kati vheko hapi mavokwachi vheko hapi mapeniti kambani demondi unozi muchikwisa zvinhu maisvika zvinhu zvamunoziva mutisa chokwadi muchipolda kuti uyai mubhadhare vanhu taurako yes murungu wataenda isusu kwatasvika kubuilding kuya atoti vheko ari kushandiswa muridzi wekambani haasi vheko and atotipa nhamba dzacho the owner anozviti wediamond migration ukadaro wakutora chitakaiwe ukadaro you are now getting lost wangu takatobatara nyaya yavheko usati wauya kwandiri iwe
Veko was the owner of this company all along. I even told people here kuti muchamba kuti this company ndapamwe munhu iranga ridhiri ranga rarongwa handiwana zita rangu rasviba inini Veko saka ndakusha company kwamuri imimi company but the original owner of the company chero akari approach na vicha na mastele ndi Veko ukuda kuti chichi Veko baba vakapinda kana 2 months ava baba vina mutara vakapinda kana 2 months hapana 2 months tana Martin uyai hedi bamini tata Martin dibamini wangu kuti zipa Facebook apa uyai hedi bamini uyai baba atana uyai makaka mchimaketa inini muti ini bai group ni mutara nema imwenda kunomaketa nakadi uyai mbandira vanhu zao uyai mbandira vanhu zao bamini uyai Vari comment section vaedze pakoli papo vaedze ndamesita vafonera nesitopinda yavari pavo panapa vafonere vaedze pakoli yako ipapo I was laying there nyayatoiziva isu matangira yakaita vaedze nyayatoiziva payakatangira isu tinotazvisipo vanini uyai vabatana muti udzi makanga mnamboona panonga chimane ndakavapindira kuinbox yako kuti chicho moita ndakaona chimaketa iyi handina ini kumboona chimaketa mufunge mama V come here today is your day to shine come and shine ndavasendera vose macelebrity ose avaadvertisa chikambani chenda vaudzanika kuti we put our trust in you tichiti macelebrity angaiti zvinhu zvenhema ndezvo mavavaudza vakati kudii wakati kudii naikola wavaudza vakati chii oneketisa kwainaenda kumasocialite ese before apinda mainbox emasocialite vakamaketa vese but indaitaura pano inini masocialite kana kuri kuda mari kana kuri kusabatanaka mbavakoba chipai vanhu mari dzavo vakadhigwa mari yadonha ndokunanichekekevunitsa chipai vanhu mari ichi yakwana nguva yazuva riya rasvika chivapai vanhu mari zuva riya rakwana chivapai kwanza I'm one of the people that got scammed by Veko and Triple Ivan. I'd like to say my side of the story. Nasi murkungo kwira moseko chakai pachi. I'm accepting you more. Hey. Unaona vari momo mumaswalaizi wayakadongo raruko avavhuri kuti umuone kuti wochi vari momo mukomedzese ndimo vari momo yamaswalaizi ayadvertise arimo nasichakwata chaputika ukavabate haungavawani taura heni kola muri sei Makadisisali. ndinaitika njani Andribo, and ndiro one of the people that got scammed by Veko. Ndarotango kuti follower like pavakatanga kuti company yavo ndichiseva mari zvino February ndakatanga application yakanzi Hungary. Ndatanga application vachiti believisa vachiti munoenda ainzi 24,000 and then takamirira kusvika May vanoangira ndoziva izvozvo takamirira kusvika May protezanga chinzi 2 months fichafanira kuita around April May zvakanzi permit yangu yabuda ndofanira kuenda kutheir nearest offices of which ndatobhara ndiri Cape Town hakuna office waCape Town ndakatokwira bhazi ndikutoenda kuZimbabwe just for me kuti ndiese ndibhadhire balance ndasvika paZimba papa haina kunzi aiwa ndaita mistake permit yako haina kubuda ini ndatransfer kuna Zimbabwe kuisa nakunzi aiwa permit yako haina kuita mistake ndakuti koVeko haufa atoma stories acho atakunzi anzonizvo achimomirirai 1 month amirira chimomirirai futi the second month namirira 3 months angomirira in total dzato 7 months anisati early this September nopana kanzi ndiite zveSerbia izvi zvikunetsa zvavanhu vakawana kuti mana Serbia ndaita iyoyo taipeshorazwa kunzi tibhadhare mari zvino mapemiti abuda apa ese
akazara mistakes akazara mistake mapermit awo ese akazara mistakes ese and then takazofonera vanhu kuserbia handiti maembassy kuserbia vakati izvonizvo hanzi havasati amboisa mazimbabweans for the past 3 years. They haven't issued any visas for Zimbabweans. Ndakazvitaura pano holdikola ndakazvitaura pano ndamanikidza pane musikana ndikatiweuza vanhu pano kuti kune musikana ndati ndikuenda newe pafoni enda kuembassy achitya musikana ndikafamba naye achindifonera ndichifamba naye tiri pavidhio call kuti enda ndikutaura nawo enda akanosvika kanopinda mukati akapiwa info ngiri anazvo zvese nengwendira zvofoni mangu zvikanzi atina this is not in the system, it's fake what and this is we don't even know this agent what my agents edu tikapiwa vakachova tikinotsika chirungu imomo handiwana tikapiwa zvikanzi go to the police go police imomo ari muembassy ndikavaudza vanhu pano kuti guys manhesi vari kuti mune mawe penalty zvidhura hakuna we have verified gifs achibvapo ndikati hande police famba taenda kupolisi polisi akafunigwa nemurume wake akaudza murume wake chakati mira kuenda kupolisi ndine shamwa dzangu dzandinoziva izvozvi ari kuinda shamwa dzedza dzakanodzanya vheko izvozvi speak ndakazvitaura pano kuti muri kuitirwa mapemiti hakuna pemiti ndezvefeki ndakauchallenja vanhu pano umwe mudhaizanga ari pano apa akatoti ndipei ndiverify takamupawo akakonfirma kuti its fake samisi maitirwa feki and now they had a meeting because vanawana vari kuchemana nazvizvozvo they had a meeting nezuro vakasenda pdf later so vachiti hanzi mari dzenyu we're not going to refund you asi chatongoza kuita kukuisira kudzimwe nyika apa nyika yakuti dzoteendeseka haisi kuti mazimba chimbomira 2 minutes lokutosa baba vai vakufona hello sisi yes ndanambotora kufondera taapa live manje tati kutaura nezvenyaya iyoyi ini ndimi kamakazotora kambani yavheko ndimamuridzi wediamond migration aiwa kwete sisi handisirini muridzi wediamond migration regai nditaure nyaya muchidimbu sisai that tigofambidzana handiti taurai chingwaiwo musakataurai fuli tinyatsokuisa tisikula mapotosi ndozvandinotoda kutokuudzai sisi vheko handikadi kumusvipa nhasi mazviwa nokuti aita nyaya dzosenzi vheko ndinomuona semunin'ina wangu amen uyezve vheko ndakashanda naye ndichitoshandawo ndiri pasi peofisi yake ndisati ndakurawo kuzoita ofisi yangu yemalocal permits kutaura chokwadi vheko wakandibatira zvakanyanyisa panyaya dzemalocal permits ndiye aitoinditira maadvets and all that vanhu vachiuya ndichivaconsulta ndichivabatsira and all that kusvika ndazokurawo ndazoita ofisi yangu inova inonzi Black Migration handiti saka in terms of Diamond Migration zvinoitikawo kukambani kwavo handizvizive kuti vanoshanda sei vanoconsulta sei maclients avo mari vanobhadharisana sei uye maprocess anoitwa sei I don't know. Then pamberi apo munenge nawo akazondifonera mukoma andafunga kuti ndimboitawo zvimwewo ndokupai kambani ndikati zvakanaka mwana mai wangu zvinowanga kuti ndodi handina mari kutenga mashares akati mukoma wangu ndingokupaiwo kuti ndoziva kuti zvinhu zvakakuomerawo mazuva anaya ende zveshuwa ndandisina ndikati inyaya yakanaka muning'ina saka takatomboitawo meeting nemuning'ina wangu tikaonesana ndikati alright kana zvakadaro zvakanaka asi zvinofambiswa sei semunhu asingazivi kuti mainternational vanoitwa nezvei uye maprocesses akati ndichakuonesai zveshuwa wakandionesawo muning'ina wangu but muso paakangoposta post yangu pafacebook achiti company ndazoita yakuitwa takeover nanew director chakadano ndakatanga kureceive macalls ende pakureceive macalls apa zveshuwa vanhu vanenge vachiziva kuti kana munhu aitwa hand over company obvious nema-assets acho and all that aninoziva sismeri saka mapepa anga asina kana kupedziswa anga asina kana kutomboitwa anything handina kana anything chinoratidza kuti zveshuwa ndakatengawo company ininiwo munin'ina wangu handizivi kuti waishanda sei nevanhu vake saka vanhu vakatanga kuuya kwandiri vachibvunza mari dzavo ndikati wedowe ini handina kana mari yemunhu handinayo yandinoziva and Diamond Migration handitozivi kuti yaioperata sei saka whoever anouya kwandiri achikirema mari handina kana senti randokwanisa kupa munhu mari ende vanhu vakauya zveshuwa sismeri mazvuwa vakauya vamwe vacho ndakatovatuka vari muofisi mangu ini ndikati this is my office and this is Black Migration not Diamond Migration zvikanzi no but imapiwa kambani ndikati at least ndindiradza something chinobatika kuti ndatenga kambani zveshuwa
mistake yamakaita, the mistake that you did hanzvadzi ndeyekunzi maona post yekunzi ndaenda over company kwamuri imini, and imini you kept quiet. You never came out to say kuti andina kutenga huna kundipa company cha because hatina paperwork. And guys, me as much as I've been given this company and setting up with ma outside whatever permit andika ndikudane local, you kept quiet. That means you were in agreement with what Veko was saying. Aiwa, ipapo sis medica ndiri munhu ndogona kutadza in those ways ka zoni zvikambani yavo. Kana pane vanoda kubvunzawo kana kuziva nezvangu nofunga page rangu, I mean profile yangu iripo, nhamba dzangu vanadzo, vanondifonera. Kambani yeDiamond Migration ine muridzi wayo Mr. Veko, Mr. Evans, ndo vari kuoperata kambani yavo, not ini. Kana pane vanoda kuziva nezvavo vanobata nhamba dzavo. Kana pano I believe kuti vaisa post nhasi yekuti kambani haina kuzodini here, I don't know papers, but kubva pakutanga andina day one, just day after ndapaitwa official yeye paFacebook, ndakaseseka zvisina kuti ndandisingazindopindura ndikudini. Ndikatombotsika some advices ku-state security South Africa. Ndikaona no, I cannot work like this. Hazvikundiremera handisi kuzvikwanisa. Kwema musingaudze Veko wacho kuti Veko vanhu vako vari kuuya kunoku vachida mari dzavo. Aiwa, ndakamuudza. Iye aiti kudini? Aingoti ndisataura navo. Saka I don't know sisi. Imini ofisi yamunoshandisa ndiyo ofisi yacho sana Veko here. Mati? Ofisi yenyu ndiyo ofisi yacho sana Veko here. Muri pa same complex paine na Veko. No, tiri pa same building, but iye Veko anga ofisi yake. Saka pamakona achidzingwa, pamakona achinzi abude muofisi imimi asi kubhadhara rent, hamuna, you never bothered even to ask nina wenyu kuti ko unogoshawa mari yerent sei ione company iwo tiri kuita business. Handinoona sisi nyaya inoitika ndekuti munenge muri mafriends handiti, but pano pamwe paunoziva kuti apa ndo pandogumira handifani kucrossa this line. I didn't want to get myself into such things ukuthi ndinyatse kutsvagiridza kuti zvikonzero zviiti chaitika kwete. Ko vanhu vaishandira Veko vakaendepi? Vanhu vaishandira Veko achinge vari kudzimba dzavo, because kana pasina office where vangaenda kuda kuzo kudzimba dzavo. Right. Ko ani yacho yakaoma. Ko paakatama pakadzingwa kumba kwaigara kumunyaka, akadzingwa atadza kubhadhara rent for 2 months. Hamuna zvakare kuti tibvunze sabhuru wese munin'ina wenyu kuti naye munun'una saka wogarepi, because imimi mabva vasikana ava adrese kumunyaka kwamunoziva kuti hachagariko. This is a new thing sisi kwandiri izvo zvekutoti hagariko, because inini ndatovaudza kuti endai anokubatsirai. Kana asiri kubasa maofisi ake akavhara, obviously kana asiri kunze kwenyika anenge ari local. Kunze kwenyika kupi hanzadziswai? Kunze kwenyika kupi? Hatizivi zvese. Ivi hanzadzi matimini munin'ina wenyu. Kunze kwenyika kupi kwamuri kutaura hanzadzi kupi? Kunze kwenyika vanobuda chimuda muno iye asina kana zechipi. Aiwa, chinzwa isisi Veko ndati munin'ina pakuti pamakore munin'ina wangu, but we are not related. Handiti. But vaitaka Moses. Handinomuona semunin'ina wangu. Yes, but handizivi mashandiro anoita, handizivi kuti basa rake anoshanda. I agree with you. Pandiri kungonetsa kana navo ndepekuti munhu angongoya kuti oyi company. Munhu posta Facebook, vamunoziva kanopisa Facebook inopisa. Akunoposta kuita topamabara Eltas company yangu ndo vane muridzi weDiamond Migration. Ini mugouchitira maoko mugora mamakati zi. Musati munoziva. Sisi nofunga I believe kuti muri mubereki mwana wenyu kana anyone anogona kukuudzai mama ndatoda ndawana zvakati, munogona kunyarara semubereki muchitangotanga maputatisisa nyaya dziya kuti nyaya yandaudzwa nemwana iri kufamba sei. But Veko asi mwana wenyu ka Veko matimi michamwani. Yes, but sisi handigoni kumuti, saka iwo zvakamira sei, saka iwo watoda iti handigoni. But this was implicating you kanjadzi. Even ndida kubvunza iyo right, mirai ndikubvunza chida iso hanzvadzi yangu. Before kambani yachagwa paFacebook kunzi yaenda over kwamuri, mamusati mambozonyedza Veko paFacebook. Munoziva kuti kana munhu ukaudzwa unzi uyu munhu azwi adai usina umbowo hwacho sisi, what would you do? Handina umbowo. Kuti kambani inoshanda sei. Saka ivi makabva mataura nekuchembera kwedu mukati vanopenga vari kutaurira mwana uyu kuti akabasha zvifoni zvekunyika. Mukati zvignowa. Handinoti hatina kutaura naye kawanika. Ndofunga vanhu vakawanda vakatijoina padis campaign because vanhu vakawanda mavictims aenda kuma-socialites akasiyana siyana. Vanhu vakawanda vakapindira nyaya dzakasiyana kuti chokwadi chakabigwa imimi mubva mati handina umbowo saka I'm not getting involved. Saka hatina umbowo kuti hamuna kusaina kambani hanzvadzi. Saka ndimi muridzi wekambani pe vanhu madzavo.
Ndozamuri kundiudza kaini. Iyo nyaya yosisa I will fight for myself because handina mari yemunhu yandakadya, handina mari yemunhu yandinoziva iri mumaoko mangu. Maoko angu haana mari yeDiamond Migration. So whoever anenge kundifonera from now onward achitaura kuti ndoda mari from you, achiti hanzi ndakanzwa kuti ndimamuri dzokambani because of social media, I will fight for myself and I have proofs that inini myself I've never signed anything to not Diamond Migration. That's it. And I'm not a socialite whereby I can lie or what or I want to ask you one question. No. Pakasungwa Veko. Yes. I was there. Inini. Yeah. Pakasungwa Veko ndauya kuAfrica uko. Pakasungwa nenyaya dzevekumidzeva sikana dzemukazokumidhira nemuriro wekumidhira. Mukamupa ini ndimakabhadhara makabudisa Veko. You paid that place. Mirai. Myself. You. No. Divai kurita Veko kujere. You paid mari. Makabhadhara mari. Yemukadzi nemurume. Veko pakazoya pana chitanza anambosungwa ini. Anambosungwa nabudisa dzinza namocha. Ndimi makanga mabhadhara nikikiri. Ndimi mabhadhara mari kuti aburiswe kunikikiri kuMidrand Pipeline police station antsvadzi. Why nhasi muri kudaro? No. Let me help you sis on that regard. Veko akandifonera. Mukoma ndonyaya iri pano pane vanhu vakabhadhara mari. Mukomana yeye ndakanomuona nemudzimai wake sisi mazva kuMidrand. Mazvinzwa? Ndavaona vanhu ava. Veko anga aripo himself. Nobva vataurirana vakapanana agreement kuti achabhadhara mari musi wakati. I was there myself. I saw you. I saw you. I saw you. You were there. You were there. Saka ndabvini mukona pasikodzitanya yaka. Ndinokuti mukuti nini nainzwa kuti Veko nainzwa Veko anoba but manga musina kuona proof. Imini makaenda akufonerai kuti ndakatora mari yevanhu ava. Antimona mukati mirai yadzadzipedza. Mirai kuti muri pa live and aiwa. Yes, muri pa live. Mukanipa mukana ndokutaura because mandifonera. Imimi muri munhu ane musha wake muna neighbor wenyu. Neighbor ukufonera kuti ndonyaya yatika pana muyeje. Ndokurodza kuti ndati imi mune musha wenyu. Neighbor yenyu kufonera kuti ndaita problem pano amuende iri pasini. Ndinoenda. Makagona makaita. Ndozvandakaita ini. Tinzwai pandikupokana nemi. Makaenda pasini. Mafonegwa. That was not wrong. Antika mukasvoudzwa kutaura kwamaita just 15 minutes ago. Mukadzoka kuti ndakatora mari yemurume nemukadzi ava. Antika saka mukaenda imimi pakaitwa agreement muripo kuti ndikudzosera mari musi wakati. Antika akasvika withdraw case. Antika inomenya akazokuda ichitazi ndawanikwa ndisina mhosva. Imi kati vanhu mopenga here. Vanhu vakati ndisina mhosva. Social media being social media. Handimaona right nasi a few minutes ago mirai hanzvadzi mirai ndakupa chance. A few minutes ago, mavakuti, ininde tikasuti munhu imbava. Ndisina umbowo. But izvozvi mavakutaura kuti akaita agreement navo kuti ndakatora mari yevanhu ava ndikudzosera back. Saka what is atichibava? Okay, inini I believed that case it was something that maybe whereby ivo pachava varakuwirirana to an extent kuti vasvika palevel yekuti ngatichipana ma-refunds which I understand kuti munhu anenge aita application yake if you can check kuma local payments kwedu isusu handiti munhu abhadhara sismate mari yake kwandiri handiti then at the later stage munhu ukudza kuti no I decided to cancel my application, then obviously we have a round table togara pasi, okay, let's process the refund for you. Ndozvandakatora sezvazviri kunyaya dzaVeko idzodzo. Okay, alright, iyoyo yekutanga iyi makaitora senyaya yekuti Veko imi guys timbomiswai zvenyu makatora sekuti izvo alright vaita agreement yavo no problem ndepekutanga hamuna kuona kuti paita nyaya dzamaiona pasocial media imunoopatira pasocial media muchimaketa kambani muri kuona sisimeni vari kuya everyday vachitaura chete ende mamusingaoni simeni chete manidzwa vadzenyu vachichema maita zvoda pano but still mukapiwa kambani guys musati vanzeye ndo vari kunzi vakapiwa kambani. What are you saying guys? What are you saying? Sisimeli inzwai Veko chero dai kwati mamushedza palive izvozvi ndikaona nyaya idzi paFacebook ndinomubvunza muningina what's going on ondiudza zvaanondiudza munhu anokuudza nyaya ungamurambire anondiudza ngoma vanhu vari kuita zvese takaita maprocesses avo saka vanhu ava they are now claiming mari dzavo handigoni kumurambira ndomurambira ichi kuti kana ndamubvunza kuti chii chiri kuitika paFacebook vanhu akuti watora mari dzavanhu chii chiri kuitika unoti mukombe nyaya iripo hakuna mwana kubva mhosva ngeplete sadza handi machinzwa panapa pane vanhu pative neconfusion iripo pano regai let me educate you a little bit if you don't know. Andika ukatenga company you are buying with everything that is in it kana pane zvikweleti ndezvako andika
uchapiwa ndedzako. Saka aiwa ndikutaura imi mandataura necomment section. Anymore. Saka the reason why tikudedza hanzvadzi is vanhu right now company maofisi akavharwa. Handika pese pavari kuenda kuri kunzi company yave avava. Hanzi machiona. Saka vanhu vari kufunga kubvunza mari dzavo kunani. Imini comment section kana musiri kunyatsa chimboni CIO please as a brief. Ndakatosera pasi. We want to get to the bottom of this because chinoitika vanhu vakanzi endai ukumarasikwa ukuko. Vanhu varikuita confusion vasese chero zvatoenda kupi. Sisimeli chinditeerera ndine zvandoda kuita handiti. Ndoda kuti tiite nyaya yese vanhu vakuru tipedze. Whoever ari palive nemi izvozvi. Myself zita rangu ndinonzi Elson Musina Vanhu. Ndine company inonzi Black Team Migration Agency. Address ichiti Billy Office Park, Kyalami Midrand. Mazua. Handina kutenga company yeDiamond Migration. Kana vheko mukamuunza palive. Jolinda kari kublock. Jolinda kari kublock wanyanya ndo kari chikuona sino ndo status zvotodaro pati. Unoenderera sometimes unonyumbira block. Don't ever see me again. Sisimeli handina kutenga company. Mr. Veko himself, ndaona post yaaisa achitaura nezvenyaya yecompany iyoyo. He did the right thing. Andirerutsirawo inini. Mazvo sese. Aisa chikudi. Achitsanangura nezvecompany kuti company mapaperwork anazofamba zvakanaka yadzoka kubvudzi wayo saka hatina kuona hati muri mirai mimi mamuchimhanya kwamisi munomhanya hati muri kudza tikuri kudzikwaniswa post yaisa nguva yazvadzi. Tarisai papeji reDiamond Migration if I'm not mistaken. Hati muri kuona kwaiswa post chiri pano because ari kuzviziva munhu anedza chero dai yakaenda kana kuti kupi guys kana kuti kupi chero mapurisa yangapinda right now aitora baba. Sisimeli. Aitora baba. Kana paswa post yavanunurawo zveshuwa yavanunura post kana paswa post kuchinzi aiwa seria kuwapa kana daita company hatina kuhopedzisa handina kuzovapa saka yadzoka kumuridzi wayo chifungai kuti nemhaka yei pari kudaro apa shandisai brain. Thank you. Yeah, shandisai brain. Saka post yangu iri papi? Aiwa zvaizvozvi kana pane post iripo hamuna mhosva kana maiswa post maimplementwa hamuna mhosva mabviswa munyaya mamamiswa munyaya mamaimplementwa munyaya mabviswa munyaya hamuna mhosva. Kana maisigwa paiswa post yakadaro aiwa hapana. Chatiri kukumbirawo sisi ndokumbira mutuposhi ndisivanda chi ndokumbirawo kwamuri. Alright, hanzvadzi mamoyo. Ndinozva kuti mutori maiguru nokuti mukadzi wangu ndi mamoyo. Saka maiguru kwangu ndinoti kwamuri ndinokumbirawo vanhu vanokutevera mafollowers kuti vedwe ndipewo zororo ndinodawo nguva nemhuri yangu ndikwanise kushanda zvakanaka. Vasandifonera vachinditaurira nezvenyaya dzecompany siri yangu ndokumbirisawo. Aya kana mati pane post tatenda hanzvadzi yangu tatiri kuda kudohwisisa. Ndokumbirisawo from now onwards. Whoever izvezvi vanhu vaenda kuoffice vaudza the department no Mr. Olson is lying ndovakatenga company. Now I have to go and attend my meetings and to make sure ndavapa a full explanation about between me and Diamond Migration. Handingamusvipi munin'ina wangu zvavanoitawo company kwavo handizvizivi zvinoitikawo whatever handizvizivi manzvinisiza. Pakanaka machereswa takucheresai kuti so far zvaizvozvi magedzwa hamupo panyaya iyi regai tifokasane nemunhu wedu. Maita henyu sisi thank you hanzvadzi thank you. Alright, tei zvamuri kuita right. Imi regai ndimbotaura necomment section handisika ende ndikutongogumbuka ndikutongotsamwa handisi kureka ndikutongotaura inzwai munzwe handika handini ranodisturba pabasa rangu. This is my job. This is my job. Yeah, ini kana ndichitsvaga maways angu anitsvaga nawo kuinvestigata please do not distract me. Handika chero ndakapina munhu let me pin ndiri pabasa. Handika pamunorogwa nemacid kuzimbabwe muchirogwa mose munenge mune mhosva. Anorogwa munhu kuzimbabwe nemacid anenge ane mhosva here? Mhosva zvekuti aisa nguva hazvina basa zvoprecious. Ini kana ndichita matechnics angu handidi kudzidzisiwa ndirigei ndipinde ndoga. Kana pakabuda zvinhu pakabuda zvinyuwani mangwana pakabuda pachinzi chakati post yaiswa nyaya tikakupisa kudhara no
mangwana azvishamisi mangwana pachibuda rimwe version pane padhaisa zvitaira pachidzoka a new version, new amplified version hazvishamisi. Saka kana ini chita basa rangu ana Zimba yonaka, please chimbomirai ndichimhanye ndoga. Imimi garai mukomenti muchikuzirira. Regai tipinde pakati pamunorohwa neCID. Vanosanonohwa nemwane mhosva here. Umwe anokodzera kumbe uzoti kuti hapana ngasitomuripo but mistaken identity. Asanenge apinwa. Kubvuma mhosva dzausingazivi wakapinwa. Regai tiite. Zvati kuita Selma toda kumbotumbotama kubva panapa undiudziri batauriro kana kuti noti ndo batauriro rangu chimboenda watorusa so haintumboita zvokutamba handijoki kana usina kujana batauriro rangu kuti ukuzoita kumboita calm down hauzivi ndo batauriro rangu hauzvizivi kuti ndo batauriro rangu watokazati nhasi ndotaura ndakabhabhauka watira kundoona nhasi tinondoona kusei right. Saka ati mukuzvisa baba vari kuti hanzi rasvika wauya vheko wacho iwe vheko vanhu vari kuda mari dzavo vanhu vari kuti kambani yavhangwa wavhara kambani waita nyaya yandakambokudza iye mwana musikana wokumidza nemurume wake guys ndakakudzai kuti chi mukati chi ndakakudzai kuti chi what did I say to you ndikakudzai kuti ndinaro doketi ndinaro kozi ndinoriwana ndikakudzai kuti aiwa paro wadhiri paitwa agreement vadzoningirira vadzowithdraw mukauya pano mukasvikotara kuti mukati kava mukasina mhosva au kasina mhosva ibveko mukomana kaehe zvivainotati endi nemhosva munotati endi nemhosva kwira apa vheko uyakwire ndikuendi kwira ndikuendi kwira ndikuendi uri kugara nyakausiku vanoda mari dzavo anodziya yes. Hello. Yes, taura kundikunzwa. Ndatiye zvinota kupeji kwayachinjwa after 2 hours cause tanga tashasera baba ava yakunzi company ndiya Mr. Muloto kubvira kuti ari kutsvaka way yekungotiza mhosva ndikuzvitaura pano but haungawisisi handitombozitiwa pfungwa dzenyu adziva dzanga dzinofamba sei hamutoziva chitoti chinofamba sei nanhasi hautizivi chitoti chinofamba sei nanhasi yachinjwa posti vachinjwa posti vachikazonukwanzi due to papers ndosaka tisina kuhoisa musina vanhu ya Mr. Muloto which anoziva kuti senemu yokuda ndiye muSouth African. Who is Mr. Muloto? Give us Mr. Muloto. You must give us Mr. Muloto. Inini ndichaisa munhu mukuru wekakatafamba nemini kambani tishaka kutsvaga kambani yacho titimavisi who is Mr. Muloto vheko kwira uya kana kutifona kwira ndiri right uri sei vheko uya kwira ndinowadirwa marina vheko miri wakadaro iwe uri papo uya ari kukwira Facebook andachidona uri rega tinzwe kola heno vakwira vakai makadaro ipapo kola vakwira paFacebook hello kola hello ajoina Facebook no ndutara kola ajoina kune munhu ajoina adona ndofunga network Mr. Muloto ighost vela hakuna chinonzi Mr. Muloto there's nothing like that. There is nothing like that. Hakuna Mr. Muloto. Who is Mr. Muloto? Hakuna Mr. Muloto. Who is Mr. Muloto? Kwakweswa zitane munhu wamusingazini because akambaya chitendera baba and baba munovaziva andibona baba munovaziva now kwaswa Mr. Muloto wamusingazini mese mutonovatsvaga kupi Mr. Muloto gosiro munonovawana Mr. Muloto munonovawana kupi Mr. Muloto munonovawana kwira vheko we are waiting for you vanhu mufamba mari dzavo here ava vanhese ava vese vanhu vavhara kambani nekahupitiko vanhu vada mari dzavo saka pari kufambisa kuti vanokuwana kupi tate Muloto hanzi nemuloto musavhundutsirwa ngeekunotiva tiri kutovada ndikumisa kwamutetwa tate Muloto yavo ndivaisa kwamutetwa tate Muloto ivavo tiri kuvada misi tate Muloto vakutaura vavo who is tate Muloto ndeveti tinawo problem runge that is taura yanga told I don't want to see Evans Stephen owing me my money for the last previous
previous rent and go and join with this Mr. Elson so that they will take people's money. Never over Mr. Elson money is 100%. No, comment section no paparika. Vano paparika sometimes because the pastor wa deal, pamberi pavo vakatarisa. But anyone was ndo wakukulinika amene mebinye kuti I don't know. Ndo wakushotiwa mutsa. Zvaro wa James snap straight away. Someone in me, I'm not a very company shifting this from me to an unknown person, a ghost account. That's what is happening right now. Muno wana kuti mistimuloche. Muno wana kuti mistimuloche. Eko background ndo watiri kutoenda kumba kwake tachitoda iye ndo watachistoda kozi ndiye wachakapa mari yedu akampani iri muzita rake zvana Mr. Mloto nana msina vanhu mazimba yona wazviona kazvanandichitaura wazviona ka ndokuenda kusimaira ini comment section yangu ndiri pana panonge iri backup yangu makutokoza kusina basa ndikaenda kusimaira ndanda kusimaira kakoze ndinofanira kuti vakuita utsinye simena kuti pressure muna inandi zvazvanandichita I know what I was doing but ndinofanira comment section nemozia ndinofanira comment section yangu mazaro wa game mezaro wa muri so and then you agree to debate mezaro wa makatarisa mezaro wa makatarisa inaizoziva kuti hapana game iri ingi ndachitozizati game I knew kuti game yakutaka wani Bara wa game adzukwidzei ugati kukwize tione tiri kuti connection failed kana ichiramba kwira fona mira ndikukwidza ndikutora kukwidza mara wani game makatarisa halo fona ndikukundwa yena ndikumukwidza iri kuti edging padenga ndikutora kumukwidza hopa nopira ndikumukwidza guys iri kuti edging pamusoro apo hopa nokwira iri kuti edging pamusoro apo Hello? shaura irikunzwai ndikukwidza iri kuti edging pamusoro apo iri kuti edging ndaimumirire halo ndikumukwidza yesi iri kuti edging aiwa yakuedza mabela ndasaka tieja handisi kuzvizwa zvauri kutaura Beko, ndiri kwati edging wadi kufona namba dzangu Facebook wakandibloka ndipo unbloka izvozvi asi ndofunga namba dzangu chero wakandibloka kuWhatsApp dzivhurire fona ikoko guys imi vatsanari gai ndidonhedzei afone because ari kukwira iri kuramba kukwira maybe kwaari network or what makwidzana makawanda alright ere mirai tsono dzandigoni kuedge apa mirai I hope aona kuti bloka uku tiedge apa tione vamneshimirai fona hatifuna kuti nditepine pane personal because it's not personal miraitengeda vhekwaka mukakwira zvinoda kunge personary hatisi kuda personary tinoda kungoti nyaya ifambe nemasho negwara guys kune munhu ane foni ine noise kubackground minutai mafoni Hello? mutai phone ndinoda kukwidza vheko ipapa mirai ndinoda kukwidza vheko ndiri kuedha ndiri kucall ine vamwe vakwavo ndiri kuedha kozi kufacebook iri kuramba kukwidza uko saka ndakuedha kucall pinda kucall pinda pacall Nancy? pinda pacall imimi dzima namba nepera
321 dzimai mute iphone yei mute iphone alright pana panyaya pana guys pane uyu this guy uyu aishandira Vheko ari kusuwa Vheko for 50,000 rands nyaya dzakawanda dzandinadzo panapa ndianushi Vheko kupinda akatione isikhathi to buy anything. Hello. miraipakana ndiani ndiero mirairo pane aindisira ngoti hello tete saka ndakuona kuti ndiani handisi kuziva kuti ndiani Vheko ndiri kuedza kakwira pane vamwe apa kwira pane vamwe yes, you have to listen to that guys. It's medicine and asiri. Imi live at the period 2, 3, 2, 1. Mute iPhone here. Again, mute. Let me mute him for you. Right. Vheko, please. I'm trying to add you. So I can add. I will show say. Right. Right. Eda. Vheko, please pinda number yangu kana uye pinda imisimulocho. Number ya iri WhatsApp ya waitaura neni ndio ndiri kutaka kuedha nayo ine chimusha so. Please pinda ipapa. Kwira. Pinda tuone. Pinda tuone. Syndicate iri pa social media apa sitichadhiriza. Pane syndicate iri pa social media apa riri kuita zvemapepe zvokubira vanhu zvemapepe izvizvi tichadhiriza zvedu tatisingasadi kuzvipindira nyaya idzi ndatisingasadi kuzvipindira zvachose nyaya idzi you know ndatisingasadi kudzipindira but tikuzi isyndicate thank you Stila isyndicate ngakwire pamusoro apa handi kufunda paFacebook iri kuramba ngaedheke kufoni kwandiri kuitira kumuedha uku hasi kuda kukwira iri kuti ichiwo picture profile picture yako ine chinhingirikiri icho Vheko kwira naiyoyo ine chimusha iyo kwira naiyoyo kuda musha kuda chia mene kwira ipapo Vheko kutambisa imeti pasocial media apa ndichikuudzai kuti guys Vheko kutambisa imeti ari kuenda kumasocialite kuti masocialite akangotaura cheteka ini ndiri one and I'll be overpowered because ivo vanhu vachibuda neuwandi hwavo vachiti Vheko vachipiwa mari ndakakuudzai vanhu vachipiwa mari vachibhadha kwavanonzi maketai vaibuda neuwandi hwavo ndosaka ndakamira ndiri one comment section yangu acomment section yedax I love you so much ndosaka ndakamira zvangu ndiri one comment section yangu ndoyaibhiliva kwandichiona simeli ichokwadi kwese kumasocialite achimaketa kwese kwachimaketa achipiwa mari achimaketa vanongatsvaga mari vanongatsvaga bhegi vachimaketa chise kwachimaketa and akabva ndikakuudza ndikati ari kukubhilivhisa pakapira libhisoni uya ndikati libhisoni uyu kwaindiso kuda kukubhilivhisai kuti ndinoita hakuna I told you pano vanhu vakati haakana muri kuita ndikati imi mwana ndomitira godo kuita seko ndiregei zvangu iyi godo ndokuita ndomitira sei Vheko mwana ndikatoa achiri kutozama kuumba life yake pamunoda kuti muone kuti handina godo musi unoi pandakataura ndiri kuda munhu wemvura guys handa kutiudzai Vheko ndimupe basa mofunga ndada kudyiwa mahara it was nothing personal but I wanted him to stop zvaita kuvanhu hani muri kuona because besides kuti anodya zvichamuudhira munyama muhombe mari dzevanhu idzodzi anomaona ndinasara ngati mudedzei I'll pay anodisira mvura yacho I was going to pay him because it was nothing personal but mimi maiti ari kudyiwa godo iko zvinondibvisona akungoti tepu the screen guys come on guys let's go tap the screen asi akanga achita madhiri ake mwana uyu before upuke town uko Vheko une hutsinye Vheko kwira pakou une hutsinye asi ndiwo kavasitopesa uko vakaenda kuDubai kunodii
quite holiday kuzi kwa kuri bachi visa kudubai na apply online kusebheka kuti hakuna musisitema humo hazvipo musisitema pakwa network ndaenda nemwana wangu pavideo call ndikamupa chinhu chekuti famba handi tikaverifya iso anoona ndakatobomira ndipinde ndishande newe ndida kuti usimuke tanga zviroko zvakanaka tanga panyuwani pasina nyaya dzevanhu stata fresh ausupport you mubvunzei uyu aripo ndoizitanga negode izvozvo vanhu vangani vamunodza vari pasocial media guys vandakatsika konzi kudai so vanhu vangani vandakatsika konzi before zvekwakauya manje vajonoyo uyu wazuro unoyu ini makambani manganesekavharisa ini unoziva ini guys anga achiita zvinhu zvakadai zvana vhekwezvi asi ndatombouya vheko munyuwani wazuro unoyu handina mbocha ndichifamba nenyaya yezvikoro zviya zvokapeku izvi zvikoro zviya zviya hatina kuzvibhatisa zvikoro zviya kupretoria vakabhatisa chikoro chii ndandisoma kudai atingotauri pasina pamakauya mukati hey vk andinakukudzai ndikati guys hapana zvokunzi vei muinvesti hakuna chamunoinvesta chinhu kuisikami muri kubigwa vanhu vakati hey chichi wani mudhayari akanidzwa ndisaura ndiye oenda kunosiya 10,000 pounds kuna vk wani mudhayari akanidzwa ndichimukwama chacha akandosiya 10,000 pounds kuna vk ndakamuvinga vk ngati vk dzosera munhu wangu mari yake asi ndindichikudzai pano ndindichikudzai pano vanhu vakutoyawo nezvemacos imbomirai zvemacos tikuita nyaya dzavheko pano dzatikuita right handisimeni the company is this named so he inherits the debts and assets too ndozvana ndichitira kudza vanhu kana ukapiwa company you inherit everything kana pane zvikwereti ndezvako kana pane mari dzichapinda ndezvako but comment section munokanganisa basa ravamwe anyway regai ndimuse haasi kukwira vheko hana chaanokwira chinhu vhurai henyu vasikana uchivhurai manhingiri chibvisai kumute chibvisai pamute vasikana mutaure tinzwe taurai henyu tinzwe hakwiri chinonguza bhirangu edhau iwe meteko iwe meteko take clearance meteko you don't want us coming after you stay clearance meteko stay clearance yaisi yako iyi unless you are giving back all these people their monies stay clearance your national business ratakakuisensura madhizineki randoziva takakuinvestigata iwewe harinei social media nature business yako raunoita iwewe harinei social media stay clearance on this and you know the truth iwewe you know the truth unomatomeka vheko nomutomuvengera uvanisa vanhu vanari kumuvenga do you think vanhu vese ava vese akutoka migwamara kuvenga munhu are you okay meteko are you okay in your brain kokukonyarara unomaona vanhu vese ava vanopenga vese ava vanomuvenga vheko ava imweni madzimai vinotaura itinga kune mwari kuita noise uya ne669 fana kuita noise uyu right ane 321 chimbovhura foni utaure chinzwe ane 321 chimbovhura foni utaure ane 321 namba vhura foni utaure imini mavhura foni fane nyine noise kumasura moti muri pai chitaurai tinzwe taurai chitauraika naye vasikana makonyana chitauraika naye vasikana we ndokudonedzai chitaurai andatotorerwa neumwe achitaura naye maoffices kwawo ikoko aiwa maofisi akuchina tipei tioni ofisi yavhara tipei tioni okay kwai makaisa mari imakabhadhirawo mari takona 300 years okay ko vamwe vacho ava vari pasaidi apo ava ndimama vangu ndaida kuti vauye vachibvawo
ndo vavakupa mari vavazvida kuendawo ndo vakandipa mari. alright muri kufona kwenyu ndakumva kunonetsai foni dzenyu dzinenoisa right unza ngasende mameseji achitioni senda mameseji achitioni right Meteko, we don't want to come and you don't want me behind your back, Meteko. If you know me, you don't want me behind your back. Until you don't want me behind your back. Stay clear on this one. It's a bit wrong. And it's illegal. And who have must go South Africa. Stay clear on this one. I know. And tawana complain ya muna kufinda katubikwa ndakatuterwa Disney na uya kasandi baja saka chimbomira wangu kana funga zivi kuti ndisori chemere yakatafyuzika chimbopaka Meteko mira uti zii yaisi yako kana mchitama musingatsiurani kuti chamwari mari dzevanhu dzinopisa dzine chimoto muchanotsiurani unofati all of the whole vana Meteko vakauya pasocial media suro nava havachizivi chimbomubvunza takabva kupi tichiita izvi aritofunga kuti kuvengo kwavheko imbomuudzai kuti takabva kupi tichiita zvinhu izvi dzikava Meteko kuti zii right okay pane ava vavasikana vari kuisa meseji andika amene anzi vafona kunikiri vasenda kumurungu I think here anzi hi ma'am we call Botswana they said Elson is lying he is the owner of Diamond Migration they confirm it one of South African celebrities anzi kwakakonzerwa ndofunga nechirungu chiyo nezamu isima mangu ndo zvakanyukwa then ndobva murungu apindura kuti murungu wekwanga kune office yana Metvekwa ndobva apindura kuti this other man did not pay his rent. Elson's rent is paid. If Elson was at fault, why would he call the police to come and open the case? The SAPS was there last week when Elson called them. I am not permitted to get involved, but I'm telling you, someone scammed you and you need to get the police to investigate. It is a lot of money to lose. Murungu uyu aripa office yana paive officer veko arikupindura vamwe vakadzi ava vakanga vaenda vachida mari vana vakawanda guys vanhu ava vakawandisa vanhu ava vakawandisa inongori neinformation yekuti chi inokukudza yako to vanhu vari pari nepublic zvavanenge zvichitaura about you. Let me guide you on that regard. I hear you and you're right. I support you on it. But listen, you know, not like that you want. So, yes, I'm sweet and answers. I was not coming to pray against when I'm not going to pray. March, June, July, August, September. The price of paper government is but to only to find out to West, they are now coming to me. I'm not a socialite. Isu takambouya mukuti madokwa mukutotanga rainya kuti dematoto namaitotiziva takatomboouya takamugaririra mukatotetera coffee tichitoseka kuti chokwadi munomunonwa black tea tichoti mukaka wapera takamirira tanya kuti vheko ndobvazo ndobudikira kuri beba tikatodetsana naye kuti atibhadharire uber musi takatobhadhara taxi tatauya nayo kana tiri kurangarira but makazoirasa manje panyaya yekuti makabva maadhimita kutora maresponsibilities ese eDiamond ufuchi pamusina mimi kuzosainirana hamuna kudzokera back kupublic kuti muudze public kuti no ina handina kuzosaina agreement yaina kuzoenderera mberi kuti muzvibudise. That's why vanhu vari kuuya vatsvaga imini. Exactly. Bose vanhu vari kutotsvaga imini right now havachambotsvagi vheko for your information. Saka company rikumuridzi wayo which is Veko himself. Myself, I was thinking to take over the business, but for some security reasons, and that was what's happening in the bay. Makadaru mnema togonesa, boss vanoramba chikutsvagai. Exactly, direct ukoko. Boss vanhu you can't blame them. Boss wese ari kuuya chimboti black tea munesa kutsvaga imini. Oh. Exactly. Ndizvo ndinoedza kukuudzai kuti muri kutsvagwa imini kuti imi makabvuma kuti makutora kambani. Chidzokerai kuFacebook kwamakaenda muchiannounce muvaudza kuti ina am not part of it.
Mr. Dawson. Amuziviwo here kuti kuchisvika pavanzi paEastern vanokubvunza kuti anogara paflat number chi hatina all those information saka tikataura zita rake tisingazivi flat number zvehotineti here cause tatoita uber takuenda ikoko Flat number, I don't want to lie and kuziya kuti chimba chaibile kuti mukasvikauka mukabvunza munobatsirike papo. Cause maestate very secure vangobvumiri kuti munhu angopinda especially vachamufonera kudai wototi hapo kana kuti chiyani vachizoti ari kutsvakwa kwamuntu. What I can do is I don't want to get a say that she doesn't school a man to but let me just correct and say wow. But I have to please the guys don't contact me. Yeah, it's a nice one with the But no, not police station kwedusi kwashonga kuti kusotoro kuwaterfalls andizvoti kwere saka Ndaitakudza vanhu vanhu vakandita benzi ndaitakudza tingoda kuwana munhu wedu kuti timubate sinchari friend wenyu kamosvika moti ngatimboita meeting mongo kana muri murestaurant vasamwe mongotitipira kuti tiri pano tongokaruka tasvika ndo the only way ndoyavatika tongoshandisa nhamba dzemunhu andi mati muri kuuya here mangwana andi mati muri kuuya mangwana sokambozvisazvisa ndikubvira kuti pamunosangana naye mongotitipira location hatimbotauriwe todonga tisingatokuzivihi chero tasvika ipapo totodhidana zveko ndo watiri kuda kana kuri kutora iphone toitengesa totisheya mari dzino Tongoda ngoti tione vheko kozi apa tokwanisa kuenda kuistati kwacho tosvika torambidzwa kupinda oro konzi hapo. Inini mongoti hanze ndina out oro tiri kuenda kwakati mongotitipira kuti nhasi ndina vheko tinokaruka tasvika ipapo toda kuti vanhu vauyawo kurestaurant totongobatana naye. Asakadza mutofunga kuti vakufonerai kuti ndaanayo uyai mugotofunga kuti vanokufonerai chokwadi kuti ndaanayo uyai kuno imika ini Estate quarter post. Migration black. The same question. Even the chisel. Saka zvinotomona kuti ari kuZimbabwe kuti aripi apa titozivi kozi iva chizoda takatama kudhara akadzingwa nenyaya yekutuma nzazi
manje tina manhamba manje tina manhamba dzekuharare kwacho and I think vanenge vakutoziva ma-issues all right. ipaso munin'ina wangu wandakabhadhara cause I paid for myself nemurume wangu nemunin'ina wangu munin'ina wangu arequesta vakati requesta refund vakudhidakta mari out of $300 yakabvisa kunzi no 126 kuma-airport why must we not report kuti abati kuma-airport the time we'll be traveling there to catch the thief moda kuripote kona ni ripote inogadima kanombavarei manje mari dzedu todzona because 1,100 nematrafira atikuita muSouth Africa so vachishandisa macelebrity kunonzi kuita sekupablisha kambani yavo because zvinhu zvine macelebrity mukati hazvingaiti zvinhu zvenhema manje zvino kana zvakudai vose vana mamavi vanazvii mapesi yakatobhara kudhara chakabhadhara mari muna September kubva yanga yatobhara kambani yakabhadhara mari kambani yabhara vekwakungotora mari kambani yakabhara inazvekumiswa iwe kudanyire kumagaro zveko iwe ari kushandisa tiri kutaura nemunhu wanika apa kwandiye financial ari kuita zvefinance ndiye ari kutipindura bhekwa zvari kutorwara airebete ndekuwaterfall zotsvake muchi blechi yacho inoshanda sei and apparently Hashem, I don't know what to say because and I take the money by force from my husband and now he's telling me don't come back to the house if you don't have that money. I tatoenda kuwaterfalls apa ndinoti ndichamawana mataxi from here to waterfalls antimati muestate manje tinozovhurirwa here riri anda kupi kusaidi kunoku kana kuti opposite Mall of Africa. Yeah, saka tisopano kwakutoita izvozvo totoendako kana kuri kutoenda agele tichafonera mapurisa ya manje ya ndo zvatichatoita vhela tombotauri zvakawanda Alright, tinoita basa itinesi kana tawana panogara vhekokosi kutaititozvibvunza kuti anogarepi chero ungava kuzimbabwe yonoti tonomuloketi kusvike chakupi aindapededzwa mwaji wangu saka mafotos aisenda pafacebook muri mose rebetiende ikoko kuti request kungoti takatoona
zvanani chabuda muskema riya inini pafacebook akandiataka ndamubvunza kuti kona iwe ndomuri kubvunza kuti work permit ipi yoyo yepoland inonzi 4 months pane munhu angakomplaina kuti akadyirwa 700 and something tikati svamo takatobhadhara mari dzegrisi mai zvinoti hatisi kuona budiriro pane zvinhu zvako izvi kana tiita kutoti tivhurise kesi bhele tiita kuti abatwe chero pangave paairport hai because it's too much. Right. Regai tione kuti tingamuona since atangana Mexico ari kuno kuJoburg. Regai tione kuti vari pai. Regai tiende kumunyanga kwacho. Tichatora namba dzenyu. I love you, Mexico. Why just take clearance or go to take clearance, right? Because it's too much. Right. Ndakudzai kuti chi? Ndakudzai kuti chokwadi chichabuda pachena. Handiti ndakudzai chokwadi chichabuda pachena. Anyora Meteko uyo hanzi naPeteko mukoma Elson musadaro ingawani kune vanhu vakabhadhara 35k last week yakapiwa inini not Veko. Thank you Meteko. Now you can stay here Meteko. Murikuzwana guys. Pane vanhu vakapiwa 35,000 last week. Antika last week haina kupiwa Veko. Yakapiwa Elston. Azani Elston amena wabudza Elson. Matichi pano guys. Matichi pano. What did you say? Matichi pano chikudzai guys. Chikudzai kuti guys. Mirai chijani chidai. Matichi. Meteko ya information. Ndakuza chokwadi chabuda pakupesira. Iyo information iyo. 35,000 yakaenda. Kuna baba Elson last week. Haina kupiwa Veko. Mukoma wakagamuchira. Vagamuchira chindei. Vagamuchira chindei chii. That's very fair guys. Let's be fair. Because my audio mwa kuipisa wo Veko antika. Sasa Veko it's time. Chikutaura Veko buda machira zvakaiwa. Buda machira isso zati Veko wagara wako ukuri pava. Tozviziva. Andiona. Tozviziva Veko uri pava. Tozviziva. Asa ubi wega. Uri chamu yako zvako Veko you've got nothing to lose. You've got nothing to lose. Chitokomutsa chokwadi. Because you can't believe anything. That's why you are wrong. Don't if you want to play the thoughts, think like one. If you want to thoughts, why do you think Meteko would lie against that nigga? Against that man. Why do you think Meteko can lie? Mirai, guys, Mirai. Chokadi chino buda ko muri kumanyire. Mirai. Hello kola. Thank you Kundai. Taura dia back to the first part of the baba. All right. Free of charges. Saka ma 35k ya kucha ugwana Mexico ari kubvepi. Ticharamba tichiva include munyaya yekusika mari yedu tiyabuda. Vasachita zvirema. We are here to verify. But right now, at 20 information to kind of a speak up it.
when you are looking for the truth. And can the perspective of it? That is very crucial information. Everything just think chinochitora, chinochida. Hanzina veko mkurunga wasadaro. Veko datifona, une phone number yangu veko tifonere. Simple. Mirai kumanya, guys. Come to guys, can go on the double patam kumukura. Anyway, mira changa double sama audio esa mkuru. Because I can't come audio as one. vanonzi kusendero kuti asende zvinhu zvekuti aendla over kucompany because vanhu vakamira pavangotoisa Mr. Jackson zvabheko yaimwe topi yaimutopikisezve because mapepa ndo anotaura kuti kampani yakadai vantu varitotakazvoona but mapepa ana chaanotaura vandivo vari kupikitaura navo vanotaura yaipapapepana ndikuzviona mirai takavana muchitiratidza kuti mimi matotora maresponsibilities ese muvhe kwatosiyana nazvo tatsoaita vanhu tiri kutongotaura nyaya yekutoti mimi takafaura kuti nani since muri makaita take over all responsibilities. Brenda village iwo ndoutamikiswa manje newambomira headline I'm the one handling this nyaya newambomira shando nyaya dzindakasita bhodhara ndotamba nematoti lini I know how they think and I know how they act imbonimirira ndiratisopipirisi again international. I will show you what is made for say my processes and all that. And also I'll link you in one my application to my clients. Alright, all that's fine. Now I got a meeting now, that was on a Friday and 4. So I want Mr. Veko. Come on in your camera say in international national process as you come say. Skanzi munhu wani akasara kuita one booking. Saka imimi kana pamaita booking munoita sei pavandoda. Asi musi weSaturday and Friday takaita meeting manhero kuti vaisa post tandisi. Vaisa post mapepa anga asina kusainwa. Not even one. The reason why ndakamboisa mapepa pahold kana ndaida kuti ndawana full information yecompany yavo kuita nezvi. Only to find out zvakabatsira on my side because then akasaina company kan zvaitisungira mangwana kuti company ndakatenga. And what a funny part is that ndakangopiwa company for free zvikanditora izvese hana hainditi chandikuda. Kana kuti ndikutomhanya I know what I'm doing. Ndikutomhanya ndikutomhanya I know what I'm doing. I know what I'm doing. Ndikutomhanya chibomira imakadaro. Company yese nezviri nehanzi equipment like computer netscape netshair nemaoffices ari kuBotswana Zambia and all that. Then ndakati okay ndichisongana muswemani that was Friday ndakasongana muswemani toona kuti todi toita sei. Then Saturday Sunday mwana mai handina kuzorora nemakozo zvinhu ndichifonera vanhu vachida mari fanzavo ndopakati zvakamudzwana Veko himself nezvandakuona panapa. It means a lot is happening and a lot is circulating mumhepo zvatisingatozive. And there were people phoning me vachitoka kuti Mr. Musavano company yamatora ine chikweleta kwati almost half a million yevanhu. But mimi knowing Veko inge Veko hamuna kumuziva kamanje panyaya yekuti mama kuda kuita magi. Sendere WhatsApp, sendere mafuta WhatsApp iwayo, sendere mafutamanya, just enjoy the job. At some point, Veko himself had to get to my local payments. I told them on my credit. So sure, if you can check my testimony, it was me doing all those payments. But mimi knowing company, which is what the company ichaona those photos. Picture area that was
Andinamba dzangu zinyorai namba comment section aise WhatsApp nyorai namba dzangu comment Photo le akaita imimi musingazive makazongoshandisikawo makutongoona imimi mutoita uyu zvichiti on that one I was aware of it, but the reason why ndakazobva kumashure guys because ndakaona mukambani mandeka azvinokwanisa kuti ndienderere mberi. Saka kana muri aware makaadmita munoti blame here kana tushiya kwamuri tichiti imimi ndimakaita took over company tikuda mari dzedu kwamuri. I'm not blaming at all. You're right, because maybe mukita zvinhu mukaudzwa nditi but kana masvika paground toona paperwork kana kuti makambani documents acho anokuudza ine zvekambani yediamond migration ndipo munozoti ndozvazvi I had the message akasendwa nezuro. I can forward it to you. Ndokutoona screenshot sezvairi muiverenga muona kuti vanhu vachiri vesere vanhu vakatanzana sei vanhu vane agreement vanga vainayo. I had the message. Right. Comment section ndokumbira munditse favor comment section. Handisi ndokumbira ende chingoti vanhu vaenzi ava vakunyora izvi. Pepano vanoziva. Imbomirai kuti kumhanya kumberi. Imbomirai kuti manyira. Chimbomirai kuti manyira. Nyaya imbishi. Handisi haisati yaibva matomhanya. Sisime ndingatombomisira message Makutomhanya. yekuti ndoda kutanga process. Ona izvo handipindura rege ndipe screenshot futi. Mr. Ndiani. Right. Ava vakadza vatesa neimwe nhamba vaisira hanzvadzi ava pamessage ndoda kutanga process pasame company yediamond andika vakapindurwa zviri apa izvi. Right now we have andisi ndinanga achipindura apa. Who's this? Apa ndisindodrika neso kundudza pedyo ndiani. Alright, ngaiti dai so. Arikufona. Ndiva mubaba. Ngaiti dai so. Elson number yake iri kungoti calling haisi kupinda because information yese ndaanayo. Kana musiri kuona zviri kuitika paka amende henyu. Right. Muri kuramba iyi screenshot ye 35,000 ish. Iyi screenshot ish. 35,000 ish. To Mr. Musina anzichi Musina vanhu holdings ish. Ish. Munomhanya ish. The reason Dr. Kababala vauya pano vakataura zvakanaka vakaramba chiti muningina wangu because vari kutoziva kuti vanga vachitotora mari ivo baba vaya vari kutorawo mari manje ndiri kuvaipisa vese vakati imwe ishi imbomira gechi imbomira ishi imwe ishi Animona, mazvionaka ndakudzai kuti chi mazvionaka Mr. Musana Musina vanhu holdings ndiani pane account number yavo FNB panapa inoperana 626 andika yavo FNB vakasigwa 37,000 35,000 plus 2,000 and my miracle, I am a screenshot car. We cannot dispute them. Kaya, evidence, guy. Evidence, guy. Evidence, we cannot dispute it because I don't unless holdings. Holdings. Evidence, guy. This is the evidence enough. No evidence. No evidence. No evidence enough. It's only for put my account number EU 35,000 and you can also reference here, but in a reference here waiver. So in a reference here waiver, could I put my local papers, Baba?
because dziri kunzi waiver. So we can exclude him on that. That means mapepa avo elocal vanotoja mari iyoyo pakati pa 35,000 pakati pa 2,000 ndosaka vauya vakati munin'ina wangu vakada kukavha but unfortunately kwanga kune mavoice notes anga ariko hanimaona regai ndimbo muri kutadza kuona zviri kuitika apa iyi tadza kuona zvakaitika 37,000 prove enough iyi muda kuti chi muri kuda kuti chi this is evidence enough hai bamini muri sei ndofara muri seiko sismel ndiri right chii chiri kuitika hanzvadzi what happened side kwenyu nyaya iripo ndeyekuti inini I worked for Veco madezi akasunga kujeri papai I worked for Veco from then on ndichishanda naye mukomana but mukomana aingogara achingovanza zvaaita kuti vanhu vacho vari kupiwa mavhiza unofika kuti ndevapi oshanda mukambani usingazive kana one unoziva ndimi maishanda naye ndimi maishanda naVeco ndimi maishandira ndindaishandira Veco so Veco zvaaita manje ainenge aitsvaga vanhu here kubhadhara kuti azotorwa nawo mafotos paairport achinyepera kuti vaenda out kana kuti zvese zvaitiswa naLipson Manyateyo kuti hanzi vaenda kwakati chichikuti vanhu vafanira kubhadhara mari but mari hapana kwadzaienda but to discover kuti munhu angachitobhadharawo hake angachitodifrauda vanhu achitopa vanhu mafake visas wana mafake mapemiti zvefake zvakangonyorwa polish zvavasinga so ende ndakamaapproach akati kuti ko iyoyo indawo kudaro vagumbuka but atino ma-underlying issues atanga tinawo futi because ainesa kubhadhara mari dzacho futi dzairamba kubuda mari dzatandikawirirana airamba kubudisa kuti akatozongomuka one day akangoya kumba kwangu nemupurisa nanaElson vakauya vakatora laptop Elson usina Elson you can blame him zvangu but kwasimumirira kuti is he clean or not but Elson was sharing mari rent office naVeco vanga vasiri mapartners or anything ukati zvekuzotengesera na company nehangu handiziva but nini how does it work kuti munhu anotengeserwa company ndiye anobhadharwa mari or anything because vanhu vavakuda kutongofremera Elson zvakuti iye apinde panyatwa but Veco is the one who is guilty panyaya dzese ende Metiko ndakatombotaura naizvozvi kutaura kuno kuMetiko akandibloka paWhatsApp akati iyoyo chichi wakudare because ndine nyaya dzandakatoenda nadzo kumatare chichi kuti ndiclaime mari yangu iri kuna Veco and judgment ikatobuda Moboys knows that issue because ndaimutoti kana akasabudisa mari we're going to attach my assets so wakati wakaenda kukoti wakapedza kukoti wewe no ndakaenda kusiseme okay ndikanoclaima mari dzangu kwaari judgment ikabuda ikatosese but saka judgment yakabuda sei hanzvadzi judgment vakatodhabhula mari yandandataura vakataura kuti no hauna kupiwa mari yenotice kana munhu akangoya akangotora zvinhu zvebasa asina kupa formal dismissal saka unofanira kutobhadhura mari yenotice watowedzera mari watodhabhula mari yacho yandaito over yadhabhula kuti abhadhire mari yakatowanda than yanga iripo iwe saka mari usakoziwa narini deadline musa 31 October yatiri kupinda 31 October ndo deadline 31 October ndo deadline raikufanira kudzoka mari in 2-3 days that are coming so ndo inini hangu haisi nyaya yekuti mari Veco is defrauded people akadya mari dzevanhu but haachakwanisi kubhadhara but zviripo ndezvekuti this guy must pay mari dzevanhu or anything but aifunga kuti zvichangopera zvakadaro vanhu vachingoclaima mari vachiita sei but what you can do get all the numbers evanhu vari kuti vakabirwa mari you create a group and go in one group and you make a case wevanhu vese is one case because you go down for fraud and everything vanandakangotifambira kuite nyaya dzacho because taingotipa chedu waona achangohwisisa vachingoisa zvaingodzosera vanhu bijana vati hapana nhanga nechingu nazvo waona zvokutodaro no Veco mari dzevanhu akadya the lifestyle that he was living akadya but he didn't invest in something chekuti mari dzacho dzikwanise kudzoka saka he was now paying vanhu vanenge vachida kuclaima mari achibhadhara nemamwe mavictims anenge achidifrauda but zvaakudzokera kwaari nawo akuda kutsvaga nzira dzese dzekuti anzi Elson azodai inyaya yekuda kungoblema kuti zvinzi zvaiya kwaari but evidence iri kwaari maaccounts aishanda eDiamond Migration Veco akatomboblokerwa maaccounti eFNB eDiamond Migration
kutoti one day achiblogwa because aito report for fraudulent cases. So zvinhu zvaanongoita because ndo zvaaita iyo. Veko is someone ane potential wekuti akanyatso ndakamuona potential chayo. I really wanted to help him. Ndakaona dai anayo potential. But potential is there. Ini ndo zvandakaona madhezi akasungwa pandakatozoenda kunoshanda kwa ndaifunga kuti vanhu vanongomunyepera because he looked like ndonyepa iwe ndichitaura Veko vataurirana kuseruku maita kutukawo ini ndoreva ninayi ine anambobvira ndatuka ime kuti munonyepa or anything. Haine handituke vanhu kana I don't case people on Facebook. Ine handitema feelings dzema emotions nevanhu. Ndaitongoti inini ndaitongodza vanhu kuti are you sure because zvaita because Veko looks innocent, looks legit. Anengakusikana kuzvokuti ukasakwarira anogona kutokutsvetswa futi kuti uwedzere imwe mari vari kuoyiwa mari. Anogona kutokutsvetswa kuti uwedzere imwe mari. Veko is a gift, is a salesman. Ane gift rekukwanisa kudifrauda vanhu. I agree with you. Is the wrong way. Those no, your friend has got a good posture and he's got a good voice and a good everything, but he can be a good businessman and what's to change my lifestyle. But what is doing now much is defrauding people of their art and monies, which means kind of business raramba kachidzorera kamari yacho but mari yacho yakadyiwa kudhara. Ini ndakatomuudza kuti aita manager wekutata kambozi inini ndinoaitoda kutoisa pachimoto because aida kuti ndite inini ndiende inini pamberi ndite administrator ndite zvese ngada mai handikwanisi kuita nyaya dzemari because nyaya dzemari handikubviti ndounotoda wega ndikusheka ndangokubvise anotange company ine madepartments inoita sei but hapana kana madepartments aripo. Iye ndiye anenge achioperata zvese. Email yacho ndiye anenge achiona, account yacho finance ndiye anayo, ndiye anoita haana kana email Veko takashanda naye isu. Veko kusvika taregedza because he was not showing us portal. Veko anga asina kana portal. Takamunetsa mugrupu ava vamusina vanhu vasada kuramba kuti I was not part of it. He was in the group of updates at Veko. So Vasata, I don't know how the company was going. Mr. Msnavan, you were in the group updates. We have your number. Let me call Momo, Sismeli, I'll send my screenshots. My messages, carry my group updates. Veko. Elson was part of the group. Even my groups Mr. knows. Mr. is involved in this. That's how get that Veko not in a what I don't think the also nice what the depths of this fraudulent case iripo. I'm going to cases angoripo and everything. Panes process because in Inoga, later to panes process because in paper again it was panes but there was nothing that was happening. Muskana one bus. I'm not at liberty to mention a name Tanya Momo. Send your request. Because angane nguva yakawanda aripo kavachiona zvokuitika ende aitoziva kuti ndo zvaitika but hapana chaiita because iye aingoti pamwe as long as mari yangu ichipinda I don't care kuti ndiani ari kuluza. No. Sismeli, can I talk? Mira 2 minutes muchazotaura. Veko hello. Murika isis. Ndiri right jangu riseko Veko ndiwe kana it's your time to shine. You are shining. Mate? That is your time to shine. You are shining. All right. I think he ndokwanisa kuchitaura. Taura. I think ndichataura step by step so that inini pane ndiri wrong wo ndooneka kuti ndiri wrong pane ndiri ndooneka kuti ndiri. Yes. And ndafarira chinhu one Veko. Kana uri munhu akangwara, today is your day to start over.
nhasi ndodhere kuti uchenese change panyuwani endera mbera. ya chiri kuitika ndechokudai so ndichitanga nenyaya yaIsaac uyu apedzisira kufona izvezvi ndiye ndoda kutanga naye. Isaac pakati kanyaya dzelast year paipa ndobva ndaenda kuKempton Park kupolice then ndobva ndazodzoka paipa. Isaac akauya aigara achinditi mukoma ndoda kudii, ndoda kushanda nemi kuDiamond Migration, ndoda kushanda nemi kuDiamond Migration. Then ndobva ndazoti manje ndoita sei because indaona pamastatus pake achiposta zvokuti anoendesa kuCanada vanhu, anoaplayira vanhu chichi muri kuona. Then ndobva ndati no unozati kudii wangu, ini ndine league randinaro of which isusu zvatinoita kana pakambani paDiamond Migration pane maagent ari kuEurope kudhara okuti client ikayakabhadhara mari then kana munhu ari kuEurope achaja ati under 1000 years paDiamond Migration panonzi 1.5 then client ichiyachibhadhara lesi yabhadhara half. Diamond Migration inosendera that munhu ari kuEurope half and all mapayments everything zvese zviripo maproofs everything zviripo about that. Then company nenge isara nemari yayo as an agent because Diamond Migration is an agent company mapanzisa. Saka munhu atashanda naye ari kuIreland iye achitawo mapapers achibatsirawo maclients edu isusu because maclients ati akauya then isusu tomapachi iye ndobva ndamuti wangu iwe unogona zvipi because isusu temaagent because iwe ndaona uchasoti uri kuendesa vanhu kumacruise ship something like that isoso akabva ati inichi ndokwanisa zvese izvozvo. Saka zvemacruise ship takazitaurana ndikati no wangu macruise ship ngatimbomira, iwo unouya woshanda uri kuapplication department so that iwo apply macountries okuti unokwanisa kuapply online akaita sana Canada nanaIreland. Asiri macountries aya ari muSchengen zone ekuti client ikauya sezvo isi tina agent wedu ari kuEurope okuti anokwanisa kuita permit yePoland because permit yePoland inongoda passport. Then permit yobva yadi yaitwa then client akupiwa obva pina mudrop. Saka I'll send you the yeah. Okay. Pane akutaura. Ndera kutaura guys ambo yara. Right taura. Yeah. So process ye Poland yakasiyana ne process yeku-Ireland because Ireland rofana to apply munhu opuwa ma-interviews. Saka iye ndobva ati anozvigona ende nini nekuona mastatus pandaita ende that guy aindifarira every time. Ndobva ndati ini zvanda kuita takutsvagira laptop iwo wochishanda kuma-updates then washanda kuma-application handika ku-application department. But uchishanda ku-application department inini handina kuda kuti ndimupe nhamba dzema-agent edu kuti agova achitaura navo achiunza because ndaiziva kuti ukapa munhu malingi akadaro anogona kuvhura kambani yake. Then ndadaro this guy ndobva ndati saka iwe chingoshanda neIreland volume yako yaenda neCanada mati volume yaenda wakudzika kure Wauchanzwike Bheko. Alright. Bheko taurisa tiri kuperera taurisa. Ndakunzwika. aisi kunzwika. Or maybe ndogona kumira nditry zvekova. Dora udzoke. Panokumira right taura kwachi panokuya my sister. Mr. Musina vanhu takanga tinavo mugroup rema-updates vasada kugezera Vheko. We were with him. Vanga vasinganyanyotaurisa zvavo. I will ask Momo kuti andipe ma-screenshots because angu akazinga arasika but maybe anondisa boss lady ndakambomupa pandakadanawo palive. Izvezvi Vheko sisi ndiri kutextirwa neumwe sisi wangu ari kubotswana achiti mimi ndakazobhadhara Vheko ndiri kuda mari vanhu vekubotswana vaitrusta inini. Saka Vheko soka unopera straw. Hana pepa rakamboita kana
Vheko buda udzoke. Vheko ibva paline. Ibva palive ugodzoka. Ibva palive ugodzoka. Buda udzoke. Yakutatadza kuedha. Ibva palive ugodzoka. Ibva palive ugodzoka. Ngaite zvekutofona. Ngaite zvekufona. I think zvitori wise. Zvekoshoka. Vanhu vanochivenga nekuda kwako padaro. Bachike takazoita ndinokuteja akaita ndinoda ngatinge tine kunoka ndinokuonete zvawamwana before imochikurisa vanhu evandatenga pamba Watini? Zvekoshoka. Dear pane munhu akuna nenoise. My brief nokumbira mubvise noise. Mute iPhone yenyu. Mute your phone. Mute your phone, please. Mute your phone. Positudza music. Atezvo zvine order. Right? Kuedha vheko. Right? Auya vheko. Chitaura tinzwe. Iwewe chimute pafone yenyu tinzwe ataura. Ndimute sis man. Mute yes. I can't mute. I don't know how to do it. Right? Vheko taurako. Ndakunzika. Wakunzwika. Yeah, so this guy ndobva tampa basa pakambani. Then tampa basa pakambani. I'm sure that time akauya pakambani papo. I'm not sure hangu kuti mamuri munani, but abva ashanda ari kuma-updates kuma-applications. Achita ma-applications tichimupa vanhu vanenge vaita mapayment time pachi vanhu vaya vachiita. Then tashandisa futi munhu uya ari kuisland kuti atitire futi ma-application esevanhu vavo. But iye taiti kuside kwake kwakusina kana anything kana any respond of which anga achitambira every month. Muri kuona anga asingashandi necommission, anga ane basic salary yake inotongozikanwa kuti even uchida usingade anofanira kutoti aiwane salary iyoyo. Then takazodecide kuti no, this guy regai timbomira because of zvanga zvakuitika. Akabva anyenga client. I think simeli makamboita live iyoyo muchitaura zvokuti client yakanyengwa because anyenga maclients this guy. Muri kuona ende vasikana vacho vatoripo ende musikana ndozvimwe zvakazoita kuti ade refund. Musikana iye akuti inini ndakanyengwa chichi so ndobva tatotaridza mameseji ese kuti iye anga kunyengwa. Ndobva ndataura naye ndikati ako wafa chikomana kuindava zvavamira sei. Akati kwanza handaichimuda chichi sora about that, but akambotanga achimboramba. Then ndobva ndazomuti mwe day nyaya yacho ndichiona kuti iramba ichiendera mberi. Ndikati unogona kuzosungiswa nethis lady akukuti iwo wakamunyenga then anogona kutongokufuremera kana repo. Ndikuona saka ndo kubva ipapo ndo pandakati no, this guy achakwanisa kukwanisa kushanda. And this guy ndobva asungwa nemapurisa amene kwakasungwa mausiku. Ndobva ndasenda mari dzandakasenda achiti handibatsirei so. Ndobva ndasenda paya mapurufu ese aripo iwayo ekusenda. Then after that this guy ndobva ndati ndikubvisa mari yako, mari iyi ndichaibvisa pasalary. Muri kuona saka this guy zvaari kuzotaura paakazoenda ukoko akabva awedzera nhema paakazoenda chinoripota nyaya yekuti kwanzi haana kupuwa mari because that time pasalary yaifanira kuti awane last month iyoyo ndio asina kuwana chete salary of which patori nemari dzimwe dzakashanda dzake iye. Balance ina handisi kuramba kuti balance yake iripo. Kana achitaura chokwadi I can even transfer now balance yake. Kana achitaura chokwadi how much is the balance? Balance yake inofanira kuti 5 point something chetoti apa handina uyu boss takatoweka zvese. I can even transfer mari yake this guy but pakaenda uko mari dzinotaura dzema 24,000 zoti 3 months and something like that achinyepa boss anenge akuda kuti nyaya ite sokuti yakorera. Mira pedze ugozotaura wanzadzi. Mira pedze ugozotaura pedzisa vheko. Okay. Then this guy anenge akuda kuti asoti iye nyaya yakorera. And after that anomanzwa achitaura nezvamaboys handisida kungopinza mazita mukati
but iye anenge even chero mastatus kwake otora mascreenshot like even ana Elson vava nevamwe vanhu vanenge achiti kanziona Hamo Boys chibaba chakadai vana Vheko vadai anenge achitaura zvaanenge achitaura anotomboposta mamwe mapost papa like achienzanisa zvinhu zvakawanda kubva kuna naElson vava kubva kwandiri kubva kuna Hamo Boys nevamwe vanhu vakuru vasingadi kutaura nezvavo muri kupanza akaenda kudheni kwa Hamo Boys wachiposta achiti wati zvaanenge achitaura zvakawanda achitaita like akakuda kundifinhura inini muri kuona otaura kuti panzi kwete zvana Vheko zvakadai but iye anonyatsozviziva kuti akauya pakambani achiita maapplications haana kana any client yaakati yapindurwa on his side achiita maapplications muri kuona but mari yake aiwana every month end kunze kwe last month yaakapedzisira kudi kushanda yaakazomira basa ndio yega yasina kuwana mari and mari yacho patori ne part of payment yandakaita asungwa namapurisa achenza hana passport muri kupanzisa achinzi passport yanga inayo but yanga yaka overstay ani muri kupaona ndikupanzwa mubvunzo wangu Vheko woti nyaya iyi yakaenda kuCCMA ende kuCCMA yakatograndwa judgment. I'm having the judgment panapa kuti the dismissal of the applicant Isaac Matsika by the respondent Diamond Migration South Africa Private Limited was sustainably and procedurally unfair. The respondent must pay compensation and monies owed to the applicant in the amount of 50,000 not later than 30 October 2025. Manje unoenda ujere, you have to pay Mario. Unoenda ujere. Alright sisi ini zvandoda kuti ndikudze yandi ndezvokudai so this guy why achinyepa because agara kubva kudhara achida kundiwisira pasi andi then ndo zvakazokonzeresa kuti aite zvinhu zvese izvizvi then aita zvinhu zvese izvizvi pakambani iye akauya achiti inini ndine mari yake this guy because azivi kuti kambani iri muzita mani muri kupanzisa of which even munhu ane muzita rekambani atoripo like everything zvese ari kuzviziva zvese nenyaya iyi saka izvo handitombowari nezvazvo kana kuti ndizoita so because inini chandakaita kuti ndibude pasita rekambani inyaya idzodzi dzokuti munhu okuti akaita anything anda kumhanya kana kuti social media that's why papa ndada kutosarenda kambani kuti no kambani kuna mukoma Elson ndakauza ngati inini kambani handichakwanisi because pakatika anything even chero ndiri correct chero pakaita anything hande chinhu chese chongonzi Vheko muri kupanzisa chinhu chese chongonzi Vheko azodai because zvofanana nokuti this guy waka employer Isaac anotaura kuti hanzi ndiwonga uri zvese ndiwaibata mari ndiwaipindura kuma-email ndiwaita zvese basically in other words makechengo yakwauri ndiwaingopindura vanhu no this guy alright ndokona apa ndakuita nchikuudza zvimwe zvinhu zvasingafaniri kubuda anti zvokuti like this inzai chinoitika nchokudai so pakambani handika isisi pakambani pedu pane munhu ari kuta ndombotaura ameno munhu ari kutaura ndiani Isaac ngatipe 5 minutes Isaac mira 5 minutes ataure utodzoka 5 minutes alright I think Isaac handika zvaari kutaura nezvokuti kambani oro chichichi anenge akuda kungoti atsvake zvimwe zvinhu zvokuti chingonzi Vheko adai anenge akuda kuwedzeredza nyaya kuti inyatsokora but this guy iye handi akaita mapapers ake saka zvimwe zvaari kutaura zvokunyepa zvava zvechii kana aiye akaita mapapers ake and this guy akatouya ipapo even chero pataita mameetings nekambani most of the time anga asingapindi munhu uyu because pane munhu akatondiudza akati no this guy unoziva here Vheko this guy akauya panapa ane information yaanoda muri kupanzisa and for sure ndakatozozviona because like zvinhu zvaaitaura system taita zvinhu zvokuti iyeka ave neconfusion pakambani so that otaura manyepo kuthis side zvofanana zvokuti kwanzi ma-updates or something inini like pakambani patori nevanhu umwe nemwe ane nhamba yake of which zvafanana nenhamba yema-updates iri connected to 3 people of which takatozobvisa vanhu 3 ikasara ne2 because tatakuona kuti no uyu akaudza update yakati handika then umwe munhu otaura client oya futi yotaura nomwe munhu nhasi odaira call iri connected anogona kutaura 3 izvo kuclient yobva yati no saka this thing is
is not genuine. Murupanzisa. This number yede ma updates chero katefona izvi so inotongodaira nevanhu 2. Either yadaira nevoice remukomana reserangu oro nevoice remusikana. Izvozvo zvinongoshanda zvakadaro. Zvokuti mabank accounts zvinoshanda nei kana kuti uye atombozivi nezvemabank accounts kana kuti inini nditoti inini ndogara nebank account yeDiamond Migration or something. Kana pane chinhu choda bhadharwa chiri chepakambanda totanga taagree tese vanhu kuti guys pada bhadhara mari yakati mari yobhadhara nemunhu anoita zvematransactions kwetoti kwanzi inini because inini I have my business mamwe andotoita kunze ana asingatozikana nevanhu because I know kuti akatanga kuzikana nevanhu zvogona kutanga futi kunetsa murupanziza saka inini zvafana pakambani ndaitofanda mari inini kuti mwedzi wapera pasina kuita mapayments ende marenzi andabhadhara vashandi vadabhadhara murupanziza then indotobuda imwe mari yangu kuzvinhu zvanenge ndichitoita zvisine nezvemigration muripaona saka this guy kana achitaura zvoti kwanzi pozoti ndini ndooperator zvese or something inini ndogona kutoona ndogona kuti ndikati hamana nhasi kana amanero nhasi pafamba sei mabasa here maclients so because ndisingadi vanhu vaya ndo vanorepresenta inini ndisingadi kuti vanhu vasvibise zita rangu murupanziza saka kana iye akutaura zvinhu zvese izvi nekuti zoti zvazodai anenge akutonyepa because iye is just kuti hana kupiwa mari last month yaifana kushandira murikuona in fact yakashanda but mari yaifana kuti apiwe ende ipapo I agree but mari ari kutaura yakazoenda achinodai iko anga akunyepa because he was trying to why usina kunocontesta naye Iveko. Because you were supposed to go and contest and give them your side. Apa unakwenda ndosaka vakarula in his favor. Vakaisa Maria vanotoda because you were not there. Saka wakaita sokuti wadhirira naye. Lawyer Sismeli, that's a good question, a very good question. He was given 2 chances. Why didn't he go and contest? Because as it is right now, you have to pay him, or else, unless you choose about you are no longer maybe staying in SA and I'll SA, probably, maybe. No, but no. Inini sisi inindo garam ese zvinongosikana nevanhu zvese zvinenge zvichiitika nechichi like my information amunenge muchizoya muchizopiwa konzi yeVeko agari munyaka yeVeko adai membe ameno vanhu vanenge vachitokuvhekisa ivavo inini ndingoita zvinhu zvangu zviri straight amuna kutumira vanhu here vaya vandakapa makodhi inini kumunyaka vachida kuzopepa iko zvino Veko vanhu ava akoshuwa iko zvino hauko kumunyaka people they came kumunyaka hausisiko kumunyaka. Alright, saka vanhu ngavagara neinformation iyo at least kana zvakadaro kuti handiko munyaka. The information is only for Dinesh because vanhu vakatouya kwako iwa huko hakwasa vakatouya several times. Aiwa kana zvakadaro zvezviri right because vanhu kana vakauya kwangu vakandikaya zvezviri right. Wati Isaac? Taura. Okay. Zvakaitika just remember madays akasungwa Veko ne madays akasungwa Veko approached Igwe ndikati Veko ari sei kuzonzi mukomana asungwa chibati pakaoma ndikatosendera Igwe 150 kuti Veko amutengero chikafu kana chimukomana ari mukati zvizvi kunyazoitika because ndasikaziva kuti zviri kuitika ndezvipi neVeko I didn't know him that much so ndikadamusendera Igwe Igwe can at least that kuti ndakamusendera 150 that no unopa mukomana manda amboita se ambozhaika but manda achakabva zonzi no anenge hold on say 1 second guys comment section Veko is here akudonasi Veko is here antika Veko is here to answer antika ndamboshanda katika kangwara today is the day kuti atange new chapter is here so kwakuchasvika kupanda achaenda ikoko antivesera pano tirege yapedzera Isaac oenda alipo andikanzwiki here panapa alipo hello saka zvakadaro Sismeli ndobva ndaenda ndovandazoaprocha Veko ndikati Veko what is happening akati vanhu vanongondinyeperawo ndikatoona live yake Veko achitotaura kuti vanhu vanoda kundiwisira pasi but ndikatoona kuti this guy kamunhu anenge ane potential but inyaya kuti vanhu maybe vanongoita sevanongomuvenga because sometimes unoziva kuti
mazimbabweans tikaona munhu ari kudaita chakanaka toda kumudzorera achidzorera kumashure ndikatiwo maybe zvinhu zvakaitika misunderstanding vanhu zveshuwa vaida mari dzavo bheki but munhu angatobhadhirawo mari zveshuwa ari kuita process dziri chiita ndikati Veko akatozondedza kumba kwake akati uya patiri pangu ndikuda kupa basa because inini ndobatsira vanhu vanoita zvemacruise zvekuaplyira on behalf of people kuti ndologara ine email yemunhu ndoaplya ngeend iye wana kuti awane basa ndobva atoya akati unozvigona zvekuapply kuti inini I do that I can apply because inini ndozvigona because I do that so ndobva atiti alright tishande tese mandavasajetsera Veko ngatite zvekommission ngakuti every client yanenge ndaita sei tawanira basa then tovatabhadharana iye akati hamaya azviite manje commission haiite ndikudaita zvesalary ati apo but iwe zvesalary inini I don't want to work in the office because ndine maside hustles mamwe angu andinoita so I don't want to work in the office then akati apo ndobva tatosainirana contract takatosainirana contract muna musi wa11 March tasainirana contract musi wa11 March of which ndo pakatanga kutoya vamwe vanhu kuoffice the day first day akatosvika vachitoclaima mari dzavo umwe murume nemukadzi vachitoda mari then Elson akanditi mukoma ndo zvinomboitika panapa vanhu vachiclaima mari dzavo kana vaona sekunge vanonokerwa kana pane zviri kuitika ndati is fine izvo zvinoitika kana zvakadaro then tafamba I want to address nyaya yemusikana wanozi Ashley musikana wanozi Ashley sisimeli ndaitomuda zvishwa inini amsingwa ndinamukadzi ndaitoda nekutomurora nekuti even Veko anoziva I wanted to marry that lady and I told her usatiziva because ndatoblema iwo kuti wanyengere munhu saka usati kwanzi Veko achiziva even musikana kuoffice aitoziva kuti zveshuwa uyu Isaac because pakaita issue yekuti takatanga kutaura outside the work ndichishandisa line rangu inini personal line handikarisiri line rekubasa mamessages amakaona makasenderwa aya it's my personal line, it's not line rekubasa because inini I wasn't mixing zvinhu zvekubasa nezvinhu zvechi zvake but zvinhu zvaitika after hours. If you see my timeline ndosaka sida kuda kuipindura or anything zvaitika after line inini murume katire ma feelings ende ndaitoda ndinogona kutomunyenga nechi but ndaisada kuti munhu aitisi zviaffect company panakatozwa kuti nyaya yacho yakuendera mberi ndo panakabva ndatoti hari tingosiyana nazvo but musikana ndaitoda ndaitomuda zveshuwa ndandatoona kunge ndiye mai vemba vachagara tese kuumbwa yose iye pepapa I don't have to deny anything because ndaitomuda ende ndaitomuda zveshuwa so on the next move yekuti hanzi ndaita kunge ndikuda kuuya kuzospire pandakaenda kwaVeko ndasikatombotaurai naMoboys muzvekutodaro but I wanted to facilitate kuti Moboys naVeko vataurane because Moboys akatoti inini handina kumbobvira ndanetsana naVeko handambobvira ndanetsana naVeko saka ini ndaitoona kunge vanhu zvizvo vari kunetsana pasocial media but it looks as if hapana kana they are Zimbabwean business people regati endere mberi ka uyu maybe anogona kuzodzoka nenyaya yake ndambopedza zvandiri kuda kutaura because I think nyaya nevanhu panapa pane nyaya dzakakosha yakatoenda kumakoti ikatonzi 50,000 judgment handiti saka Joseph kwaari Veko mira Isaac ina basa ndeyekuti Veko ngaadzorere vanhu vaakachita ndokwatakuda kuenda mukomana ataura zvataura tazvinza zvenyaya yake kuti ana kuwa mari ana kudii kana kuri kuti muda kuzorinegoshiata ada kuzonegoshiata newe panyaya yekuti hawangu mari zvichazitaura sei zvaizvo tikatimbobvira tine kuvanhu nokuti tine vanhu vakawanda panapa pane ava vakwira vanoti anzi mama Britney kuti mama Britney unechikwereti Veko ari kukwereta here mama Britney vakakwira please dairai ikatoda kufambirana netime muri kukweretwa here naVeko ari kundikwereta anozviziva ari kukwereta imari 48,000 Veko hanzi 48,000 ndei maina kuinde ndaida kuendesa mwana kuchikoro Canada ndine Canada gore riya ya alright kwa munozopiwa aisati makapiwa kai nanhasi Veko ava mai ava mari yavo yagaisa wangu
uri kuti udini ava pedzera ndaenda kumumboyo nekuti anga asingari apindure Isaac wakuita ngone personal but iwe chimbomirisa foni yako vheko Isaac atori nepersonal neni uyo musiye akadaro saka tina mai ava vecanada ava vadzoka zvakare then tina moms vecanada I know her because vakaenda kuoffice vachida kuapply for mwana wavo ndobva vasvika vakaudzwa zvese zviri kuitika ne-information yekuti kauchida kuenda kuindia kunostudy India, Canada, everything ani muri kuona. Then after that kukambani kune mari yekuti iwewe kana uchida kuenda kunostudy uchitirwa ma-applications everything mari iyoyo ndiyo vakachadwa then ndobva vabhadhara. I'm not sure kuti vangabhadhara yese here or vanga vane balance but moms ava vaibhadhara mari yavo mbichana but vachitoitirwa maprocess. Saka pane process yapari dzakabudai pane zvakabuda vanotova nema-offer letters avo ese everything chero vakaconfirma nemauniversity acho zvese but patakanetsana namoms ava chete chinhu one otherwise ma-application zvese zvakatoitiwa bo but ma-offer letters akauya like kubva kumauniversity achitaura mari yavanga vasingatarisiri kuti ndiyo vanogona kuzobhadhara mari yetuition because yakauya if I'm not mistaken I think around 10,000 here, something 10,000 Canadian dollars. I'm not sure about figures but around that amount, yeah. So moms ava chavakazonetsana ndechekuti vakabva vati iva vakwanisa kuendera mberi because hanzi ini ndaifunga kuti pane chii ndakaudzwa kuti pane iri kuoffer ye 50%, saka vaifunga kuti mari ikazotaura uko chinzi 10,000 which means ivo vanenge vakubhadhara 5,000. muri kupanzwisisa? okay hello mother muri kuzochogana vheko chinza ndipedzise then vasvika kuoffice like after vaona ma-offer letters vakaona offer letter yekuti ndobva vati iri kudhura so then ndobva paitwa imwe H2 university ndobva paapplyyo then ndobva yaita offer letter yandobva yauya then ndobva vati zvava zvikwanisi vakati inini ndakaudzwa kuoffice kuti izvoni pane scholarship ini ndobva vataura neuye ndobva vakumbira namba dzangu nevanhu kuoffice ari percent mukwanziza but Canada yanga isina scholarship ndikavaudza ndikati Canada haina panga pasina scholarship pamapackages edu atinawo ndobva momzaya ndobva vakati hano ini ndo zvinhu zvandaifungira kuti pane chii saka ndakuda refund ndobva momzaya ndobva vaita refund process yavo maprocedures erefund I think vakatoita vakatopedza but takazonetsana pakuti vakakakuleterwa mari yavo then mari yavo manje because pane mari dzanga dzashanda for ma-registration dzedzi and also kana ukatiwa uchadi kuendera mberi time yacho isati yasvika kambani inotora 20% ma-agreement service ekambani ndo zvaanotaura saka pa 20% papaya kambani inotora 20% after ma-deductions aiitwa ekuti pakaitwa ma-registration fee ye$350 yakaenda kune imwe university futi 350 saka yava $700 then after that plus administration fee iri non-refundable then mari inenge yasara iyoyo panobvisa 20% inosara kukambani yasara yacho ndoyopiwa I think mari yavo yaizosara inga iri kuma-32-33 papo saka moms ava ndobva vatonzi chisainai document re-refund form rere so that mari yoiswa muaccount saina ndokabva vaenda kuna lawyer saka ndo zvinhu zvakaitika so far. I think ndapedza nenyaya yamoms ava kana pane zvimwe zvoda kutaurika then zvotaura but mari yavo yepaudzosirwa imari after let's say wabvisa mari dzakutaura idzodzo mari yefana kudzosera yacho iri
Mari yacho iyo yavaifana piwa around kuma 32, 31, 32. I'm not sure. Alright, ngatitaure zve31, 32 iyoyo vaneiwana ri 30 mg nemasasi. Kana vakangouya kuofisi then vakangobvumirana kana kuti votaura neni kuseri zvakanaka, vane namba dzangu. Votaura neni then ofisi yakona ofisi kupije hakuchina kaofisi vanoendepi vanotaura neni maofisi aripo. Handi tichasvika kune maofisi tifambe nenyanja toda kusobhadhisa tipedze nyaya iyi. Iye vheko wacho ndofunga zvingamunakidze bvudei tichingoti vheko ndosaka uya pano tipedze nyaya idzi. Mungu sisimeli ari kunyerwa zveko. Ora chitaurai radha tinzi taurai tinzi. Zvakaitika simeli ini ndakaenda musi wa22 February ndakaenda kuofisi kwavo ndikaswana kusanzi kanyaradzo. Ndandati ndichida kunzwa between China neCanada kuti ndekupi kuri easy kuendesa mwana wangu kuchikoro. Musikana wacho bati Canada ina advantage yekuti inokupai 50% sponsorship, which means school fees kana iri 15,000 munobhadhara 7,000 US. Still kana school fees yakuwandira she can apply for a student loan. So ini ndakaona iri opportunity iri right kuti kana ndakunzi ndinobhadhara fees half, still kana yakawanda ndobhadhara student loan. That same day ndakabva ndabhadhara admission fee yawo. Ndikambobhadhara mari yake in 2 months. Pane mwedzi wandakajamba but in 2 months. I think ndakambokusendera maproof acho eshe mabhadharira ndakaita mari yake. Mari apa around 18,000. Musikana ndakati wadi mari kutanga application yemwana because ndoda kuti aende September. Akati mira nditaure navheko akati vheko aramba kuti ngirikini application yemwana itangwe. Mwedzi wacho wakatera ndakazobhadhara mari yanga yasara kuti svike pa 48,000. Ndo yandakamumba. After ndapedza kubhadhara mari ndo pavakazotanga ma-applications emwana uyu. Havana kumbotanga ma-applications mari isati yapedza kubhadhara. Vatanga ma-applications emwana. Ndandati kuti mwana aende kunoita nursing. Chekutanga vakatanga kundoti kushayira mwana nzvimbo yenursing. Ndikati munongoti mukushayira mwana nzvimbo yenursing sei? Because makati mema-results ake anoqualify. Vakatsvaga imwe course pavati BCom. Vandabvunza vandaona iri good course ndikati it's okay. Chokwadi ndakazochiziya after offer letter yauya ndo yakazotaura chokwadi kuti 50% sponsorship yaitaurwa hapana 50% sponsorship. So pane mumwe munhu amene waanoshanda naye but ane namba +44 ameti munhu wacho ari kupi. Ndo wandakazobvunza iye nekuti yezvekuwacho sometimes yaisira mameseji aingofura offer ndichitaura natanyaradzwa wacho notanyaradzwa ndakazomubvunza ndikati kwaiwawo wakati zvino vana vanopiwa 50% sponsorship sei haana undirespond. Akabva isira vheko meseji iye vheko aisirwa meseji ndo paakazoresponda kuti India chete ndo inopa 50% sponsorship. Ndikamubvunza ndikati ndakambokubvunza zveIndia ere pamakauya kumaofisi kwenyu nanzi kuti mwana wangu aende kuyuzi. Ndo paakati mirai vakutsvagirei chimwe chikoro. Zvaari kutaura kuti inini ndakati handiafodhe mari ngaatsvage zvimwe chikoro anonyepa. Iye mukomana aiapply ndakati mirai ndikutsvagire chimwe chikoro chichichipa. Ndikati no munotsvaga kufana kutsvaga zvinoenderana nezvataka agree. So imwe offer letter yazouya ndazoona kuti chokwadi ndo pandakazoti kuna Tanyaradzwa no azviita zvamuri kutaura nokuti that is what hazviso zvamakandipromise. Ndo pandasvikanzi taurai navheko vandipa namba dzavheko ndo pandakazoudza ndikati ndokumbirawo mari yangu bheki. Inini handisiri ndine mhosva ndimune mhosva nekuti zvamakandipromise asi izvo zvamakaita mungati inini pamaiti ndofanira kubhadhara school fees kana kuti 7,000 US kana 5,000 US ndakufanira kubhadhara 15,000 hazvimeke sense. Inini mandirasisa ndidzorei zvangu mari yangu. Zvikanzi ndo paakatangoti tinobvisa mari dzatakaingirikina chichi zvanga achiexplain. Ndikati aiwa ngadai kuri kuti inini ndindega ndati handichada ndatadza ndini ndakatadza kukunzwisisa ndine problem but inini kuofisi kwenyu ndimakandipa information iripo. Pataramba chinesana ndikweyo zvikanzi inini munoda kuti mari dzechi dzakashanda dzibhadharwe nani. Ndikati haisi mhosva yangu inini kuofisi kwenyu ndinopa information iripo. Ndo pakazondipa email address kandisenda tamba kunhu murequest refund yenyu. Ndabva ndasenda request email ye haina kurespond. First week, second week haina kurespond. Third week ndo pandakatozoona kuti vheko vacho havasi kubatsika havasi kuresponda. How much was the registration fee, mother? Sorry? How much was the registration fee? Registration fee for yake Diamond Migration yanga iri mari. You mean admission fee? Ichi admission fee, sorry.
3,000 admission fee ndakaibhadhara musi wokutanga watenda aside 48,000 everything it's 48,000 including that 3,000 ngati say 3,000 and because i-consultation fee Yeah. sapa 48,000 tukusara ne-45,000 and yeah saka even the items havasi kuresponda email yangu tanyana wacho hachapindura mameseji angu zeko wacho haasi kupindura mameseji angu ndo pandakazoti rega nditsvage lawyer ndichibva ndazotsvaga lawyer musi wavakazo after that week rechi4 ndo pavakazisirwa letter of demand nalawyer musi pavaisirwa letter of demand ndo pavakabva vazondiresponda email yayo vakaisirwa kumazorodoka around this time manhengumo ndo pavakandiresponda manje muemail yayo kuti tinonzwisisa kuti uda hauchadi but isusu tinofanira kubata mari dzenyu chichichi so the lawyer advised me kuti no usava responded, they are supposed to respond to us kuma-lawyers iwayo ndichibva ndasiya zvakadaro vatambogara vavazondisira meseji vakutaura mari dzanga achitaura zveko ende inini wacho ndakatarisa ndikatsvaga ndikasenda maemail even kuzvikoro anonyepa kuti hanzi registration fee $350 registration fee pachimwe chikoro $150 pachimwe chikoro mahara anonyepa zvari kuti hanzi $700 yemaregistration fee yezvikoro 2 anonyepa vheko hakuna mukacheka kucanada hakuna chikoro chine registration fee $350 kana handisi dofa rakugumira grade 2 tisairi ndakazvicheka ndikaona kuti ari kundinyepera kuti ndo zvaari kutaura saka inini ndaifunga kuti what's the reason yekuti anobata 10% ivo vari wrong side kwavo handimuri kuona saka iye paakazosendwa letter of demand and all those process anoiswa kumalawyer akaita default inonzi default of judgment I'm not quite sure akaramba akangonyarara ini panangoramba ndakanyarara sa chikuitika ndechekuti still nanhasi ndakangomirira mari yangu anenge achinyepa vheko imbazvo anenge achinyepera vanhu kuti vanhu vabhadhare mari dzavo vanhu vabvise mari dzavo vapedza kubhadhara otanga kukuti sezvaari kundiita kuti inini ndima kati hamuchadi kushanda neni ndoramba ndichishanda sei nemunhu akandinyepera saka imi muri kuti inini makaisa mari yenyu makaisa kuma-lawyers ya inini nyaya yangu iri kuma-lawyers already ndosaka nasingawe hangu pasocial media ndazongoti nditaure nhasika kuti vheko anenge achinyepera vanhu yeah vheko this is the time wangu you need to do something. It's not looking good here, honestly speaking. It's not looking good. My mother, how about, listen mother, in my mother, how about since you per company, let's say per company paitwa and everything, mother, Antigua, we need a way forward. We need a way forward. To put on 45K, to 3K consultation, and it ukufunga kuti vheko navo maya. Sister, ina handina problem nekuti moms ava vapiwa mari yavo andi sezvandakuudzai kuti vakakakuleterwa mari dzavo nevanhu vari kuita zvefinance department zvese vakakakuleta vakavaudza vakatosenderwa maemails muri kuona ini ndikatosenderwa mascreenshot kuti moms tatovaitira zvese bhosi ndakavati hakwema musati mapindura moms ava sei so bhosi vakati hanoti tichimboita macalculations nechichii zvese saka ivo manje kana vakuti kwanzi maregistration fee yokucanada ndakagugula ndikaona google ika even email google izvezvi kuti anorenja pamari ikuku maregistration fee google izvezvi kana ivo vachiti vakuzviziva saka vakadi kuzviitira vega before vasati vatanga kuuya kuti migration tikaitaura zvauri kuita izvi ndakukudzidzisa chimwe chinhu ani pasocial media tikataura chidai zvauri kuita izvi tichidai soka nyaya dzakadziperi wangu dzicharamba ende newawo hauzvinakidzi hadziperi nyaya dzako. I think you need to clear up nevanhu kuti iwe utanga kuzviita whatever zvaunoita panew one and on a clean slate. Ndo zvacho zvatiri kutaura sisi kuti but ukavatidzwa panguva iwe zvokoka ndepekuteramira hanzvadzi ndepekuteramira chako chaikoka we make way forward wangu ndo zvinoitwa. Ukada kuti upindane navo kana udika ndokutaurira iperi ende social media unoita gipi nayo unodonda nayo kana kuto I think nyaya moms avandi aineti inongofana neIsaac yokuti ana kupuwa mari akutaura mari dzokuti ma24,000 moms avandi bepa ravo renyaya dzemaloya everything zvese zviripo
and I think nyaya yake yavo iri kuitwa. Saka inini even chero ndikada ndivape mari zveso vanogona kungomuka futi voramba. Ndogona kuudza vakomana kuti vakomana ka momuzaya vasobvuma kuti vakuda 30 something year. Then pane pakutoda kutoti paitwe paperwork yekutaridza kuti vabvuma ivo kuti vatora mari iyoyo. Because vakaramba kusaina tinova mari usina kuvasainisa hapana, but I think it's like chitori nani unoona nokuti kungoti ndikuona soti justice system yeku SA unyatso kuiunderstand metiko ngakubatsire. Ask me about justice system in South Africa and I'll tell you exactly what will happen. Uri kuona tina mayava une TCMA already yakarula anditi madetails anenge ari pati andika even sivechere kuna mayava kumaloya suku andika kupolisi unaweza kutadza kuzoibuda simple, just a simple thing utadza kuzochibuda one day unochiendera chichitokubasa unochiendera because records they keep my records they keep them. Ndozvatiri kutaura kuti nekambani havana kunyima mari. Ndakagona kuenda ndogona kuta ndakaenda paindikanositajoketrain ndiri kunoku rekuriani yaregoreria ndikadownloada ndikaribata ndikariposta pasocial media chigaya kuti zvirimo zviri musystem kazvinizvi anova zvinenge zviri musystem. You don't want that. Kunga kwaura kusi kwako you don't want that. Chero kwako chako chapaungambozvidi chiripo totsvaga way bheko inandi kuvengi wangu tikuzama kutsvaga way forward uclear zvipande zvako zvine vanhu andika uenjoy social media just like other people. Tongotukana zvokutukana zvokuti tikuwadzirana ka hapana bachizati ndofamba kwandoda ndiri free and nothing will happen because wakapedza zvipande zvako andiona ndo pandikuda kuti tizvame kusvika because une potential yataurwa naIsaac inini I saw it kudhara ndakakuudza iwe Vheko ndikati Vheko une potential tanga panyuwani uklika zvaigona clear vanhu andika ndendikakusura kwako ndichikubata. You remember ndichikudzichira conversation because ndaiona potential mauri. I can see the potential in you. Uri mufana ane that zeal yekuti ndida kuita mari andiona but you're just doing it the wrong way chete. But une mukana wekuita mari chesvini yakareba one day ukazoti mhorosa kuti musoro kuti mhoro ine chigumwe waita mari yakareba iyo une mukana clear up nevanhu ava utange panyuwani mother ndizvo tikutaura parikutaurwa nyaya yeteti apa takutsvaga way forward yekuti tiende kumberi guys pachedu andika tiri vanhu vamwe chete. Parikutaurwa nyaya ye34,000 panapa mother, can you accept that? Tite move on. Unozva chiri kundirwadza sinenida Vheko ari kuda kungotora mari kubva kwandiri for no reason. Handimukona. This is about future yemwana wangu kwete mari. It's future yemwana wangu kuti mwana wangu afite zvina zvakagara pamba aifanira kunge ainzi alright Sisimeli future yemwana wangu yakamira sei. Iye ari kuita yandakabhadhara inini. You didn't give me any services. The only service that you gave me manyepo Vheko pandakauya kuoffice kwenyu ndakateperwa from the I understand your mother. I understand your frustration. Alright inzwaika Sisimeli inini chandinoda kutaura ndechekudai so momusika vachiti inini manyepo ndinoda ngotora mari or something. Remember this is a company and iri kurana. It's not about pakatika anything then wototi harigandi maiona Vheko or something like that. Murupanzisa. This is a company. Momusi vakaverenga service agreement kuti zvinofamba so kana kuri kuti kana musingachadi maona kuti period yenyu yemaudzwa yasvika haisati yasvika asi mwamuchadi panobata 20%. Izvozvo zvavari vachizviwanda. That's why vanhu vachizoti vanobirwa mari but vane vachizviwanda 20% after total deductions dzemari yashanda. Murupanzwisisa mother avava vakatotaura navo nemukomana ari kushanda nezvema applications izvozvo vaita ma-applications SAY zvikatonzi kana muchida uya kuofisi zvese motaridza maproof ese zvakaitika. Murupanzwisisa mother kutaura chokwadi mother muri mumwe wangu dena ndinimimika take that money mirai muchaona zvikuitika panapa muchazoandastanda nemhaka yendi kudaro because muchingodona tapedza tokuenda kuti next hanimona it's up to you. Mopiwe ikati morega moitse mopeso imbano yasi pandichazofunga dei nokudeneka zanango zvitorera zvangu 34k iwe
Mrs. handisi kuramba inini chandiri kuda kuti panobatwa 20% madeductions izvozvo handizvirambi denda ndiri kurong side daisinotombobvira ndakataura nemi ndingadai ndakataura nyaya itora nyaya but which means ini ndakaenda kuofiswa navheko kunonyeperwa vapedza kundinyepera ndovapa mari yangu ndapedza kuvapa mari yangu vondibatira madeductions ekuti vakandinyepera hanti muri kuona alright madam saka ngatiteso ivi tipesiwa ikoko kumalawyers tipesiwa kumalawyers anditi tipesiwa kumalawyers I think ndokuti tite muvongo kuti makawandisa mu3 mega mati makawanda anondipa here sisimeli vheko yanenga ndosatigadzirisa madha ndosatigadzirisa ndisi because nyaya yavo yamoms ava ndika iri kuna lawyer ravo itsutsu lawyer futi rekambani ritori nenyaya yavo muri kuona ende ugona ende even lawyer redu rekambani rakatombotaura kuti dai this person atora mari iyi because maservices akaitwa maoffer letters vakamaona aripo nanhasi izvezvi chero vakaverifya mauniversity wayo zvese zviripo iservice yakaitwa nekambani why ivo vachizongofungira kuti ndinoda mari yakakwana but service yakaitwa nekambani ndakupai one last chance ndine vanhu kwani iri kuedza vanhu muri kuwanda apa vanhu vabveko vetsa ndosaka tichiite iduoro dai kana mati yenyu moita mopesiwa nevalawyers zvinokwamuri mari yacho because it's already 5 months asina kundidzorera right inini chimotiinda kuda mari yangu dzipeko mai avo vari kuda 34 iyoyo vaneiwana rii mari yavo vasisire mari yavo ya izvozvo vanouya kuinbox votaura vongoti asamoms vaya vakazokuudza kuti mari yadi zvaitwa izvozvozvo tauchipedzerana zvakadaro naimadha kadiri kuti mboita chinhu chimwe chete naimadha madha ngatimboitai chinhu chimwe chete ngatimboitai chinhu chimwe chete guys ngatimboitai chinhu chimwe chete ngatimboitai chinhu 1 vheko vati madha vanovakaya kuinbox vanopiwa rini wakari chingotaura kuti madha iri mari muri kutotransferwa musi wakati because vabvuma 34 iyoyo ngati vape 34 vape 34 ini ndichataura navanhu vekuoffice land then zvese zvogadziriswa ndosaka ndati izvozvozvo tozozvitaura kuti seri nemi vacho muripo imi simeli sezvamakaita pana momudziva vaya vairamba kuita madha hanzi ndendiripo I'll be there handika saka ndichapinda yekuseri kwacho ndendiripo musisimeli hanti muri kunzwa risha dzakana kutaura muri kubvunza madha ndatitenge ndinemi kuseri ndendinemi kuseri tenda tese handika zvondeteiko akambokutendera nyaya dzandidhini pano chiri kukunetsa ichi pamunoenda kwavheko sisimeli tochinda kuna dziko kuya tobata vheko iye vheko atochiziva iwe vheko kana tichienda chitosa mameseji kunavanhu kuti guys kana mari iriko sotai mai vaya 34 yavo vozonosaira chinopiwa mari yavo bheki aiwa imi guys musadaro kuti hapana because takambozitanga nyaya dzindiso anovaka kana fizi achajegiwa nametiko meteko uchamujega kuti zviite andika zviperi nyaya idzi alright simeli I think ngatienderere mberi anti Isaac imbomirai guys let's not jinx the nyaya panapa mother I think itapedza ko Isaac achiri kudei papapa handi tapedzana here ati nyaya dzake dziri kuita saka ngambomira kutaura kabhoza asi muridzo nyaya iye ari kudei panapa mother chinodai mother ndodai tinemi kuseni titozokuseni mune nhamba dzangu ndine nhamba dzenyu maibrisini dodai right Volkswagen taura tinzwi makadii tiripo makadii inini ndiri kutaura chimero vanhu veserbia vechii wanda country mozambique titoripo palive muri vanhu vei ndiri kutaura ndichimira vanhu veserbia vanhu veserbia aiwa zvino ukabirira vanhu vese kasika mari yechimuchapiwa uchapiwa wozodzosera vanhu mari zvimiririre wangu mune munhu ngazvimiririre ndakatanga kuapply kutanga kwegore rinori and then ndakatotanga neimwe country isiri Serbia and then nerutrust unondiita mumigration ndishopedza mari yangu kuchana mutambo ndakasvika ndichangoprofesinga hungary yacho ndaapply hungary zvakunzonizvo havasi kutora mazimbabweans for since 2023 of which ndasamboziva izvozvo ndatozoziva after 5 months kuti ndangomirira vachingonditi aiwa igona chakuupdate ndakatomboudzwa hanzi pemiti yangu yabuda ndasvika kuzimba nakunzi aiwa ina kubuda of which ndakatozvinzwisisa ndakawamirira sengoti nakanjiti ndakavatrust avo zvakunzonizvo
angira haisi kubvuma mazimbabweans ndakunzi ndiite zveserbia. Serbia rimiti yabuda everything zvaita ndauda apply visa. Vanhu kunoti vanhu vese vakapera through migration mazimba ese mavisa vari kudhikanwa ese. Ndakati kandifonera vanhu kuembassy. Vanhu kuembassy vakundizvonizvo havasumbotora mazimba for the past 2 years. Hapana Zimbabwe kana muSouth African kana muBotswana kana muSA ambopinda muno muSerbia. And then I think they had a meeting Monday. Vachiti zvonizvo anzi havasi kutibhadhara mari dzedu back and vanokwanisa kutipa dzimwe nyika asi dzimwe nyika dzacho hadzisidi futi mazimba acho because maSchengen countries asikuda mazimba. maSchengen countries ari kunyeta chero kuno kwari kutonedza zvekutodaro visa rekuSchengen maSchengen visas kuno chaiwo haasi kubuda appointment haisi kuamba zvekubhanya. Saka ndataura saka kumapayments marefunds edu vakutiti marefunds hatisi kumawana. Iwe wakabhadhara mari iwe pachizva kwakazvimirira mari yako imari zvepeni akabhadhara 50,000 rand zvese uri 1 ndiri 1. Right veko uri kumuziva kauko. I know 50 grand, yes. Serbia is not taking Zimbabweans for the past 2-3 years. Haisi kutora. So you misled her uchu. And so on. So anyway, achadzokera kumasure because ini kana wakatosa nyaya dzangu panapa newe andichikuda kudzokera kumasure. Ndikuda kutsvaga way forward. As a sister, as a mom, ndikuda kutsvaga way forward. Kuti ufarewo utange panyuwa ndichikuita umwe vana nokuti uri mwana. Antimaona. Right. Saka what's going to happen pane musikana? nyaya yevanhu veSerbia ava vakaaplya vakapiwa mapermits avo then vapiwa mapermits avo then ndobva vamwe vacho vakazoenda kuembassy kuenda kunoapply mavisa. Mareasons akauya panapo reason yakauya ichiti permit yacho it's a fake or a fake document. Mareasons aiuya mamwe mareasons asiriwayo. Then after that ndobva vazoconfirma vazonzi no Serbia zvaizvezvi haisi kupachi maZimbabweans mavisa not for the past 3 years. Izvo vanenge vangowedzeredza zvavo but maybe I think vakatanga this year not for the past 3 years because last year chaiko chaiko patone vanhu vatori kuSerbia vakaenda ani muri kuona. Saka I think yanenge yakatanga this year muna January. Saka ava kana vakutaura vanenge vangowedzeredza zvavo izvozvo but handisi kuramba kuti vanhu vakabhadhara mari vakaitirwa mapermit. Kana uchiuya kukamani kumigration kuDiamond Migration as an agent ukauya uchiti iwe uruda kuenda kuGreece unoudziwa kuti isi tinokwanisa kukuwanira basa rekuGreece then nework permit only then kuvisa woenda wega. Even chero vanhu vaiadvertise chero mabrand ambassador ese aigara akazvitaura izvozvo. Mamavhiyo vakatomboita live vari kuofisi yekuHarare vachitaura kuti wakomana Diamond Migration inobatsira kutsvagira basa nokuwana work permit ende izvozvo isi 100% guarantee yekuti mapermits anotobuda. Ndo basa reDiamond Migration. Zvokuti kuvisa kwazonodai inenge yava imwe nyaya. Iwe unofanira kugara waita maresearch ako ipapo paunoudzwa kuti isi tinoita work permit tinotsvaga basa then work permit chete. Client yoita mamwe researches aiega. Zvinofanana nePoland. I think ndakaona last time makaposta that lady akabudiswa mudraw anga apinda mudraw permit yake ika-expire akauya futi achiti abirwa mari. Alright, ukauya kuoffice ukaudzwa kuti Poland ine draw handika ukaona permit because zvinhu zviya zviri easy kubuda ende totoziva kuti 100% anotobuda mapermits nebasa unotorwana. Ati kana kwakuvisa sezvakaita Poland ine draw akaudziwa kuti Poland ine draw unozogara mudraw kusvika wazowana date rekunoapply visa. Muri kuona? Kana wazowana date rekuapply visa then uchienda kuvisa kunoita visa application but izvozvo unenge wakuzviitira wega zvese izvozvo. Then momuzaya ndobva vaisa mudraw permit yavo ndobva yaexpire vakuda kuti futi vaitira futi imwe permit nekambani unenge wakufanira kutobhadhara futi because service iya yakatodarika same nevanhu veSerbia and mapermits avo akaita vakabhadharira mari kuti vabhadhara because remember Diamond Migration inoshanda nevanhu vatiri kutaura vatiri kushanda navo vari kuEurope vanoita mapermits iwayo. Munhu ari kuEurope anokuudza kuti ini ndikuda 1.5 euro and then after 1.5 euro isi toda 2000 euro which means 2000 euro is about 2,300 US.
which means company iri kutora 500 euro. Imwe mari yese yatotransfer yaenda uko. Ete zvese izvozvo zviripo maproof ekuti mari dzafamba sei dzadai. Kwete zviya zvine chinzi zvekwazonzi adyira munhu mari adai. Hakuna client inoti yabhadhara payment yotadza kuitirwa application. Mari chingopinda mukambani. Munhu iye pakutobviswa mari inoenda kune munhu ari kuita permit yecountry iyoyo. Munhu iye akutobata mari yake akutoita permit. The next thing is client ari kuwana permit yake. Oro akatadza wana permit yake ndo paanopuwa refund. Zvingori straight. Same neva vanhu veSerbia. Mapemiti awo akatouya. Mishonga inoshanda kushandisa brain dzenyu. Handishandisa nemushonga wangu. But inini ndiri kutsvaga way forward for people. Easily these people they came here kuti Vheko tinoda mari dzedu. Saka I'm trying to make a way forward. Even here Vheko wacho. Hanimaona guys. Do you think it's not nakidzi every day chingotaura zvoti Vheko guys? Hazvinakidzi. Hanimaona. But at the same time kubva kudhara muchinidziva monziva nenyaya idzi. Kuna Vheko akauya zvinhu ndakudzana Vheko paya paFacebook zuro unoyu. Vanhu vangani vamoziva imatakashungurudza kusvika vavhara. Vangani? Vakawanda, but kana paine way forward. My job harisiri kuomesera munhu. My job harisiri kumutsikirira uyu Vheko uyu kuti ndimeke sure kuti aita flat. No. Basa rangu nderekuti vanhu ava handika paite way forward vachidzitsegwe mari dzavo. Ndo vatiri panapa. Saka musati kwa mishonga yaVheko hana mishonga inongodibata Vheko uyu. Kana wani mishonga wakakana nayo inondibata hapana. Ngatifambe nenyaya guys. Handika, I'm just being like a zvandongoita tokuda kuti vari budisa not one down my vaya. Now tiri pana Volkswagen tindoti mari yacho ari kuexplaina iyi side handika tosvika an agreement inini ndichaitisa mari idzodzo ndini futi ndichavachisira mari idzodzo handimaona saka tikuda kuti vapiwe mari idzodzo Vheko akabuda mangwana ari kuZimbabwe vanozowana ipi mari vakabuda ari kuZimbabwe makada kana kuMozambique achida kugara kuno anozowana vanhu anozowana ipi mari ngatishandise brain guys. Ngatishandise brain. Enderambeni Vheko. Alright, saka ndo mamira akaita nyaya vanhu vakawana mapemits avo. Iye hake like zvokuzoti anenge akuti ye mapemits aita mistake azodai. Mapemits ese even mapemits evamwe vanhu vakatoita mapemits vakatowana mavisa vachitoenda wana naPoland ikoko. Vakazowana madates vakaita lucky. Mamwe acho atoya ane mamistake. But yogadziriswa asi permit kana munhu awana date akutowana visa akutoenda. Saka zvokuti permit maybe inenge ina mistake or something. Izvozvo zvaingogadziriswa. Mapemits acho maoriginal ese hapana kana fake document raimbonziva apa pane fake kana kuembassy. But ivo service yeDiamond Migration vakatowana mapemits vanhu avo. Anmurupa nziza. Saka isusu like say Diamond Migration. But do you tell them kuti ndikutanga permit mavisa munozvionera? Do you tell them? Izvozvo vanotoudza vachisvika kuoffice but client sisi kana zvinhu zvangotanga munhu anongochinja nyaya achichinja but iye ananga asingazivi kuti akasaina kuti service agreement iri kutaura izvozvo but ndo paanozozviona papati saka Vheko akangwarisa kana kuti adai because akatisainisa mapapers akadai saka isusu mapemits aitwa takazobata futi that guy ari kuSerbia ikoko aita mapemits murikuona then ndobva tati mukomana ka mapemits abuda but maclients edu asikwana mavisa and kuembassy kwanzi mazimba achapiwa chi iye akatiwo isu zvatakatenderana nezvipi hamuna kuudza maclients ere kuti isusu tiri kuita mapemits inga singazivi kuti mazimbabwenzi asipuwa mavisa ani murikuona isusu takaita pati yedu takapedza zvavakasenderana nesu takapedza hatisi kuzviziva but zvandinokwanisa kuita kuti ndikokwanisa kubatsira ndokwanisa kuti vanhu vavo choose another country yekuti ndikwanise kuvaitira any country iri kuEurope kunoko yavanoziva vanotanga vabvunza kuti chi but for now tinombosuggesta Czech Republic neBulgaria ndodzavari kusuggesta then toita mapemits acho it's 100% kana that ari kutanga kuitwa anobuda mabasa aripo mapemits vanomawana but ngavazive kune mabasa ariko emaconstruction madrivers nemafactory jobs saka ndo acho avaiti tokwanisa kuitira mapemits construction ndikiriwayo jobs ari kutaura vanenge vachipiwa $1,000 $1,000 ari kunze kwenyika kwozobhadhara reizoti chikafu kumba kwachasara asina china anotumire but sisi izvozvo zvacho zvamuri kutaura ndika client anoita
anotanga process achiziva kuti ndiri kutambira mari yakati, because mamwe clients ane nazvo zvokuti kuri kutambira mari shoma. Mumwe client anongouya oti inini chandoda kubuda. Saka inini mukazotaura muchidaro futi like izvo zvakuita sekuti maybe kwatiri kuendesa vanhu or something, vanhu vanenge techifosa munhu. Tisingafosi munhu anouya otaurirwa zvese kuti nyika idzi hanti dzine masalaries akati. Zvese munhu otobvuma kuti inini rega nditange, muri kupanzwisisa. But chakakosha ndechekuti alright patangwa and then client obvumirana nazvo kuti tikutanga ari kutora permit yake, kana permit yabuda otora visa. Handika permit yabuda oenda visa ega, onoita visa. Because mavisa habvi kuDiamond Migration, anobva kuembassy. Muri kupaona. Alright, saka tikuti China naye katitsvage toda way forward. Let's make the way forward. Tikuti China way forward vana vakato update zvese kuti vanofana vanokwanisa kubatsirwa zvokuti vaite imwe country. Muri kupanzwisisa, because service yakaitwa apa machine countries asikuda. Asitore nezvemazimbabwe, especially like saying Republic. Aitotora mazimba end of the year. Inotanga April to June. Ndo the only time yanotora mazimbabwe. So now I'm confused kuti ari kuti zvonizvo mazimba to apply now, say you nyika yacho mazimbabweans only from April to June. Awatide mazimba akawanda, aingofanira USA. Out of 10 people, vanongotora 1 person only. And even when they were advertising mabasa avo, vakadi kumention kuti Iowa, these countries are the Zimbabwean, other Nigerians yet. Because Zimbabweans for the past 3 years, only Nigerians, Nema Kenya, Nema Northern Africans, not Southern Africans. No, you were searching for the past 3 years, but you couldn't even find the last year. You were searching for the past 3 years, but you couldn't even find the last year. We are getting my searches akafind out kuti ndomamirira zvakaita ikoko. Antika akusi kudiwa vatore mazimbabweans, vanotora mazimbabweans 2 months chete. And then day after havatori vanotora manigerians nekune dzimwe nyika. So pane chikwasei ipapo. Right, ndoma researches aifana kuitwa neclient handi. Ndoma researches aifana kuitwa neclient munhu asati atanga team. Rega ndikupe shinda yoti tigagaga because vanhu vako vakawanda. Rega ndikupe shinda. Iwe pa issue mskana ukuthi paitwa sei? Pa issue mskana yakato addressa nezuro kuti vanhu veSerbia vese vakaita because asiri ega. Pane vanhu veSerbia vakatoita vatori nemapermits avo izvi zvimaoko. But mavisa avanokwanisa kupiwa. But ivo vakabhadhara service kuti vaitore permit. Handika saka kuri kuti vanzure tsitsi sema clients handika vakanzi ngavasarudze another option yekuti vakwanise kuitiro. Muri kuona? Ndo the way forward iripo zvaizvezvi zvokuti vakwanise kuitira zvimwe. Apa vari kuitira for free. It's not about kuti vanobhadharisa or something. Vanoitira for free because vakabhadhara pai handi then vakaita mapermits of which service yakatoitwa. Zvokuti iye kana akati iye hachadiwo kuti kuendera mberi like zvinenge zvatongovharana because service yakaitwa akabata permit maoko and akasaina izvozvo kuti ndiri kuitira service yezvakati. Kuenda kunyika kwacho mavisa asiri kuya permit ndochidi ndedesign here ndedecoration. All right, Mira, I'm just being here just to be fair, guys. Do you have the permit there? The permit I have, and I got hold on, that's Panenkana. Saka permit unayo, basa permit rako rakaudzwa rakaita nditi? Hazvina kuita. Why uchidare uchiti wakabata permit? Dabara permit plus number 1, our play visa futhi permit yakazara mistakes. Sara kuti yori error. Sili makweri error my okay, information. All right, are you saying kuti permit yako ine ma errors iwe? Yes. Ine ma errors even if then I will apply visa permit ine error. So ngatiwirana ipapo. Ndoda kubatsirai basikana I'm here to help you mese antika. Permit ine error. Right? Basa rake uyu nokuitira ma permit. Akaita mapermit akabuda ndizvo but kubuda kwemapermit ane error, therefore hauna kwaunokwanisa kuenda paine error. Zvafana ticket rendege
rikabvira rakanasa kunyogwa chete haukwiri kusvika ranogadziriswa. Hanimaona saka vheko permiti yemusikana uyu ine maeras poitwa sei. Permit inokwanisa kugadziriswa from kubva kuna employer inongo kana ine error inongosendwa back yogadziriswa. Guys, and then do it I say because I'm no longer going because my visa haatombo approve. You never told us we're not accepting Zimbabweans for this country. You're supposed to tell us ndiye Nigerians chete nema Congo, not my Zimbabweans, nema South Africans. No sisi izvozvo zvasingazikani nekambani izvozvo. Tatsati tichitaura kuti imimi anombokuti makaita marketing achiwa ndo amafanira kutanga maita because muchiuya kuoffice panonzi munhu aroda kuita Greece andika antoudziwa kuti tanga wanotarisa mavisa requirements everything uconfirm neembassy then waconfirma then wochiuya uchiita permit uchiita basa uitwa nepermit andika izvozvo ndo zvauri kuya uchibhadharira kuDiamond Migration. Hausi kuya kubhadharira kuita visa. I think ipapa muri kurasika every time. That's why mchizoti anzi mavisa vanomawanepi vheko vanomawanepi mavisa kana kuti zvakadai Diamond Migration haisiyo ino apply. Isusu agent company yedu iripo pakutsvaka basa rako then wopiwa permit yako andika then iwe uchienda kuvisa muri kupaona. Kana wakuda kubatsirwa hako ngoti maybe what? Saka basa tori dii tisingaendi kunyika kwacho tori divi paracho nebasa racho tisingaendi kunyika kwacho. And before you advertise a job, you're supposed to know kuti my countries up anodiwa to that state countries. Ndo zvazvatiri kutaura kwa kuti uchiuya kuoffice andika because mitemo yekuembassy inongochinja every time. Unofanira kutanga wacheka everything kuti alright ndikucheka mapemiti yekusebia makambokonfirma here mapemiti yekusebia. Asati tambokonfirma mapemiti acho asati akonfirma because akazara mistakes saka hatina kubva tamboita any way forward because anga ane mistakes. Because you need to verify first of all, you need to verify if those alright because you kana kuti akazara mistakes it's like usati hatina mbogara takonfirma because uri wanika kune vamwe vane mapemiti ane mistake because ndoziva kuti kune vana munya vese vaka apply mavisa vana tindo vese vaka apply mavisa bye mapemiti avo angasina mistake. Vese vakarejecta vanhu vese. Munhu wese akaapply ndemamigration muzimbabwe nemusouth africa nemubotswana vakarejectwa vese vheko. Hapana muzimbabwe kana muSouth Africa kana mubotswana akaacceptwa. Izvozvo ndiri kuzvinzwisisa kuti mavisa akarejectiwa handika but after isusu Diamond Migration taita sei tapedza basa redu handika pana mamavo ndimapindawo vandipa bepa ravo vandipa permit yavo yekuuyu ndine munhu ari kuSerbia. Can I send this to somebody at Serbia? I confirm this thing. It's very easy to confirm this thing online. Yes. We have sent we authorize permit to say let's confirm this. Let's confirm this. We have sent permit. We have sent permit confirm kuti permit ndizvo here zviri kufamba sei permit ya. Because we need to be sure guys. Atiri kudzvanyirirana. Ngative ife. Ini chinhu chandiri kuda simeli ndicho kuda so. I know I'm 100% sure even chero permit ka confirm yakata sei. Pane nyaya yedu pokuti the way forward. Anori panzisa. Aiwa, wait, what you confirm? Ndandisiri kuda kumakonfirma andiona but ndakuchikonfirma because pakuita issue yemari ipapo I didn't want to confirm but ndakuti achikonfirma because panyaya yemari apo andiona because uyu anenge achiti ari kuti mari yangu zveshuwa ndakaisa 50,000 iwe kuti hapana chanokwanisa kuwana kunoti aidzwa kune imwe nyika hapana permit but permit ari kuziva kuti hakuna nyika yekuzimbabwe kana kuti african kuma-southern countries kunoku southern african country iri kupiwa visa saka obviously achishanda china basa vandiona apa hana mari yari kuwana back but nepanga pane dhiri rekuti uri kuti oraiti auya pana pane 50,000 maybe let me refund this andiona hatine basa nekuconfirma tesingadi tiverify do the way forward. Vanhu vese bhiya mapemiti avo akabuda hapana munhu aripuwa refunds. Okay. Saka vaite bhiya muri kunzi no refunds mapemiti akabuda kwanzi mapemiti enyu akabuda saka hamuna refund. Saka zvinove zvakuita kuti manje tizotarisa kuti mapemiti acho ndeye original here kuitira kuti kana ivo vakasida kubuild a case vanobuild a case achiziva.
Yeah, ipapo pakanaka. I think that's fair. All right, that's fine. Right, saka Volkswagen tomisa permit yako iri verified because ataura point blank kuti hakuna weSerbia akudzoserwa refund because mapemit enyu yakabuda. And anyway, zveshuwa kana permit enyu yakabuda kana ari echokwadi basa rake akaita. The job that he paid for akaita. Asi kana pakanzwa effect, now there's fraud involved. Then inini rega ndichitaura dzimwe nyaya too, I think dasara so that ndiite zvandoda kuita. I think pane nyaya vanhu kuisusu takabhadhira mari dzemapemit acho tisina kuzoita mavisa applications macho tinoiwana sei, because nini I've been asking kuti mari dzangu ndinodziwana sei, because hongu ndakabhadhira permit asi ndakaribhadhira 40 imwe I think 10 or more than 10,000 yekuti ndiapply visa, which I never did that. Ndichaipiwa sei mari yo? Yeah. Uchiapply visa rekuenda kupi? Ndakaapply visa rekuenda kuSerbia. Ndakaapply madocuments angu ese ever since makati munobatsira nemavisa. Hamuna kundiitira visa racho. Mari yacho iyoyo ndinopiwa sei? No, hapana unzi panobatsira nemavisa or something. Handisi kuunderstand. Uri kureva mari yemainsurance here. Abhadhira permit akabhadhira mukati mimi munokwanisa kuvabatsira futi kana vachida kubhadhira mari dzemavisa. Then she paid the extra for the kubatsirwa kuita visa. Yes. So all right. Kubatsirwa kuapply visa. I think ipapapo iyo mari anokwanisa kudzoserwa iyoyo, but not permit. Because permit yakabuda. Ora yepemit anosiya vachabuild a case. They are building a case. That's vakawanda. They will build a case. But now tarifana permit yekuti she paid also company kuti ngainditire permit, but haina kuzoitwa permit yacho. Saka iyo munomudzosera ndichi? Aiwa akabhadhara kuti abatsirwe kuapply visa, handi permit yanga yavapo, kwete kuti aitire permit. Kuti apply visa, yes. Saka iyo haina problem iyo, because iye akazoti hachadi kuendera mberi because of aona vamwe vachinyiwa mavhisa. Saka iyo haina problem because obvious kana insurance yanga isati yabhadharwa anopiwa mari yake, but insurance kana yakabhadharwa ikatobuda before asati akuda refund, pane pasina refund because mari inenge yakaenda kuinsurance and proof inenge iripo. Leko ndikuona chinyura nazvezvaladzi yangu, trust me, uchandifunga. You think about me. Uchandifunga. Ndikuona chinyura game rachidewa chimupa zvako iyo yeniki. Ndikuona chizokunyudza zvokunyura cheko zvokutodaro cheko. Zvingori straight. Tiri kutaura kuti hakuna insurance inonzi apiwa ine date yekubva izvezvi zvatataura nyaya. But tiri kuti orati kana insurance yacho ndakonfirma nakomana kuti insurance this lady yanga yatowepo here. Lese pamwe yanga yatowepo mari yabhadharwa. Saka muri kuti adzosere futi mari here iyo insurance yatora mari. Ndozvandiri kutaura. Aiwa. Insurance hamuna kundipa because you've been ignoring me for the past 2 weeks. Mchindiignore chikubvunza insurance mchindiignore. Then how can you say kuti muda kuconfirm me mind ignore? You were not answering my calls for the past 2 weeks by my memory online. Ndikubvunza kuti kwa insurance ndisingapinduro. So now ndikuti ndozvacho zvandoda kuti ndigoita find out nemunhu anenge achita izvozvo, so that tosova nyaya iyoyo kuti upiwe mari yako yezvimwe izvi. Kana angaita sei? Kuwakati anga apply. Kuwakati insurance yacho yanga yabuda moyo kuti chinozoitika. Kana yabuda zve unenge wazviona kuti yabuda, saka wakuda kuti company ibvise mari here ikupe, but insurance waona kwaenda mari. Maybe for the past 2 weeks, mari zvaunodza nhasi manje because inenge yabuda. And 2 weeks before that's why tocheka madetsi anenge abuda insurance kuti insurance yacho iripo here kana kuti yakabuda rini. Ingaona zviri clear one. Zvinoedita managerence nemasomalenzi vanogona kuzviedita zvinhu izvi zvesha. Vanogona kuzviedita. Aiwa, zvekuinsurance handinongoenda iri kuinsurance company yacho obvunza kuti is it original or something. Kuti ndifile insurance form
That the next day ndada kuudza kuti musanditira, but then you ignored me. Makandi ignore mese, my numbers and you two muchindi ignore nchikufonera, you're not answering my calls and it. And then now manda utanzi mama kada confirm na because akuda kuti mari because musana rumbo apply musana rumbo fila kana insurance form ndenda kuti musa proceed because nakanzi zonizvo kusebya acha rumbo bvumi maZimbabwe. All right. Which means nyaya yako iri clinica. Kana wakati wakaudza mukomana ati asa proceed ari kuita izvozvo, which means ana proceed. Saka zviri clear guys. Which means you are mari yako insurance. Can you ask this guy wako now kuti akandizoti ana kuvhura message yauyu kuti iripo here kana iripo atitumire izvo insurance you want to see it. Hello? Uri kundinzwa? Ndiri kunzwa mati. Can you please ask your guy now tiri pano kuti zvakafamba sei panyaya insurance kana iripo atisendere izvozvi pano tione. Ya izvozvo tokwanisa zvibvunza makuseni. Hapana problem. Ko mukamubvunza ko zvina zviti? Ndogona kufona akasadara phone. Just try. No, the reason why I did it because he's the one using that number merely. Veko ndiye the person akuchanisa the other number you andikuti ari kundiignore yeye. Which number yauri kutaura nezvayo? The number iyoyo inopa ma-updates, you're the one using it and uchinyepera kunge you're the one giving pane mushando wako pa ma-updates, yet you're the one using that number. Alright. Wakambofona here ukasadayirwa nemunhu ipapo panamba iyoyo? Kubvira mail Do you ever phone number iyoyo? ini ndine imwe phone number. Phone number iyoyo. Andina asi I can confirm nongona asitara kuti modawula that number. Kana I have the list. Kana uyakuseni list ndinayo. Tatisiri kuda kuita izvi guys, you know. Tatisiri kuti Veko mwana wenyu panapa. Let's solve this amicably. But the way he's taking the Christian turning yezvinhu zviri kuita nozomuvhurira zvinhu zvakawanda. Futhi ini ndinoyazoziya hangu what you lepe that tisingadi zvese izvo. Ndosanana tisingaiti kudzikisirana mani. Taimbotukana tichimbowanzirana tichienda zvepasocial media izvi. Because zvepaground cheko chidendera kutora chokwadi pamberi pamwadai. So guys, honestly speaking, I swear ndikukudzai. And you know, even his workers vakakonfirma neni futhi kuti vekukamisa basi rokunyipa kuti that number kushandisa vashandi vake. Yes, yet he's the one using that number. Hapana mushandi akushandisa number iyoyo. Ndiye akuisira vanhu ma-messages achiti ma-updates this and that. Yet he's the one using that number. Achiignore my clients achita kunge he's using the number. Pane mushandi kanti inzwaka naye mwanasikana. Do you know kuti ndine zvinhu zvangu zvandinoita zvakawanda. Yosera ndichita zvinhu zvema-updates futi kuDiamond Migration. But ndithatha mari zedu naVeko. It's our money. Ndandikutaura because you ungane mind yako kuti no this guy ndiye anenge achidai. Inini number yema-updates here. Andikuvhura because iri linked to my laptop. Muri vakana nekusebya. Ndikufodhera ma-audio zaVeko sisimele. Akatoruswa pakuramba kuti Diamond Migration handizive. Yes, he said that. I can confirm also. No, okay, listen guys. Ndatikuzamate zvinhu zvekuti tiwisani handisika. It's like hazvisi kunyatsobuda. Handi kwabuda yamai one vaita at least avo content. Handika pana uyo mimi achiripo asara tombotaura nezvenyaya yake. Ndandiri kutite but it seems that inguva yekusebya. Can you please check for me guys how much what time is it kusebya? Then give me company phone number. Let me call kusebya. Because then I can call for free. Let me call kusebya. And in this one, pay my payments and you said Sebia. Let me call them. They are fake, but legit. No, I didn't want to take that route. Then I going down that route. And to go. That's actually got to way forward. Because I know sometimes it will be opening Pandora's box. And what? It will be opening Pandora's box. Nanisri kuda. Because that's not we have taken to take around you. Since I still don't never Alright. Guys, regarding to pets, nyaya kusebya sisimeli vachakonfirma ma-permits but kava confirma anzi ari original
Handiti tatenderana zvatatenderana kuti service yakaitwa ende hakuna marifunds ari kuuya kuti service yakaitwa. Handika. Okay, kweyemavhisa Yemavhisa tataura wani kuti uri kupiwa wani. Kutochokwadi, just be honest, Sha. You are the one using that number to my clients. When suppose I don't know why you are still lying, Sha. All right. Ini ndodati ufone number yeye. Ufone number yeye mangwana makusena ndi. Tona te aida yurere. Mangwana makusena and obviously unungo connection to the another person. So bone it's a connection number. Put to another person, but you are the one using it. Office, I've been trying to call you with Veco. Don't continue with this application, young. You will not answer me. But atina kuvenga you have potential. All right. You izo ndimi kutandisa namba. All right. Ndimi kutandisa. But auna kupiwa ri maservice ako. Wega. Client pesa ari kuita mess up. Vaifana utori ma clients vachitori fair wangu. And you build the business going up. And apana muna anombokuwisa nyango kada kuwiswa nevavengi uchita zvinhu zvako zviri legit. Nobody can take you down. Apana nyango muna kaita sei. Nyango vakauya neuroyi nichiya. Apana muna anombokuita. But you think kuti chakakuita or anything. But Isaac izvo zviri kutaura zvinhu zvine musoro anti ndokwanisa kupa star but iwewe nenyaya dzako unenge une zvimwe zvaunongotsvaka. I know you very well. Saka regedza kuda kupindira zvinhu zvakawanda zvokuti wazodai client isi tiri kupedzera neclient iwo uri lawyer here iwo watumwa here kana tinenge wabva kuna mukoma wako wakatumwa uri lawyer here uri kudamirira munhu uyu ndozvandiri kubvunza. There's no one said you Handika. There's no one said inini panapa iwo ndapedza newe. Inini ndapedza newe iwo you're just someone who is taking chances. Inini ndapedza newe. Inini ndikutaura neclient iyi zvakanaka. Kupedzerana nyaya dzedu Handika. Kupedzerana nyaya dzedu neclient. Zimbabwe. Do you have clients in Zimbabwe? I do have. Yes. Isaac Chimbomira. Handiti. Pane ava vari kome kuZimbabwe vari kubudikira. Vari kuti wakaskama mari yemunhurume wakatorera mari, I think. Aminoti makasana papi. All right, Sisi. I think inonzi chi. Panyaya dzese like dzema clients and because ndachida kutaura nyaya yamhomzo yavauya nhasi kubasa. I think iri kungonolinga futi kunyaya kuvanhu vese ma clients ese so that yobva yangovhara then ndotaura about nyaya yangu namukoma Elson then ndobva ndavharisa. Alright, tipe nyaya papa ndekuZimbabwe yakakwira mukadzi uya kuti imimi kuZimbabwe chimwe tira kupinda panyaya Elson abva adona panapa. Imimi kuZimbabwe mari yenyu. 650 yanga iri deposit yekwenda kuHungary. Makabhadhara rini? Muna March. Saka payment hamuna. Hamuna payment. Kune hobo. Mati? Hamuna payment. Vanhu vanosvika vanhu vakawandisa kuti vashoma. Regai timbohwa uyo Ru, payment makapiwa here. Idini zvatakaitwa sisimeri handiti. It was my brother anga achida kubuda. Inini nditori kuUK kushandisa zim number yangu. Brother wangu ndakabva tamubhadharira akaenda kanaita kuoffice kwake akataura musikana ariko kuoffice. Musikana akatuma bank details aEvans. Akati bhadharai deposit aiwa yekuHungary ari kutobuda zvekutodaro. Patabhadhara deposit iya handiti. Zvikanzi 3 months tikasaina contract yakanzi 3 months and then kana mukada kucancela 21 days. 3 months dzakwana hapana. Tanimira 4 months hapana. Zvingodzi next week. Takazoti itidzosera hedu mari yedu takuda refund. Request a refund. Mangwana acho kwauya message ichiti zvoni hanzi mavisa ekuHungary aichatora vanhu anymore from Zimbabwe but we can give you another option. Isu tikati no thank you, you have already breached contract nesu, tiri kukumbira hedu kuti continue paprocess yedu yerefund. 21 days dzakwana ndakubvunza mari vatanga kutipa mafomu unotanga wanzoenda kuemail iyi email yaibva yavharwa vakazopiwa imwe email kuemail ikoko ndo vatazopiwa maforms tamafika tadzorera whatever tikanzizvoni mari yatakukudzorera is $180 from $640 sisimeli ndobva ndati zvoni why you did nothing, you've done no interview,
He has done nothing. An application yakafirwa. You want to take all that money just because. Ndopa vakati, mirai tambotaura. Ndaramba ndichipolowa mari. Next thing ndakutaura nemukomana ndawanda. Ngatisimeli takashurwa. Takaudzwa. Kunonzi kutukwa zvikanzi go wherever you want. Go to social media. They can do nothing to us. Tonoti kana mukaenda chero kuna mukoma more boys. Apa pana mbotaura zvamukoma more boys. Because mukaenda kwamukoma more boys tinoda kuti munoite ikoko. He can do nothing to us. Apana ndikavaudza I didn't say anything about vanakoma more boys. Kwai ndiri kutukirwa tiri kuvhunza mari yedu and I'm not begging you because mari iyika ndeyangu ndiri kukuudza tichidzosai. Zvikanzi anyway tichaona kuti muchaita sei. I'm following up. Muskana agent wenda mutera mande. Agent wenda akati no rega ndinzwe kuna ava vanyowani ava Elson ava. Ndoba aenda kuna Elson iyeye manje. Kuna Elson manje ikoko ndokwabva zvanzi no, don't worry, we'll give it back. I'll make sure that he gets the money back from Veko by end of this week, which was last week Friday. Ndichiri kufollow mari ndiyamaki. Saka ndopa ndiri kukutaurira kuti Veko, I'm going to report you. Let me tell you, handuripo. Even I'm not even here to beg you for my money. I worked for that money. I'm going to report you. And when you report, I'll kukude because nothing got no serious akawanda nditi. When you kuendesa kwacho aukudi. Ukuzvinzwa. Makabatwa riri kona. Ndetwa riri makasara riri. March. Rikasi ndikati makakaura ndakangantsa here kona. Mati? Ndikati makakaura ndakangantsa here. Sisimeli munofa zvakaitika. Vanhu muri kufunga kuti vanhu vese vari pasocial media. This is the problem. Not everyone. You are here on social media. You are here on social media. I am here. Yeah. Handi ndakudza kuti ndiri kumirira brother. Yeah. But you paid the money, yeah? You paid 600. You paid the 600. You sent the money to your brother. And when the brother sent the message, he told you, I am doing a diamond migration. Ini ndakazopinda papa mberi Sisimeli akuti mari saka itsoti kuti mumwe munhu pandakazonzwa kuti ndizvo ndakangopera simba ndakutotedzana navo ndakutoda kuti akafollow up navo. But even regardless of the fact Sisimeli handitika ivo pavakauya even pakazouya kwandiri akati mari handiti. This is when he had come on your life and cleared the air. Akati hapana chakaitika, akati uyu tamudzora mari, vakati zvinhu zvakadai, akadai handizi hazvina kuitika, akadii. So honestly, to be very honest, and other socialites continued to advertise. I know, but socialites continue to advertise. I know. The truth is, guys, you saw, you knew, but makati melano penga, because the socialites I had go. How na kuzet socialites in I can view power. Small as I am, but I'm very mighty much behind me. I'm not saying to you must get your money, but you all where do I know we have to tell you the truth as well. Let me answer you. I hear you. And we can say that my mistakes have been made and they've happened. And now you're admitting it's okay. We can move on. Now you've admitted. Alright, Sisimeli izvozvoka munozorova mwana wenyu kana adzoka kumba saizvozvi tichibhorwa ndokurovera pawadyira kwanzi kwainorowera pachinyero ipapo tuka tapedza Sisimeli ndiri kuzotuka iwe Veko I want my money. If it doesn't come, Sisimeli and we know you're coming to Zim this week. Network yamudonedza but I think adzoka network yamudonedza yangochingwa Sisimeli alright 5,650 anditi munhu wokuzoti I will reimburse you 108 for what? Ini ndikutaura nemwana wangu mamlilo musataure muchini mureverera mwana wangu ini ndomuziva kuti mwana wangu ini musataurire taurai other people wandiri kutaura mwana wangu pano ndosaka ndiri kumudayo handinamboudza vamwe vesava because handivaziva ndaudza mwana wangu ndiye wandaudza saka musamutaurire kuti azive because ndovaziva mambo wandiudza ava here vakumusora because vamwe shandiakanzi Volkswagen handitomuzivi anonzi Volkswagen handitomuziva aiwa ndizvozvo Sisimeli aiwa takarasika takapesha but the problem was the confusion ndochokwadi uku zviri kunzi zvinoita uku zviri kunzi hazviite yanga confusion
Anotya kudzoka. Let me see. And akauya akazvijustifya ati mukati chiita zvakanaka chiita tantiripo hedu ndochokwadi. Yes. Kana takazotadzawo nesuwo mabad decisions, but you encouraged to do the right thing and we thought moving forward ndo zvakuitwa. Atina kuziva kuti munhu wacho atoriwo nenharo and ari kutofunga kuti akazvitemba zvekutodaro, which is fine. Kana akazvitemba tichaona kuti tichatembana kusvika papi right. Ikona akwira uyo taura tinzwe dziya kufacebook uko wanguri wadonha uchingodonhedzwa taura. Simali ndanguri ndagarisa panapa ndisingatauri nyaya yangu iwo ndaida kutaura vheko wacho aripo ndosaka ndakamumirira imbomira wakadaro totoya kumukwidza kumbotaura kwira kufacebook uko taura kufacebook uko adonhedzwa futi iri kunetsa Facebook yamudonhedza futi right. Taura komini yamudonhedza hako asati apera iri kuvadonhedza Facebook anoti chichikuitika yanga ichinetsa kakwidza vanhu mazuva apfuura. Sisimali nyaya ndekuti paunoenda kumaofisi haupiwi kana nebepa rekuti uverenge unonzi bhadhara mari tozokusendera service agreement mufoni. Muri kunzwa? Munoona chakatika kuitika muzati chichataka kuitika ipapo panyaya yebepa iroro ramuti vamusingaonde papepa okutaka kuquestiona ipapo. You were supposed to question ipapo kuti mapepa zviri kufamba sengwa isina mapepa. Ndakabvunza musikana anonzi Tanya, takasvika tikati tanzwa kune process yekugreece, saka motibatsira sei? Tikanzi computer yedu yakafa yekuprinta out mapapers. Right. Auya vheko, maybe you can talk to vheko now. Auya takaenda ofisi kwavheko tikawasvika tikaona kuna Tanya tichidata process yegreece. Ndobva ndati ine kuti ndisiye mari kana sandaona vanoti maservice agreement hazviti zvikanzi no our machine is down hausi kuprint. So haichambori issue yakawanda kungori nededuction kune deduction $100 yekuti kana wakanzelisa fee but imwe yose unoidzorerwa. Ndobva ndati alright kana wadaro tokumbirawo zveka utisendere maservice agreement acho zvikanzi ndokusenderai manje ndokutange mabhadhara kota gosire tabhadhara paya ndaimhanyira kuenda kubasa ubhe yakandimirira pasi. Ndakusvika mubhapa yangu kuverenga maservice agreement ndakuchiona pakanzi 80% chichi apa ndamubvunza ndikati Tanya ko zvazvipi izvi zvikanzi no hapana kutiudza havakupi full information. Vakati promise kuti they gonna open the group yevanhu vegreece kune group revanhu veserbia, so you guys from Greece utokwanisa kuzopita sekuvhura group renyu. Ndobva ndazoona message yakupostwa nemumwe anozviti ane vanhu vakaisa themselves profile zvikanzi sisi tokuitirai maapplication. Ndobva ndati no guys handichadi because zvenyu there's no trustworthy. Amutauri chokwadi futi. So nokumbirawo mari yangu back because I paid for myself and my husband and my sister paid 300 which is gonna make 1,100. Zvikanzi finance department, I think mamaona mascreenshots andakusendera finance department ndoenda ndikati guys ndangoya ndikasiya mari yangu handina kana bepa renyu kana bond paper ramakandipa handina kana chenyu chandakashandisa kana makuti munodhidakta mari yacho kwandiri. What are you saying? Ndobva kwanzi finance department ndo inodecide. Ndamira kapayo kuti ndinzwe kwanzi vachakufonera vefinance department vafona department zvikanzi ko chii chiri kuitika dzingori ruma dzekufacebook zvinhu zvekutoitwa zvekudaro. Ndikati ino ndichandikumbira refund yangu. Ndobva Tanya kumbobva akati ndobva Tanya fona zvikanzi sisi munoona nyumba kungorokanzelesa service isati yatanga kuitwa madini maita patient panongoti muluze $100 yenyu uyoyo. Ndikati ayosho nezvinhu zvenyu because this gonna need the fingerprints. Zvikanzi kana pakutoa mapolice clearance nema-services tinokudzengwa ichiripo kuitira kuti munge muri up to date. Ndobva ndati okay it's fine kana wadaro. Ndobva acha saka ndakuprocedure tumira CV. Ndobva ndamutumira CV paya. Ndamutumira maCV paya nezuro kutoti nditohuita zvekuti ndiende kuofisi kwavo nhasi vakundiudze musikana iwa ndafonera kuti vheko imbavha inotongozvibira vanhu chakasiyana nekushandira vheko kudhara neso kutotambura ndikatoita video call ndikakuratidza zveso musoro wangu zvauri motondwirawo tsitsi. Akasenda message kugroup achiti tiri kuda police clearance on 1st of November 2026. Ndobva ndadzokera kune munhu
akasendera tikati November 2026 process takapromiswa natinge kuti muna January tanzi tiri kuenda. What are you saying guys? Tikanzi no, sorry, it's November 2025. I was like 3 days, where am I gonna get police clearance nini ndiri kuno South Africa? Azvikanzi nasi ndopa ndipitwa zvikanzi inoita 1 day police clearance. Ndikati kunyika kupi because mu South Africa, as I know uri mu foreigner, it's gonna take time. And azviti futi kuti ntore muno mu South Africa because andizi citizen yemuno vanenge vachida we kwandirinonyanyogara, saka zviiti zvamokutiitisa ndokumbira mari yangu. Andina kana process kana paperwork yandakaitiswa neGreece nenonzi navheko zveGreece zvaizvozvo. Saka ndokumbira mari yangu. Haasi kuda kundipa mvheko, ndati ndokuudza ndinouya musana kausenda kuti I send 800, ndakaita process 800 ukandiBlueTick ukatora picture rangu ukaita go viral naro paFacebook. Ndakakuudza kuti soro ukadaro wako I'm not gonna feel ashamed because I'm trying my best kuti ndiitire vana vangu something muupenyu. Ndendikapeta kuti tikaenda tiri 2 mukadzi nemurume tosvika tikabudisa something fast, ivo vakutotanga kutondiBlueTick kuti tarisai hureji kuti ungati wakarara neni ukandipa mari yacho ndakuzata. Akandituka kuti hure pasocial media. Ndikamudza ndikati kandoda mari yangu inini unondipa. Saka imini process yeGreece unachawakandiichira ende hapana kana paperwork yawanga watanga because zvinhu zvacho zvaurikutaura kuti tisabvite kuti paperwork itange yatanga hazvisati. Madeduction awaita papauya ko uchitika unondi out of $800 achanondipa $412, 200 exactly. $206 each person, $206, of which handina kana chake wani chakandishandisira oro sendine proof kuti vheko akawandipa work permit oro handina nachandakareceive una vheko. I want to go to Zimbabwe kuti maoffices avo akavharwa. Ndikatodzwa ndize scammer nemurungu wavanga vachirentera beauty mumidrand. Ndandiri mwana sindaswera kubhelevuka ndikati neve tochiudzewo kwanogara tikafonera vaElson ndo vatiudza kuti vheko inini hangu ndimo mupachimomo ndo panonyora chimeseji chanyora kugrupu kuya kuti kozondikwanzi nonzi chitapa Mr. Mloto ndokuti kudini ikoko vheko uchindiutamedi pano kuti mari yangu unondipa rini ende ndiri kuida vheko unachawakandibetsera endo neadministration yacho yaunoti haudzoseri inini hamuna chamakandibetsera. Seriously talking, hapana kana chatichaitiwa chero tikada kutifonerawo right makambani acho ari kuGreece tinopa sisine number vofona vakonfirma kuti according kustar rangu neremurume wangu kune chichanga chatichaitiwa. Mangwana ndichange ndichitevedza kambani idzodzo tipona. Ndindanetsa sisimedi kudzamara life iitwe iyi. So ndiri kuda mari yangu izvo. So as I'm speaking now ndiri kumba kwefriend yangu. I'm even afraid kuenda kumba. Ndona message yemurume wako. Ndona message yemurume wako kuti tisatsoka rasta mari yosatsoke kuno. Ndaona message yemurume wako. Aripo here bheko. Outside nena. Aripo bheko zvakatevera. Gade. Autaona kuti how are we suffering in South Africa? You know, uchiita go around the world uchinjoya mari yedu uchiposta usingadi kurifanda mari dzedu. Chitambira 4,000 per month just for you to take azvisi right izvozvo vheko loop hazvitombori right. Sismed, ndokumbirwa kupindure kuti yangu mari anondipa. Arikuzwa ivheko kana mai ava vari kutaura avo wangu ndaiona nyaya yavo mai avo. Murume wavo anoti recommend kuenda viral zvokutoda. ndaiona zvangu I think momsa vanenge vambopiwa namba dzangu vanga vachimboitira kundifonera so makalls anga akati wandei ende ndachiti ndichazovafonera but ndazoya pano palive. Momsa ava chinyarara ataure momsa ava sekunzwa kwandaita nezvandaforwardirwa kuWhatsApp kwangu. Momsa vapindura zvakanaka kuti vanofanira kuita refund letter seprocedure inoitwa pakambani then ndobva vaita ndobva vakaitirwa macalculations avo ende macalculations acho avari kuchema nawo ndo I think ndo pangori nenyaya yavo pakuti ivo vari kuchema nemari yavari kufanira kudzoserwa because havana chavakaitirwa kana anything kana chii havana chavakaitirwa.
I understand izvozvo. Timbomira igaizwe. Omana ndotaura here kana ndombomira. Taura. Moms ava sekunzwa kwandaita like because ndabvunza tiko why this client akuda refund. Zvikanzi no, this client ameno panyaya yema-police clearance kuti havana kunzwisana sei kuda maybe ndo pavadecide kuti isita kuda refund because vanhu havangoita refund vari 3 vanhu veGreece vamwe vese vari kutoti vari kuendera mberi neprocess handi yekuitira permit. Ivo vega vari 3 ndo vega vaita marefunds. Then ndobva vaudza ndobva vaita maprocedure ndobva vapiwa refund form kuti vafile refund form then vosign according to macalculations anenge aitwa. Saka ivo havana kuzozviita izvozvo. Ivo chavo chavanongoda imari and havasi kuconsider kuti vanofanira kutora step nekambani. Vapana nesame client iya yamakamboitira kudhara yeye yamomusava vemurimo kuZambia vairamba kuita uyu vakauya office namapurisa kusvika mapurisa tamaudza kuti vanhu vanofanira kuita procedure kumirira 21 working days kusvika vazomirira vakapiwa mari yavo. Same nana moms ava even chero izveso chero vakandiona pandiri or something even ndine mari vanofanira handitovo vapi izvezvi even chero kambani kukanzi ndikaudza vakomana vekambani ndotovaudza kuti ngavaite procedure kusvika vapedza process yerefund then vopiwa because ndo vanozoenda kumangwana vakuti hai ndakanosvika ndikapenga ndikaropiwa mari yangu ipapo. Vanofanira kutevedzera mutemo wekambani. Naibeko wozonimbomirai makona ndakukudropai. Naibeko, I hear what you're saying, but you still talk about company, and go to my procedure. Akusina office, and where do they do those things from? And the company, as far as we know, the company was handed over to somebody else, right? I don't take it. Because company akusisina, vanoenda kupi maoffices plus yakapuwa umwe munhu vanoita kunani? Thank you, Joy. Zimbabwe vesavo handiti vari kuZimbabwe vesavo vakaita process yacho. Even inini takaita process yekurequesta refund waited 21 days ndopavakatiudza kuti no tiri kukubatirai mari 400 and something from 640. Buda udzoke. Hapana chawakaita, hapana chakaitika, hapana kana chinhu. And in fact vakatisendera message vachiti sorry havachatotori maZimbabweans. Saka angasida kutengesa kupi still. Saka mari vanga ari kudii mari ari kuda kutora mari haana process yaita. Saka we contested ndakachitumirwa chifomu chake chakabvisa 400 and something from 640. Ndikamuti nothing was done. Nothing. Not even chakanyorwa kana bhiro yakatoreka dziri kunyora kana ritsiti hapana. Sisimeni inzwai paari kutanga wafira maforms ari kutanga wabvuma figa yandiri kukuudza kuti ndiri kukudzorera which is 180 from 640. Saka iwo kasaina uri kubvuma kuti tora hako 400 ingotora hako mari. Ndozvandarambawo nenokusanyira ndozvatiri kuramba kufinish maforms ari kuti procedure izvo. Hakuna procedure. I see. Don't worry. Do not worry. Makaona pane nyaya yake chifomu chake ndechekuti bvuma kuti nditore 400 ndikupe 180 from 600 and chakuti iye womubvunza kuti chii chawaita hapana. Ndikamusendera email yakati can you give evidence yekuti you applied, you did anything with this name, you hapana. Instead akatodzoka kwandiri akandiudza kuti mwana wangu kunda yanyora zvevasikana mukunda imerisa anyora zvakati simeni appreciation kwaichi appreciation party star party what ameno vedu wewe vasikana akuri anyora zvenyaya iyo kanoti yopera katitange zvino nyaya iyi haisi kupira meno haisi kupera zvokudai. Isimi guys ndokumbira kuti ndakukwidza imesa paka ndikumbira kuti muite group ka. Can you please create a group? Create a group. All right. Mashinza, create a group. Trust me on that one. Create a group. Go create a message because Zimbabwe no muno just create a group. Mundi edau. Chakakumbira imari yangu nadhana obvenda mude namudza ndokumbira mari yangu. Thank you, Christina. Thank you, my sister.
vatakuda kubatisa because veko habatike is the agents who are encouraging people to take the money to send kuti pamadetails kwekunoisa mari. Saka veko your agents are now online because ndo vatogona kubata ndo vatakapa mari. Avasisi nemba South Africa yakutika kawani vakatoibvisa kuwhatsapp. I don't think Veko is in SA now. I don't think he's in SA. I mean, He's in Zim and Zarikoya Zim this week. Because asachita rumozoti tinotambura oenda kurestaurant tichenda murestaurant. right, it's Adzoka. Veko is Veko Adzoka. Yadzoka. Smell it. You guys create a group zvekutaura and you open a case here in South Africa and in Zimbabwe. It will be held accordingly. So farmers don't fight Veko. You won't even win the issue if you fight him verbally. Follow the right channels and fight the right way. What? They know that you are a scammer. Wakatoenda uchitsvakwa nemapurisa neCID kuflat kwako. Saka you are very proud. Ramba zvauri kuramba uri very proud zvinotamaridzirana. Uchingoti open a case. Uri very proud. Chirega yataure guys, mataura ti mapedza. I think mapedza ngikiri. Mapedza kutaura kwamamsta right. Chitaura veVeko guys, start guys. Pinzai start. Thank you for 50 stars. Veko endera mberi. Yeah, nyaya yekuti kanda kudai so izvo zvokuti vanhu vakazoya chinditsvaka padheni vakandishaya or something like kuti maCID and I think anonza uyo Isaac handi akata procedure yake ka yekuti akwanisa kuwana mari because even though chero zvikanzi ndaenda mapurisa inini ndakaenda mapurisa kakawanda zizvi handisi kunyepera but tichingotaura same thing zvatongotaura pano zvamuri kuramba ndo zviri ngonosvika mapurisa acho vosvika voti kwewo zvapane service agreement saka tiri ngoramba chidzokera futi same thing kwezi vanhu vacho vakaripota tine vanhu vakawanda vakaripota vamwe musingazivi but taingoti tikasvika munhu akakuletora mari dzake and then aonekwa kuti zvinhu zvafamba so munhu anofanira kuagriya nesu zvatinenge tataura kuti alright mari dzashanda so mari dzikapinda mukambani it's not about mari dzoya kwandiri kadzodyiwa neni or something mari dzoshanda pakambani ende tatsati tichivataridza maproof kuti maproof edu ari kufamba so alright iwo wabhadhara mari urikudata process yeGreece ndokumira kumbotaura pane ari kutaura ka mira mbichana Veko. chimbomirai nimbotaura kwani mamuchitaura wewe chimbomira asi kutaura nezvako uyu atomboziya dzako 2 minutes guys. nachisimeli ko handibvumirere kuti nimbotaura aiwa haasi kutaura nyaya yako uyu asi munhu wako Star Party please. haasi kutaura munhu wako haasi kutaura nezvako munhu ari ngotaura 2 seconds adarika ndiadimini 2 minutes guys. Tungokumbira kuti ngozadza Star Party. It's Smelly's Appreciation Day. Yahijackwa nenyaya iyi yaVeko, but we're just asking for a few stars, PayPal, anything that you want to send just to appreciate Smelly. Tinokutendai mese madiaries nevamwe vasiri madiaries vauya nhasi. We appreciate you for coming. Tungokumbirawo Star Party yedu izadzweyo, and then we can move on kukumbirawo. Thank you so much. Thank you, Selina Makombe. God bless you. Thank you, Veswarkisa Masters, Queen Silla, Janet Mberi. Thank you. God bless you. Thank you, Star Senders. Rambai Mchita, guys. Tingoana more motivation. Thank you so much for the stars, Mamoyo Dewa. God bless you. Cynthia, thank you so much. Mutambiro Mandi, thank you. God bless you. Thank you, Veswarkisa Masters. Yes, around 54 minutes. Gatrambe tichingokanda. Thank you, Arisa. My love, Nema likes. God bless you. Those that are supporting, Nepisa, my comments. Thank you guys, so much. Guys, stage 3 cancer, guys. We need those stars. We need the stars, guys. PayPal, let me put my PayPal, Sis Hennessy. Thank you. God bless you, Fran. Thank you so much. God bless you. Thank you, Hennessy. God bless you. Thank you, Joy Nyati. Thank you all the guys that are sending stars. My love, Nema likes. Thank you so much.
Thank you, guys. 17 seconds to go. Let's keep pushing. Thank you so much, Thomas Cedric. God bless you. Thank you, Selena Makombe. Again, Selena Makombe Thank is you, showing Selena. off. Thank you, Selena. Thank you, Selena. Gurizai, thank you so much. You guys are amazing. God bless you. Thank you. Right. Yes, Sarah. Thank you so Right. much for the stars, Sister. Right. Bye, guys. Okay. Let's hear Veko. Veko taura hakuna. Ko vanhu vachivadudzwa nesocial media vese aizvi. Kusocial media ringodonidza vanhu ndezvakaoma zvanhasi. Veko anoda kusvika panyaya yababa vaya Veko. Ngatimupei time. Anoda kusvika panyaya yababa vaya. Ndopaanonyatsoda ipo paya. Mirai. Angadonha ari kudzoka mira. Angadonha ari kuya. Thank you, Queen Silla. Thank you, Queen Silla. Thank you, my darling. Veko, right. And then it's one. Mirai chinga yataure gaitisamudisturbe ngatinzweibva kwaari. All right, guys. Yeah, ndiri kunzwika. Tokunzwa. All right, saka ndo pane nyaya pakuti like my clients and vakawanda vanoenda vanoripota varipota then vanotoudzwa nemapurisa kuti why imi musingatangi maverenga zvinenge zviripo, and also that mapurisa anotobvunza kuti konaiwe alright pamuri kuti makaisa mari mimi titaridze matransactions handika, then isusu panouya client yabhadhara vanhu vari kuita nezvemari vanototaura kuti apa tauda kubhadharira munhu mari yake because isusu hatishandi tega sekutaura kwandaita kuti tine vanhu vanenge vari kueurope and kana anenge achita permit yepoland ndiye munhu atinopa mari yake anenge akachaja. Let's say example akachaja 1000 years pakambani pane price of 500 saka inenge yava 1.5 which means 1.500 iya iri kutosara pakambani 1000 iri kuenda kuna agent uya ari kueurope and munhu wedu ari kueurope ari kuita permit muri panzisa. Then after that panouya pachinzi client iri kuda refund pepa pane pachinzi panofanira kuita 21 processing days and client anotanga aiswa apiwa macalculations ezvinenge zvaitika obvumirana nawo, then that person ari ukoko ane mari ane a certain amount anofanira kuzosenda back, then pakambani pamari yakasara pa 500 pane a certain amount inodzosera futi kuclients. Amuri kuona, saka ndo mafambiro azvinoita zvinhu zvese zvinenge zvichiitwa nematransactions and what everything. But kuna mimi uyu hakuna kana chakaitwa kana one chakaitwa saka mari alright chinzwa isisi pamuri kuti kuna mimi handi mimi ndiye akabhadhara Greece handi ndiye amuri taura nezvake. Alright mimi akabhadhara Greece hana iye ameno chamuita kuti ati akuda refund handika, then because iye anga atobvunziwa kuti toda police clearance for now because every client anenge apply anotoudzwa kuti for now at this stage tokumbirawo chakati kutoreva kuti process yanga ichitofamba, but iye ndobva angoti ini ndakutoda refund handika, but of which process yanga ichitoitwa. Saka dhiri riripo manje ndiri kudai so uyu mimi akasaina service agreement and ndatoriona rakatosaina service agreement rinotaura kuti kana process yatangwa ichinzi yatangwa then iwo obva kuti hauchadi pachabvisa ma-deductions macosts aya after macosts aya ese pachazobviswa 20% yekambani muri kupanzisa. Saka after that mari inenge yasara ndo inopiwa kuclient, zvese zvakanyorwa ipapo zvoti even chero akaenda kupolisi kana akati indoenda police or something like that handika anoenda polisi, then kana aenda polisi nyaya yacho inozongodzoka futi nyaya yacho pakuti alright imi muri kuti apa makati this man is non-refundable administration fee, alright iregati step aside, alright apa makati transaction muchiisira uyu amuri kushanda naye, alright iri bo saka pakabatwa mari 12 rand kana pakabatwa 20 rand, alright saka alright akuda refund saka pakudzosa futi mari iyo pachabata imwechi 20 rand uyu akudzosa, alright saka apa padai then ma deductions ese obviswa, then after pasara mari lese pasara $100 konzi 20% yekambani iri kutorwa nekambani yakutorwa pamunhu akupiwa $80. Muri kuona kuti ndo zvazvinenge zviri, but manje kana vanhu ava kana kuti vakuda mari vane vangoita noise vakutodai then the issue yasisi ava veyangara ndakatoinzwa issue iyoyo ndikati guys gadzirisa issue yamoms ava munyatsa kuva explainera kuti izvi zviri kufamba sei because that guy woko angari angasati asenda imwe mari back and I know very well nyaya yavo yamomsa. Saka
vakati vari kusana kuwapa mari, that's why vanga vachiti vari kupiwa mari 18 or something. Ameno mari yavataura iyo imari yaibva kukambani. Sekutaura kwandaita kuti vakabhadhara pane mari ino yachienda kuEurope handi kune munhu ari kuita permit, then mari imwe inosara pakambani ndo pane imwe mari yavaifana kusanokupiwa ivo, then after that iya ichiuya then vobva vapiwa yokalkuleta futi kuti pari kusara mari ichibva uku vobva vapiwa. Like zvinhu zvacho zvese kazvitori nema-evidence, everything zvine ma-evidence, but manje kana kuri kuti zvikauya pasocial media zvoita sokuti maybe munhu atojuta or atodai, but munhu anenge asinganzwisisi kuti zviri kufamba sei. Ani muri kuona? Saka ndo mamiro akatanyaya. Vachiri kuadvertisa fomu ravo reGreece, vari kutsvaka vanhu, vachiri kuadvertisa zvaari kutaura idzi havana kana process yavambotanga. Veko. Alright. Imimi wamtiti hapana process yatangwa. Ndibobvunza. Imi chimboyararai kuti si. Because ininika. Beko hande baba vaya yavo. Imi ava chimbovasiya. Hande kuna baba vaya. Hande kuna iva. Ora tisimeli ndisandataura yo mira ndingotaura zvishoma pavanhu ava. Vari kuti hanza hapasati patanga process. Process inotangwa azvirevika kuti kana pakaramba paadvertise kana kuti uko agent wedu anachishanda naye ari kuti aruda vanhu. Vachaita way yavo vasiya. Ivo hande kuna baba vaya. Baba vaya what happened? Aiwa tachitira tifanalize sezvatangoita dzimwe nyaya. Ani muri kuona? Apane avasikana handioni kuti muri kufanalize anything apa. Handisi kuona. Ndosaka ndati dewambovasiya. Handioni kuti muri kufanalize anything pavasikana. Alright, then tobva kunyaya yamukoma Elson handi. Yes. Mukoma Elson munhu akauya ivo vachiita zvemalocal permits yemuSouth Africa vachibetsera vanhu kubhuka mabookings kuno apply handika. Then ndobva ndibvunza vakati ko paDiamond Migration pari kuitwa zvemalocal here. Ndobva ndati no isusu zvemalocal hatisi kuita, isusu tingori nemaagent edu ari kuita zvemapermits ekuEurope. Muri kuona? Then ndobva vati tokwanisa kubatana ivo vane kambani yavo yeBlack Tea Migration, but tosanana pasi tonyorana toshanda sei, then ivo vane percentage yavanenge vachiisa kukambani kuDiamond Migration pa every client inenge yauya, because hanti isusu tikaadvertisa seDiamond Migration maclients anongouya ese achingoya under Diamond Migration, even receipt inotouya iri yeDiamond Migration. Muri kupanzvisa? Mari ichitopindira kuaccount yeDiamond Migration. Yes, then after yapindira ikoko boss taitira maclients kuti mamwe anozoti why is it yakunzi Elson musina vanhu or something. Vanhu vanenge vakuti hatingaisi personal account, toda account yekambani. Ndobva tati alright tongoshandisa account yechi. Indi ndakatoti ngatingoshandisa account 1 immigration pakapinda mari dzenyu idzodzo dzevanhu venyu, then dzotransfer kwamuri moita maprocess evanhu ivavo. Okay. Then ndobva tatobvumirana but tongoti as time goes on ndakazona Not yet. Ndakazona ivo vakutoisa mari muaccount mavo. Ivo vakuisa mari muaccount mako. Like vakuzvishandisira account yavo. Handiti tatamboti tiri kushandisa account yeDiamond Migration munhu wese. Maclients avo anga vakuisa muaccount yavo. Muri kupaona? Alright. Then zvikapera zvakadaro ndobva ndangoti no ngatingoshanda isi kana zviri zviripo. Saka pakushanda kudaro isusu tanga tine office yedu. Muri kupaona? Satine office yedu isusu taingoshanda imomo but yese ichingoonekwa seDiamond ichingori office 1. Alright. Then after that tatomboshanda hatakashanda kwenguva refu, then ndobva vazodecide ndobva vati ivo vakuda kuvhura chii, vakuda kuvhura office yavo manje yeBlack Tea. I think iko zvinovakura handika vachimhanya nekambani yavo iyo iri separate. Ndobva vakatoengejawo chi mamasocialite avakaengeja akatomboadvertise. I think mukatoisecha mugona tomboona pakatomboadvertise ichinzi Black Tea. Then after that maybe kuda mukuru vakaona kuti hazvavaremera rekandidzoke kune mukomana, because maclients mamwe vanga vasingawani maclients. Tokumbirawo kumbotaura. Mirai.
dzenyu ndokumbura mumise mafoni enyu muitai mafoni tinyatsonzwa muitai mafoni kuti ane mwana kutaura kumasudi tipedze nyaya yamukoma adzani elton kutaurwa iyi right endai kumberi Right. Ndobva mukoma eso ndobva vadaro ndobva tataurirana pachi. Ndobva tashanda takadaro. Tashanda takadaro ndobva vazoti ivo vakuda kudzoka kwandiri because vanga vasina maclients. Ndobva vati hatokwanisa ngodi ngoshanda tese. Ndobva takadecide kuti no office yedu yeDiamond Migration yanga iripo. Regai tidi ticlose kuitira nyaya yemabills asawanda. Then ndobva paclose yo office yeDiamond Migration here. Ende mwedzi wacho uyoyo aina kubhadhara mari. Muri kuona? Then ndobva ivo vanga vava neofisi yavo sezvo ivo vakamboshanda medu ichingori Diamond. Yes, ivo vakangoti amningina muno mutokwanisa ngoshanda then tongoshare rent futi uchingoshandisa like Diamond because munhu wese aitoenda achitonobhadhara ikoko kuofisi yavo. Ndozvatanga tatenderana. Aitongobhadhara marisiti achinyorwa eDiamond Migration because ivo havana risiti ravo ravanga vambogadzirisa rokuti client anopiwa risiti reblack tea even vavo maclients aingopiwa eDiamond Migration. Muri kupaona? Then tashanda tadaro ndobva isitazowirana nemukomana ari pakambani pamacompany documents. Ndobva tati no because ndiye anga ari second director. Muri kupanzwisa? Ndobva tati no ngatidai because nyaya dzekambani dzongoramba dzingonetsa and something like chichi. Saka I think inangu ndizvibude nditi hangu mamabusiness angu because every time pakangoitika chaitika zvinhu zvese chingori zveko so ndobva tatotenderana because tanga tawana this other lady atori kuSweden anoita futi dhema uyu aida kutenga kambani achitori nemari and even nanhasi anogara achitonetsa anoda totenga. Ndobva ndaona futi mumwe futi aida kutenga futi kambani. Ndobva ndati sezvo ndichandana nemukuru regai titaure this issue yekutengesa kambani. Ivo ndobva vati vari kuda kambani but ndobva taita meeting tikatotaurana zvese zvokutoti client akauya achiti under refund or something because I know vanhu vamwe vakazvidziva kuti maybe vanhu vachinja pakambani and something vanhu vanogona kuuya vawanda manje vanenge vakuti vakuda marefunds even vanhu vanga vachiita maprocess vapakati vanenge vakuti vakuda marefunds because vanenge vafunga kuti maybe vari kujutwa or something like that. Ndobva but ndikavapa nhamba dzemaagents ese ndikati mukoma this agent uyu anoita zveisland. Ndikavati mukoma this agent number idzi uyu anoita Bulgaria anoita Poland anoita chakati. Ndobva ndavapa ndikavapa nhamba dzevanhu vese vatiri kushanda navo vekuti kana client ikauya ikabhadhara then vanhu ivavo ndo vari kuita mapermits vatori kunze kwenyika kudhara. Muri kupanzwisa? Then ndavapa kudaro ndobva ndikati pakaya client akati lese yanga achita Poland ndikupa example akati indakaita process pakati yePoland but nina ndichadi kuti ndauda refund. Munofanira kubata munhu uyu wePoland uyu agent wePoland and maagents ese wana tanga tatovaudza kuti this guy ndiye avakudi ndiye akontinye nekambani. Zvachingori simple and straightforward zvokuti kana client ikauya ichida refund vanongobata futi munhu wePoland uya voti client yakati anonzi ninge akuda refund. Saka isi pamari yatakakupa iyaya ichiita macalculations enyu then motipa isusu toita macalculations ekuno toona kuti posara mari then topa client. Zviri simple like that. Then ndobva tatowirirana mukuru ndobva vatochinja macompany details like zvese vatosenda tanga tatochinja kuZambia kuZimbabwe kupi handi muri kuona but saka mukuru vakuramba zvinhu zvakachinjwa zvinhu zvakatoitika zvese mira nditaure vatochinja vaisa vatobvuma vatoti inini I'm willing kuendera mberi nekambani. Zvatochinja makambani atochinja atova master avo. Saka changa chasara mozva kuti kwakwasara kuti chizinoona lawyer because tine mapepa taifana kuzosainirana chete. Muri kuona? Ndibva ndati mukoma hatozoita zvokuposta zvokupa announcement after tapedza kusainirana
nalawyer ma documents ese everything ma affidavits nechichi kuti ini ndati ndakupai kambani muri kuona. Then it was Friday if I'm not mistaken. Then ndobva mukuru ati no uchitoposta mufana wangu chichi izvo so vanhu ndo pavanenge vachitova vantoona. Ndakuudza chomani chamda pachena ndikutsai kumuedza Elton apa. Hande. Then ndobva ndatoti chi ende tanya paita taura zvemeeting akatoti ini ndoda kuvapo bhozi ndoda kunyatso kukonfirma kuti kuziva kuti mukoma vari kudivi vari kutora kambani sezvairi zvese everything here. And aitovapo bhozi inini handidi zvokuzonzi kana kuti maybe client auya adai then zvonziona kana tuvheko kana tuona nhingi chakati muri kupanzvisa. Then tapedza meeting iya ndobva ndati it's okay ndobva ndatega tiposte ndobva ndaudza admin wedu wepage reDiamond kuti tafunga zvakadai saka tapedzerana sanyora indobva ndatoshayawo kwangu vanhu ndobva vatanga tokomenta vamwe vachitoti Elson is a good leader what zvese vamwe vachitoti saka zvichafamba sei chichi but isi tangotaura kuti maprocess ese ari pending everyone ari kuwana permit yake kana akamira permit achangowana permit yake. Zvinhu zvingori normal hapana changochinja ingori nyaya kuti kambani yava mustaman maElson ndo wakurana. After that Monday yacho akati chisvika ini ndakaenda kuDurban if I'm not mistaken. Is it Monday or Tuesday? Because ndane birthday remufeso wangu. Then ndobva ndadaro pane client yakauya achida bhadhara handi ndo vanga vava muridzi wekambani. Then client ya abhadhara akatobhadhara 35,000 I think mambosenderwa proof yacho ndaiona yabhadharwa. Saka inini zvinoitika manje mari munhu uye akabhadhara Capitec kubva kuCapitec kuisisa kuFNB saka inotora madays kureflect. Saka client pakata madays mari akabhadhara Monday then ikareflecta Wednesday. Saka client kuti ndizive kuti client inenge yanga yakunetsa kana kuti maybe mukoma Elson ndiwo wanga wakunipa pressure yekuti wakuda mari yacho. Client uyu aida kuita Luxembourg muri kuona. Then yadaro client akabhadhara 35,000 ndobva abhadhara 2,000 plus 2,000 37,000. 37,000. Then after that ini ndakaona bhozi inini kufoni kwangu ndinoona email bhozi ini ndakaconnecta neemail ndoona kuti mari yapinda saka ndakatoona ndichimuka makuseni ndikaona kuti pane mari yapinda. Then ndobva ndaudza mukomana ari kuita nezvemari ndikati sendera mukoma Elson mari iyo yapinda iyo 35,000 ndobva asenda mari ndobva andisendera proof ndobva ndasenderawo mukoma Elson proof kuti mari yapinda muri pabata. Then after that saka kune vanhu vanga vakuda marefunds vanga vakuti zvinhu zvachinja kudai saka sitakuda marefunds bhozi amangoziva kuti maclients ndo zvaari anenge akutofunga kuti maybe hatajuta or something but zvinhu zvese zvachingori normal. Then after that then ndobva mukoma Elson ndobva vatora mari iyai ndobva ndakabatwa nemunhu ari kuita mapapers eLuxembourg ndobva ati ndaisira new director uyu mamessage ndiri kuda mapolice clearance emaclients anhingi nanhingi but haasi kubatika muri kuona. Then akati ndaisira futi message this other guy andosimbotaura naye bhozi munhu wedu anenge ari kuapplication yemadepartments anga asiri online futi. Saka ndikuda kuziva kuti zviri kufamba sei ndobva ndifonera ndobva ndatoti ko pane client akatobhadhara 37,000 but in fact tongoti 35 bhozi 2,000 yanga iri yekukambani yeadministration fee. Zvikanzi inasanda receive anything bhozi handini ndandava paagent iye kuti ndiwo vachadhila naye. Saka I was thinking kuti mukoma Elson vachatransfer mari iyoyo like a client 22,000 bhozi client iye tikachinja mari yacho ikasa maranzi 22,000 then ivo vobva vasara neyavo pakambani inenge yasara then takumira mari zavo vakumira mari zavo eclient obva apiwa permit yake kana yabuda. Saka ivo vanga vasati vasenda mari iyai kuthat guy ani muri paona. Saka vasati vasenda kudaro inini ndobva ndati ndobva ndanzwa kuti mukoma Elson pakauya mapurisa
kuoffice. Mapurisa ndobva vati hamupana yeye ndotoziva kwaari akaita zvinhu zviri pamutemo akandisa pakambani ndisingazivi ini pamapepers. Timukoma Elsona. Vari kuti akandisa pakambani ndisingazivi because of vanga vafonerwa nenyaya yemarefunds. Indikati mukoma Elson kufonerwa nenyaya yerefund it's not a big issue yokuti imimi kana mafonerwa nerefund mukafonerwa nemunhu ari kuda refund akaapply Greece chibatai agenda ndakakupa iye because ndokwatakaisa mari maproof of payments aripo ese kuti takapa munhu iye mariwo yake ndiye ari kuita mapapers. Saka after maproof of payment then imimi mofanira kungobata munhu iye because ndo kune proof of payment. Then kana mambata momudza kuti client iri kuda refund. Then kana obva ataura kuti indiri kupa refund yenyu musi wakati, then makukwanisa kuudza client kuti alright takupa mari dzako musi wakati. Zvinhu zvingori simbu uchitokondinya nekambani sezvazvingori. Then ivo kuda maybe amene kuda vakangotya kuti sezvo panze marefunds or something like that. Ndobva ndatonza vakutoti hanzi kambani yakaiswa muzita ndisingazivi yakadai. Zvikanzi alright nemapurisa. Zvikanzi plus mufana akatotiza akaenda Durban. Muri kuona? Zvikanzi alright iye anogarepi zvikanzi anogara munyaka. Zvikanzi tokwanisa kuenda ikoko zvikanzi nemapurisa mogoenda sei bozi waenda kutaura izvi bozi vairekodhewa. Audio yandakazonzwa. It's not about maybe ndoda kuti ndoda venga mukoma kana ndoda ita so. But vairekodhewa handi. Saka indakazopuwa audio riya rakarebesa rotosvika kuma 20 minutes 20 something. Undipewo. Vachitaura mapurisa. Then after that ndobva vati kumapurisa tokwanisa kuenda kumba kwemukomana. Then toenda kumba kwemukomana zvikanzi togoenda nodiwo chiti akatiza akaenda Durban. Zvikanzi maybe pangwe kune girlfriend yake bozi anoda mabhebi chichichi ndikati then ndobva vati isati kakwanisi imimi openai fraud case yekuti munhu akakuisai pakambani musingazvizivi, but make sure pamuri kuopena hapana maconversation enyu uchipa munhu uyu madocuments ekuti vakwanise kuita process yekuchinja kambani name yekuchinja director. Muri kuona? But kana kuri kuti ndizvozvo vhura case kana iwe uchinyatsozvitemba kuti hazvishauri 100%. Then ndobva pakagumira nyaya ipapo. After that ini ndobva ndafonera madam Gulezi mukadzi wamukoma Elson. Ndobva ndataura ndikati ini Gulezi ndafunga kuti ndidi bozi mukoma Elson ari kuti maclients akauya obva hatina ndizvizivi maclients akabhadhara inisanda pakambani feko ndiyanga aripo. Saka vari kuramba kambani. Saka ini ndataura nemunhu anga ane kambani zita ranga riri pakambani abva ati hapana problem ngatingodzoka tingooperata chinhu chedu chifambe zvakanaka so that kana zviita ticlear vanhu ava vari kuda mapermits avo vomawana, then vari kuda marefunds vowana marefunds so that tozotengesa kambani pasina munhu anenge achiti ane chikwereti, then tozobva tasiyana nazvo totengesa kambani haichinji inongochinja madirector ani muri kuona. Saka ndobva ndafanira Gulezi ndobva vati pamunoenda mambomira bozi yechi manga mata chinhu chakanaka pamukuru company, it's a big company so ikati no ikati ndozvinhu zvakatoitika ende izveso vakatotora mari client but handisi kuziva kuti vakaapply here because agent ari kuita nyika iri kudwa neclient asati aconfirma kuti awana mari yake kuti achitanga process. Ndobva zvikanzi but ndakatonza vachitoti zvinhu zvakutofamba because patori neclient yakabhadhara mari 17,000 chichi ivo vakanonyepera madhamu vakati pane client yabhadhara 17,000 rands instead of 35,000 instead of 37,000. Then ndobva ndataura naGulezi ndikatoti teerai pati manditira nharo pekutanga ndikuudza kuti ini gaizika miswa imi read between the lines. Ndakakudza kuti read between the lines muchiita nharo. Teererai nyaya, famba nenyaya. Ndikatoti Gulezi ipapo ndaitorina nemfetiko achitoti kwa imi zviri kumbofamba sei kukambani yekumigration iyo chichi then Gulezi ndobva ndavapa maproof emapayment vakatoshamisika kuti
saka vakaninyepera kuti zvakadai hanzi pane client abhadhara 17 iye abhadhara 35. Saka nechinhu chakazoti nditi no handichakwanisi kuti chinhu chienderere mberi ichi. Kambani zvinani idzoke uku idi vanhu vachida zvemarefunds vana vachita vachaendera mberi nemaprocess opiwa vari kuda zvemaprocess opiwa voitirwa mapemisi avo ani muri kuona. Then ndobva zvapera zvakadaro, saka ndikati saka kambani ngaingodzoka. Saka ndipandakavaudza mukuru kuti mukuru indafunga kuti zvinhu zvidai vakati no problem mfana wangu regedza tidi tiite izvozvo. Saka ine chinhu chaindinesa chinhu hano pakuti ini mukuru varondipa pressure yekuti mari yapinda here but client ikauya vari kuti kambani haisi yangu mukupabata vandipa pressure yekuti client yanga yabhadhara mari but client ikauya kuoffice zvakunzika ndi pane vanhu vafunira kutaura kwashamisa zvakuita ndavabvisa ande yeah. So like ndo mamira zvakaita kuti mukuru ivo vari kuti varondipa pressure even chero metiko aitozviona ndinaye toti why is it vachikupa pressure iyo mari isati yareflector because metiko akatoti saka ikareflector inouya kwauri here. Ndobva ndati ndichaiona kuemail kana yaita but that guy ari kuita zvema-financial ndi anotoiona kuapp yeku-FNB ani muri kuzviona. Ndobva makuseni paipa yaita mariya ndobva ndatofonera mukomana ndikati itachi transaction. Ndobva transaction ndobva yaitwa. Saka kuzobva ipapo ndopandakazoti no after ndazoona kuti havasati vasenda mari iyaya kuuye client. Then client ndobva afona achibvunza kuoffice kokuti process yangu yakaitwa here. Then ndobva anzi haisati yaitwa. Inini ndobva ndati kuna mukoma Elson sezvo ndakutora kambani back kuti kambani idzoke futi ichibvisa futi kambani mustamenyi. Saka client yoita sei yeku Luxembourg zvikanzi don't worry chichi vakatondichendera maaudios vakati don't worry ndodhina naye chichi ndakatowanawo new agent we-Luxembourg chichi. Saka ndakatokonfirma zvese nekuembassy watowati tikatoifona saka totobhuka so ndobva ndatovati namukoma kune munhu anobhuka here kuembassy asati ava for visa asati ava nework permit because work permit is part of requirement yemavisa. Ndobva vadoti izosiyira kwandiri mumafana chichi ndobva ndangoti alright. Then ndobva client ndobva tsvaka namba dzangu because anganzwa kanyaya yemadirectors nechichi. Ndobva tsvaka namba dzangu kusvika adziwana ndobva azondifonera ndikati ndakatonzwa kuti application yako iri kutoitwa saka don't worry zvofamba bo. Iye ndobva ati haisati yaitwa iyo muri kupaona. Saka ndachitone neconfusion yekutoti saka that client asati atoitirwa process or aitirwa because iyo vari kuti vava vakawana new agent wavo ani muri kupanzwisa. Saka after that isusu takadecida kuti sekambani because vanhu vakagara pasi vakati kutaura chokwadi zvaizvezvizvi ngatimboshandisai ofisi yekuzimu kana titogona shandisa one yekuSA todecida kuti toshandisa ipi because marentals anenge achidhura of which mari nesi rikupinda mukambani vanenge vachiremedza inini because most of the time ndinotobvisa mari dzangu ndichiendesa kukambani dzichibhadhara marenzi ani muri kuona. Masalaries anenge achidiwa because vanhu vanenge vachishandira basic salary vanhu vasingashandi makomishini. Ikatomboakiwa kuti regai tingoita zvemakomishini but ofisi yoramba yakavhurwa but takaziva nefinal decision yekuti ofisi haina problem even ofisi ikafunctiona kuzimu kana kuti ofisi yofunctiona kuSA tosarudza kunenge kuri bo kuti kunoitirwa ofisi ndekupi muri kuona. Ndo kuzobuda kwandakazoita zvinhu zvedu zvikabva zvanotorwa zvanga zviri muofisi mavo kuDiamond Migration. I think zvinhu izvozvo zvinenge zvatorwa ndinhasi nezure
ndine zuru. Yeah. 1 second Veko. Guys, depends on your kutenda. A certain Munina, a certain diary, I don't comment section. She just came to inbox akati rukumbiro address ndoda kusenda dinner because magatsa ipapa vanango nyora nchimanya saka atenga dinner iri mu road iri kuya. Thank you very much my love. Thank you, God bless you. And then motenda zvakare Hines Hinze. Thank you very much Hines for the PayPal. God bless you. Mwari kuita zvakanaka. Neo apa admin. Mwari vakuita zvakanaka. You are loved. Enderera kumberi. Yeah, sa ndo mafambira aita nyaya ende Metiko anga chitorwadziwa kuti why is it munhu wakabva naye kudhara achidai like anenge achitaura zvinhu zvakadai kwauri achididi saka munhu akadai asi right anogona kutsvagira even matsotsi uri kuona ende apa ari kuramba kuti hanzi nezvekambani but iye pane proof of payment yamakamuitira yekuti atori nemari yeimwe client and client iyoyo haisati aziva kuti iri kuitirwa process here or something because isusu vanhu vanouya kukambani vanoda marefunds and it's not a problem a client kuda refund because kana pane mari yabviswa ichienda kumunhu anenge achiitira Diamond Migration mapermits munhu iye anongoudzwa like agent wedu tongomuudza kuti this client ati hachadi alright timirai ndipe madhezi akati so that ndoita sei but isusu nema-agents edu ari kueurope takamatenderana kuti within 21 working days mari inge yatoreflecta kukambani so that isi tozokwanisa kupawo chi pamari yedu inenge yakasarawo kunoku tobvisawo imwe amount dzokalculate client yopuwa chi yopuwa refund muri kuona saka inini I was worried about that client kuti no sezvo asati aitirwa process because isusu tinongoti mari ikapinda any client chete even abhadhara half even abhadhara mari anenge abhadhara process yake yotosana kutoitwa zvingazogona kunonoka zvokuti maybe mapermits sometimes anogona kutora time because of vanhu vanenge vakawanda vanenge vakaapply ikoko kuti vanogona kuti tataka kuti 3 months but timbo extenda 1 month mberi kana 2 months mberi but client inenge yadi inenge yachiwa vatsanzani mukoma mukoma Elson Elson saka tikutaura kuti Elson ane 35k 37k yemunhu yakabata hapana chaitwa hapana chi it's inyaya iri kuuya kai it's another nyaya coming here very soon inodzi company kwai black what black tax inodzi kuti company Black Tea Migration black tea inyaya iri kuuya kai black tea guys mubate zita iri black tea pane 37k mavs ndinawo animona asi inini chandiri kunyatsokuona vanhu ava vaishanda vese ndochokwadi chiri pachena Veko namukoma Elson ava mukoma Elson vazoda kuramba nyaya handimona kuti inandizivi handina kupuwa company ndakubvunza guys Veko anopenga here ari kuti kune munhu aida kutenga company nemari akasamba nemari akapa mukoma mahara vaishanda vese gemu iri rairohwa vairova vese mukoma vaivangoda kumungwana kuti ndiri munhu mukuru but he is part of this game mukoma vaya and ndichakasona he is part of this game mukoma vaya but imene you are two bladed guys amuoni anomugwana nokuti vaya kuti ndiri munhu mukuru kudai o sifimeli pakadhisaidwa even kutengesa kambani pane vanhu vanga vane maoffer umwe andachikuudza ari kuSweden akanguri anetsa achiti andatenga kambani and atori nemari tikatotaurirana mari yekutoti even ndaigona kutosara ndine something because iye angati ini ndoda ngotora nezvazviri kana pane vanhu vakamira mauyi avo then ondipa maagents iwayo ndodhira nawo kana ndaona kuti uyu agent aiti then ini ndine malinks angu then ndochitanga kuendera mberi nekambani then mari itoripo muri kuona ini ndobva ndatoti no like sezvamuri kutaura kuti vashanda vese and for sure tashanda tese ivo vashanda nemalocal 100 ndabvira kuvaedha apa havasi kupinda yatani handipengisa ndakangwara dzokutodaro ufunge zvinhu streetwise haiwa ndikwanisi wangu nditori geto zvekudaro zvekutodaro streetwise ndakadila neboys ndogara chiudza kuti ndine vafana vanoita izvi gemi iri muyovi umu bvunzai vanhu vakawanda noyozoziva pese pandopinda mese ndiri kuyovuku ndinokomana negemi iri panotora mari dzakareba vanotora zvinhu zvakareba kwete izvi zvana Veko izvi tumasenzi uto vanomukira makusendi kwasa kwavo painternet
muna Rocky muya andimaona saka nditomboti vari mugemu vaita vese ndochokwadi musakiriye munhu gemu iri vanga varimo vese ndochokwadi vanga varimo apa paita mavazospenzi paita more than 500,000 mari iri involved ndosaka vakumira kusaidi kana kune vanhu vanonyatsomhanyisa brain the way yavaya vakataura pano kuti munin'ina wangu handimurudza dini zvodai kozobuda maaudio akutaura zviri different. Guys, you should read between the lines, man. Read between the lines. Inini handisi kurambirana navo zvavataura kuti maybe kune vanhu like vanenge vada marefunds or something, but marefunds maclients anongopiwa according. Isusu sezvandataura kuti mari ikapinda tine vanhu vatoshanda navo vanobva vapiwa mari dzavo pakambani posara something andika saka client even chero ikaikati iruda refund, there's no need yekuti munhu company idzi proof enough dzine star ravo idzi maproof enough this is 30,000 iyo 30k 35k iyo proof enough guys kune proof yatombotsvaga kuti iyo izaravo 2000 vaishanda vese ndosaka vati ini sichandifonera handidanga nondifonera iko zvino kambani ndakadzosera ndosaka vamhanya kudaro. Guys, uchiziva kuti hauna kana chaunoziva ingadi vangoti dedzai vhekwa uye pano uchiziva kuti guys uri kunyeperwa chako chako zvechokwadi zvokwamwari handika temevaya pano makadiva kuti aiwa ina zvokutaura handingazvizivi ndikukumbira kuti muunze vheko amire apa indomira apa ataure nyaya yake ini ndiripo. Amusandifonere vanhu vese ndasara muchinzwa pano sisimedi vanhu ngavashandichandifonera handidi kuti vandifonera handidi hanimona vari vaishanda vese taibiwa vaiba vese gaichiko ini muda kubvira muchindivhindiketa munhu sei vanhu kambani imwe chete iyoyi kambani mubate dhetera nhasi ini ani munotaura munondipikisa batai dhetera nhasi tiri kudzoka one day tiri kudzoka nekambani yakane inonzi Black Tea iri yoga iri one yakazvimirira kudai tiri kudzoka nayo pano Black Tea company animona vaishanda vese imimi chakufunga kwenyu mimi hatichasanomego guys ngataura nechokwadi. Why would you think kuti kwanga kanda mababa pasipers proof iripo asenda? Why would you send achivaisa pasipers anenge achivaisire pasipers iyo vasina kukona anenge achivaisire pasipers vaishanda vese ndochokwadi chingoripo ngatikombirai pachokwadi guys haisi nyaya yekuvenga iyi hativengi vheko hativengi mabava but vaishanda vese kwete kuda kuti nakurira noka kuti ndinokona kuti nakurira uya vheko pano akataura kuti yes maiyaya mari yavo ndikuiziva handika autira kuti ndibhadhira mari yavo vamwe angotaura pano pachena kuti vamwe ini mari nekusebhia ndina mari yandokupai because pakaitwa zvakaitika handika indikata nekusebhia create group vacreata group vari kugroup kwavo handika nditoda ndaedwa mugroup ravo resebhia handika kune group raedwa iyo yava imwe nyaya but as it is right now baba ava vaishanda navheko ndochokwadi vaishanda vese navheko kwamari vari in position of 37,000 iyi evidence ndinayo because anonziningikiri ndiani ushu ane senemi ndiani because uyo anonzizivechereka kuti musina vanhu holdings ndiani musina vanhu holdings problem ndiyo you are quick to clear vanhu ndakudzaika tikina ndavano clear imbomirai ndakukuringana hapana ndandisikuva kuchinisa baba mirai chokwadi chabuda pachena munomhanya munanenge tobuda d ipa baba vakuzira mukomechinza vakuzirira vakaenda chitokwanzi sisimedi dakutodzani saveterera pano ini handichati nhano yachinifonera because ini hani vatozwa kuti statement rainogwa handichaenda iko zvino sorry yadonha yamudonedza isusu network Minister of Truth ibomirai kutodza izvozvo ko proof ndedzeiko idzi explain the proof kana chinyemba explain the proof pane pokuti ngatimirei pachokwadi guys explain the proof 35,000 iri kusavawo day plus 2,000 imwe iri kusavawo day ngataurei chokwadi munhu achauya nti muridzi wemari iyi 37,000 achauya pano kuti mari wakaisirani yakaiswa muaccount yamist musina vanhu holdings ndeyani musina vanhu holdings musina vanhu hanzi ndeya Elson musina vanhu saka ini ndirikumira pachokwadi guys ndavanotrosaidi ndajasendetoni because vanhu ava ngavamiswe vanhu vari kuchema kunzopo moda tovhara vheko tichivhura mumwe ndozvamuda ticheka tovhara vheko tichivhura Elson ndozvamuri kuda ini tovhara vheko Elson okuvhura tovharati pana pamataura mese imi vanhu vakateera kuti akana haasi involved vheko ari kunyepa vataura kuti ndine kambani yangu Black Tea vataura pano ndisachinzwa vachibva kwavheko vapinda Black Tea
nokuti mamuindosa mucomment section imimi. You have endorsed me in the comment section. Saka tichivhara vheko vari kuenda kublack tea. Kublack tea uku after 5 months we are back to square one. Ngatingomisai zvinizvi guys. Ngatingomisai chokwadi chakangonaka. Vari involved vese, they were stealing together. Kumira nechokwadi. Itu mukoma Elson maishanda mese na vheko musada kuisa munhu wari pasi mese muri mbavha maikoma muri mese vanhu vari kuda mari dzavo and you will pay. You are equally involved. Yes. Ndoti kureva Montana. They are equally involved. Hapana muchena baba vaitoziva zvokuzo 37,000 iri mumaoko mavo day. Yakati handindatoonawo client ndomuitira inini. Why? Ndikuva ejeko zvira vari kuzviona kuti vatori online. Ndikuva eje ndavati kwirai havasi kukwira vari kudecline. Vari kudecline chi. Kudecline chi. Ndo mabiro trust yenyaka wanza ndo mabiro wakunetewa nokurumidza kubvisa munhu mupicture. Tobvara vheko vaita kuna uyu kuna Elson ndokuvaiva kunobirwa ikoko. Ibari baba. Vese vheko. Vese Diamond Black Tea zvangofanana. Vese vese. Mamunzwa kudimi guys. Baba havana kukura ndida kuti ndaienda kumapurisa. Asi social media vese imimi panapa hamuna here kupenga muchiti na mosho. Inini waito that aiwa guys kusana nokutorera idocket uko inina mo boys. Asi maitsika muchibira madzoba baba vanga variko vakaramba vakanyarara vakambobuda namba vakataiwa chokwadi ndandiripo vakarongwa jip vakambobuda vakataura. Story iri kudonedza vanhu dzokai futi mukwiri. Dzokai mukwiri. Vakambodzoka here vakatara baba vakakuti kuti anzi ndasingazvizivi inini kuti atora madzivani I didn't know. Andachira ndakataka kuudzwa vanhu but maaudio mamanzwa maaudio ari ipapo mamanzwa vachitaura kuseri nevamwe vanhu. Vaiziva zvese. Ndakudza ngati syndicate mirai kumhanya. Syndicate. Musi unouri ndakaonawo bhururu wangu Mazhambe achitenderedzwa futi pasocial media unikikiri. Bhururu wangu uyu wokupotedza Bethuel Mazhambe uyunzani general. Kunaka kune nyaya uku. Ndinoona ndikati ndinochena mubvunza here ini ndakambomutumudzira mhepo ndibhururu wangu asi ndakambotaurawo ndakamboti inaa ndakuti bhururuka guys ndakambouyawo ndikati bhururu vanhu vari kuchema uku vanhu vari kuchema uku bhururu gadzirisa vanhu akati andibhadhari ndikati allright ndakaisiya ndakamuona musunoyo asi ndakambotaura 2 years back 2 years back. Saka iyi vanhu vese ava vese vataprimary iye don't worry about it. Regai aite group. Vane group ravacreator. I want them in the group. I'm going to be in the group. Tiakatsana group ikoko. Because mari dzakawandisa idzi. Guys, mari dzakawandisa idzi. Hello Bola. Yes. Mamoyo madi tichangolenda izvezvi masora sei. Malenda kubva kupi hanzvadzi. Maamuri baba ndingava malenda epini. Imi ndandiri kuharare padaita kopa. Hanzvadzi ndine munhu wauya akakupa 37,000 yakaisa maakaunti yenyu. Ndei. Itai muchitikanda mastars guys. Tai muchifamba nebhora vauya mukoma Elson. Yes. Mukoma Elson in the house. Itai muchikanda manhikiri guys. Masters tichifamba nebhora vauya mukoma Elson. Mukoma El. Network. Tinokumirira here ndinoda chinhu ngatsva kumba ndiburi kuairport. Muchasvika kumba. Tineti tose toda kutoti tiwe. Mukoma Elson. Bate makandara musakata. Ndikati. Kukata handikati ndiripo. Hello. Yamapa ripoti. Ya ndakunzwa manje. Ndati ndine munhu wauya wakakuisira imwe akaunti yenyu. Akatangasa 35,000. Akasa 2,000. Ndei. Iyo sisimeli I'm very maximum direct about that case. Yes. And I'm the only person who's handling it. Okay, and I'm the only person who is doing the application for her. Okay, I'm being late. Saka munhu ye. Ati? Arikuindepi? Arikuinda kuCanada. Arikuinda kuCanada munhu. Saka and I'm still trying my best to find the right information whereby we can assist here. So that one,
don't worry about it. I'm on it. If ever I'm going to have a challenge, myself, I'm going to give you a call and I'm going to add the client. Doku that Nataza, now that Upai Marika Utatai, Mazinzo. All right. Don't worry about it. All right. That one aside. Vekwazo uya pano. Veko uya pano. Maria Yokabadara, Ndoto. I'm going to handle the matter. All right. I want to see what I mean about me and later Magona, Mavuma to you. I'm going to handle the matter. All right. Sakanaka, you don't see a moko man, you can have the Tamchas and before Murimi, Pakanaka. And then Veko Mamu, Chimera is the town, the car just Makuna divides the Chile, tell you. Veko Yapano, Veko Pirapana put in me. Mam, dimi makatora company mimi. Dimi makati mukutora company. Makato ngo share mchishare vina menu zvaitike kokoko. Mukatoshandidzana mesanzi vaichena mese hanzi ichenda tena Veko. Au yakatora pano. Magona sinyarara ngataure iye. Oh, adzoke. Amuna kuona ive. Yeah, mushabe adzoke. All right. Veko. Veko ngadzoke guys mutegei. Baba vauya mukoma Elson. Mutegei. Luxembourg, I still your Canada. Because I Luxembourg, because no matter Canada, you don't go to Irmoko menu, which I got to say. Guys, this man, I want to very graduate. So, guys, the most take guy Vekwa Zoke, take guy Vekwa Zoke. But we am come Elson. Take guy Vekwa, that put you in your pa. Take guy Vekwa. Quite now, Elson, it's a no. Quite when I'm quite as a go to them audio, and you quite a record 20 minutes audio. She, I'm not a young way. For night, guys. No, that is Vekwa Zoke. I'm very much later, but those people came to my office. Yeah. This is not diamond migration. This is plenty migration. Those people are too. Diamond migration. Okay. All right. I'm sick and tired of Beko's issue. Only to see that. All right. Yes. But not, I was not going to support this nonsense. Okay. All right. Why is he taking people's money? I understand this is my mistakes, but why is he giving it back to people? Okay. That's the question. All right. All right. Why? I don't know. Me, I want to hear from you. I don't know. I don't know. I want to hear from you. But please don't involve me in Veko's cases, Mazua. I'm facing a difficult time with Veko's issue. Whatever he's doing in his business, it has nothing to do with my life. Beautiful. Anyway, it's why I'm coming Elson. She will not talk to him. Maybe that Veko is here. We are Panava. I got to see me. I'm involved in the I got to a company and anything. So I just Veko is done this thing now. I can live in some advert. I'm local benefits. Yes, it's about myself. Who's can that go and get the only job before? So I'm not the opinion. Myself. Yes or no? Dipindure. Zivi. So why is it for Nyaza Veko in? And this could have gone a moon, and we're going to pound the diamond migration, Masua. Can I moon a captain about this pound the diamond migration spell myself? I'm going to take legal action against that person. Okay. Yeah.
Mazuva. And it's not over naye. Ndakachema mazuva sipeni vheko ayikupa kwangu kuti ndikati muningi wangu thank you. Wandika wandibatsira wandinunura wandisina. Mazuva. Ndadzonga akagama akatenda vheko akati bambi daimanga musirimi naye ndikadairi pai. Because akatibatsira panyaya mapemiti. Mazuva amidze maadvert. I didn't know kuti zvese zvaitwa zvese it was a drama. Mazuva. Please don't involve me panyaya mavheko. I'm tired. My family was my auntie. She knows about Beko. Okay. We didn't know about all the things that is doing. Okay. Saka Beko anyeba mene. Kuti kwa company makagamuchira company namavoko maviri ende kwa company makatopiwa mahara kune vanhu vaenda kutenga vakaramba kuvatengesera kupai mahara. Mama uletera ndibudze. All right. Ndiri munhu mukuru. Mwana akauya pauri achikutaura mukoma ndakutodaika pamwe unonga usingazivi kutoredzewa. Then after nyaya dzese dzaitika idzi vanhu vakada kundifonera mukabvunza Metiko mushamwari yake watamufamba naye mazuva ndaita ena uko naye Metiko akati mukoma ndakamubvunza tiri kuDurban Ndimeteko aidaro mazuva yes hani ndakamubvunza ndikati Metiko vanhu vari kufona chibvunza nyaya dzezvirwere zvavo uri kuti wadesera mukoma also tora kampani zvirwere inini manje. Okay. Saka Metiko hana kwake henyu mufunge mukoma nokuti Beko atotaura pano akati Metiko ndiye akatondiudza Metiko anzi akatobhoikana kuti imimi sei muri kutaura nezve anga asingazive even kutoti ini ndatine kambani yangu aripati mukoma zvava zvese zvaitika palive because zvatondiradza imwe nyaya ndasingaziva pati Beko which is true haasi kutozivawo musamublema. Aiwa imini ndakublema Metiko pakuti akazodzokera kuna Beko kana kuti kuna Beko imimi ndimi makaipa because muri kusvibisa tsara rake imi muri kutora mari kuvanhu. Metiko adaro ataura izvo pano Metiko ataura pano ndakatora mari yani adaro mukoma uzotevedza mukomensekeni wanyoro sisi beni munoziva kutsika munoziva kuti sisi simelika ndokona kudzima Beko izosvika muwana mazuva muwanei mazuva handisi kuda zokudedzana mwana mudiki kwandiri mazuva ndinoda kudinvolva zvese zvika nothing to do with my life. Munoziva kuti ndakafonerwa nevanhu vaishandira ndakati koma ukamudhira nayo akamira akati okay fine I understand kuti mamistakes aripo in this business. I ignore it ndakazviignore mazuva zisimeli but only to find out kuti hanzi Beko himself mari kumuedha pakoa mari kumuedha pakoa auya Beko auya Beko chauya Beko yararai auya Beko zvaiwa mukunyera zvatingatibvunza munyera zvatingatibvunza kuti Beko auya Beko chinyararai taure mani ari pano Beko iwewe ka ndikandikuudze mufana wangu takashanda testa tisina kusvipa because ndasipaita maissues aripo but pawakandipa kambani wakaniti kudii wakandibhadhara nemari ndakakuita meeting nemusi Friday ndinatanya kumainland ndikamubvunza nyaya yevanhu kuti vanhu vane zvikwereti vangani ukati ndiri kukoma chaplaylist pane munhu wana asida kubhukirwa nanhasi handina zviri izvozvo saka mhosva yangu ndeyeyi. Beko vari kubvunza mhosva yangu ndeyeyi Beko taura usanyarara adonedzwa tira dendi ndokubloka tira dendi if you come and try to control me on my platform I'll block you and then you will miss the drama adona mirai ndimued adzoke mirai ndimudzose sisimeri nyararai mazuva ndaubvunza Beko kuti regai ndimudzose adona regai ndimudzose anzvanzi mugotaurirana mirai ndimudzose atozviona manje aiwa adonedzwa nenetwork inetwork regai ndimudzose dzoka Beko isasenda sesitoni tira dendi umecha muchidzikama makakula down wangu audiudze zvokuita pano paplatform. This is my platform. You will not tell me what to do. You will not tell me what to do. Munozvita kumwe ndotaudzwa nevavava ndotaudzwa nehanzvadzi yakakwira apa iyi because vane shungu vakuda kutaura nyaya dzavo ini ndichava mukana wekuti vataure handika me is to bring new entertainment. No, not me. Aiwa munhu ari mucomment section uyo anonzipira dendi right. I'm adding him. I'm adding him.
ngataure nyaya yake takateerera pana yama mirai ari kuchiri kuedwa achiri kuedwa kupinda mukati momirai aiwa ndichamubloka ndokubloka kana kuda kuzondiudzira page pangu ari mucomment section handiudze necomment section zvokuita pacomment section. Me is to bring you entertainment. Then you tell me do this, I'll block you and you will miss it. Ow. Pinda tuone mukoma vakatogumbuka because ukunanga mukoma nhema. Mukoma is very angry. Hey. Yes. Buda udzoke vheko, buda udzoke. Ibva palive udzoke. Buda udzoke. Iyo umbori paiko, ngataure adresi yaari kusvika izvozvi. Umbori paizvozvi. Ari paizvozvi vheko wacho. Haasi kuZimbabwe. Kana munhu usosati hauna kana mhosva ngataure uri paizvozvi kusvike paari papo. Ataure nyaya dzake. Zvomukafika ponchitozoiwana kuti nyaya yacho ingopedzera nai pano. Mukagosvika kusaka isina chitozoiziva sei kuti ticlear side. Imbomira zvokusvikapo. Aiwa chimbomira zvokusvikapo. Imbomira zvopinda kwanzati. Handiti nyaya ichapera here. Chamutsvaka sumwani. Mozomutsvaka zveyapera zvenhaya hanzati. Zvaizvozvi chimbomirai mukanoonana kweisu. Hai. Right, wadzoka. Auya chitaurai vheko hanzati vari kuvava. Vakauya kwako tena. Vheko. Taura nyaya yakafamba sei utaure chokwadi usanyepera vanhu. Taura nyaya chokwadi yekambani yakafamba sei chokwadi. Ini mukuru ndataura sezvazviri. Kubva pakutanga kusvika zvipere kuti zvakufamba sei. Wataura kuti rondedzera from A to Z. Rondedzera wataura kuti kudii? Ndataura kuti takachinja makambani details kuisa mustatement. Vheko volume yaita. Sekutenderana kwatakaita, hamusi kundinzwa? Wadzoka. Hello? Zvaita. Alright. Ndiri kuti isusu sekutenderana kwatakaita nemukuru after ndati ini kama ndauda kudi kutengesa. Then ndobva tati saka ndobva tatenderana saka procedure yekutanga tichaita kuchinja mazita achichinjwa achiiswa muzita ravo. Vanotozviziva matransactions ese aitwa nevanhu vanoregista makambani nechichi vachi remove madirectors everything zvese so makaita. Then ndobva tazviita ndobva kwanzi makatoita zvazadzi mukoma kairi kwaikamakatochinja yakabhadhara mari chiwane kwasimeli yakabhadhara mari chiwane because aibhadhara sezvo kana makachinja henyu koma hakuna kuti ndiri muzita renyu wani hanzvadzi atauraiwo chokwadi hanzvadzi yangu mabora tiri muzita renyu kana wani hanzvadzi koiko zvino wani uya kutora kuti makachinja kambani. Aiwa chiri kuitika nechokudai so I think maybe mukoma sezvo vachitaura nehasha or something handionisoti tingaendera mberi or something like that. Ini chandoziva zvandikutaura ndozvazvakaitika zvandikutaura tikata meeting Isaac newambonyarara imbomira tikaita meeting everything kumainline uko tanya achitoti inini chandawirawo pameeting ndada kunyatsonzwisisa kuti mukoma Wilson vari kutora full responsibility yekambani here zvese everything zvese tikatotenderana mukoma vakatobvuma vakati zveshuwa tatenderana everything saka kwasara nemande toenda kuna lawyer tonosenderana mapapers kuti kambani yadi kuti ini ndatora kambani everything ndo zvatakatenderana izvozvo of which tadaro tatosvika mande iyaya pane zvinhu zvakazongoitika zvoti like vaifonera maclients like zvezvokuti vanenge vachiramba voti hanoina ndisi murudzi wekambani yei chakati but papayment yakaiswa mukoma vaitonditi ko payment haufa isati yauya here but chanetsa ndikuti sajamba taura mari sajamba taura nemo sajamba pandajamba pacho ndepapi tinzwe pandajamba so that aita mapepa tiani ndine here ndakaita mapepa kana ndine here ndakasaina mapepa ndine here ndakabhadhara mari taura zvese izvozvo. Alright
I'm sure kuti paita makambani documents aya maisenderwa nevanhu vaya kuti sainai apa muchitoita muchitosaina muchitoona muchitoverenga everything zvese izvozvo ndinazvo kana pane document rakasaina kana pane pepa rakasaina isa kuna mail izvozvo ndo zvazvo zvatutaura kuti vanhu vacho vaichinja makambani handi vana maconversation enyu kuva pamadetails zvese kana pane pepa mira kana ine kambani chiti ndakasaina kana uchiti ndakasaina mapepa ekambani yava yangu signature yangu kana iripo ipa mail izvozvi aone ndo zvazvo zvatiri kutaura kamukuru kuti apa pandi takamboita process yekutanga yekuchinja mazita kuisa kambani muzita menyu ndo yaitwa handi zvezvo zvatanga tiri kuita iri mande yacho here waimi muchizvivhara izvozvo zvokuti tizoenda kuna lawyer wekambani watagara shandisa lawyer wekambani mukatoti no tikaenda lawyer upiwe makuramba kuti zvinhu zvakaitika lawyer upo wakafonera kana upo aiwa I think ininika andina kwandingaenda because muri kuramba zvinhu zvakaitika zvokuti zveso waratika kuti ipameni nhamba yalawyer kana ndakataurira nalawyer iwe katakaita meeting nalawyer tingotaurira meri kuti meri takaita conversation nalawyer wacho iyi tikasaenderana nalawyer apa taura chokwadi kana watoripo zvautaura mupe nhamba meri yako ndemega alright inini handina kumboti makasaina kuna lawyer or lawyer aripo or something like that but ndiri kuti makati nyaya yekuti tichipedzisa yemaagreements iri kuitwa nemande tichishandisa lawyer redu rekambani handina mboti inini ndakasaina nalawyer or something like that handina mboita zvinhu zvakadaro but munotoziva kuti ndo zvinhu zvamakatotaura mukatoti no tichaenda nemande toita zvalawyer hani muri panzvizira but izvozvo ndo zvavo zvamuri kuramba izvozvo but izvezvo tikatotarisa zvese like lawyer akafonegwa ndiani una lawyer wakafonera unayo wait ndiani lawyer wako iwe taura chokwadi hatina mboti pakafonerwa lawyers tati pakafonerwa lawyer rikati ndimi makatotaura mukati tichazoenda kuna lawyer wedu hani mapanzvisa handi makatotaura mukati tichazoenda kuna lawyer wedu nemande then so that todi topedza because ndakatovunza kati todi totsvaka malawyer mukati no tongoshandisa lawyer wedu watagara tichishandisa hani maona but izvezvo makuzviramba zvinhu zvacho izvozvo ndo zvamuri kuramba kapa live but zvinhu zvakatoitika ende mamuchimbozviramba zvese but zvinhu zvakaitika handakunzwa mira tangidza konyange yakati ndava kuhwisisa ndotangidza kuti chii tasira panyaya yalawyer chitangira ipapo tienda mberi zvaloya ndazvitaura kuti imimi makati ndakatobvunza kati toshandisa todina lawyer totsvaka lawyer here umwe or something mukati ano toshandisa uya bozi uya akachipa wedu ndii makatozvitaura izvozvo kuti ano toshandisa lawyer hapana lawyer rakafonerwa or something like bozi makati maagreements toita nemandi ndopa ndatoti matotaura nyaya yekuti tichiposta zveuzvezvo ndikati hano tozoposta kumatime or maybe nemande after mukati hano titongoposta iko zvino vanhu vanenge vabva mabasa kana kuti vadai so that vanhu voona kuti ndo zvinhu zvatoitika mutoti pakatoposta izvezvo tichatonzwira kuti zvinhu zvirikufamba sei vaitiziva vamwe matobvumirana kuti uposte aiwa that was simple like I admit ndakawirirana naye izvozvo that was I admit mamboramba wari pano akazongoshamisika vava simukona eusoniso mamboramba kati akazongona munhu aposta wani mamboramba matikwanzi ndakazongona munhu aposta natisingatozivi kuti munhu akaposta ndakazongona munhu atoposta kuseri ndikazongoti handingamubvunzi mwana wangu kuti wapostirei ndo zvamambotaura asi semusemo izvozvo zvavari kuramba ndo semusemo nekuramba kwavaita like pane mapurisa aya paaudian achinza mapurisa achitaura kuti no saka imi kana muti munhu akaita zvisiri pamutemo muvhurirei fraud case then after mavhura case yefraud but make sure kuti hamuna conversation yamakaita naye muchitaridza kuti muri kumupa madocuments enyu or anything hani muri kupaona alright okay Beko nyaya iri panapa ndeyekuti vanhu vari kuda mari dzavo but iwewo uri kuti handina kambani endaitaura nanew director handiti which is okay ne
That's why vanhu All right. Zvasolviwa because ini ndakati no, imi mukuru ka amungakwanisi kuramba muchiendera mberi because of this situation yekuti mafonero neclient ari kuti arikuda refund. But ini ndakapa manhamba emaagent okuti mukafonerwa neclient ichida refund. Then mobvunza agent anenge akapiwa mari kuti process yemunhu yapapi. Anomarona. Then mobva maudza naagent yakuti ora process yemunhu yapakati kana munhu achida refund andika agent yaobva azopa refund. Then mobva mapati client refund. Zvinomeka sense izvo. Muri kuona. Then apa takutoenda kunyaya dzemari imi makuti masendera mari 17,000 imi masendera 37,000 iripo but mamutizviramba zvese izvozvo. And I'm saying it on live. Izvozvi iyo siyana nayo taura nyaya dzevanhu vanozvipereti iyo nyaya yataudza isusu zvevanhu vezvipereti isusu nyaya dzevanhu vemarifunds tazitaura zvese zvitazvitaura apa papachitaura nyaya yangu nemi ndatsava ndakwira panapa idzo nyaya idzo dzatotaura dzese idzo vanhu vari kusolviwa muri kuona vanhu vemarifunds vese vari kusolviwa everything isusu tiri kutaura nyaya dzangu nemi ndo dziri kutaura ndodzaunza pano ende nekuti nditoya panapa nekuda kwenyu bhozi ndimatanga nyaya yacho muchitaura zvinhu zvisiri izvo muchitaka kundisungirira dzasai ndazoya ndikataura masaidi anoona vanhu dai vanhu vasina kuepiofusi kwangu ka I was not going to say anything but because vanhu vakuofisi kwangu iwe vheko mufana wangu chega ndikudze nyaya iri panapa kambani ndeyako zvaunoziva iwe nanhasi ichiori yako aziwa nyaya iripo ueva anenge aita chipereti chake fedzerana nemunhu iyeye nyaya yemunhu akabhadhara mari yake I'm here aziwa ndinopedza nyaya ende handisva kudzokorana futi zvinhu zvikatu kamba uyu munhu akabhadhara mari muse Friday siyana naye ini myself I'm going to handle the case. taurako imimi udonhera gurupu ririko kusenda ndati mupinde mugurupu mese mupinde mugurupu hapana sina zoti chimese mugurupu semuwa hatisi kuda magurupu 2 kuti kwanzi munhu ndewekusevhiya kana kuti hangari kana kuti kupi mese muri kupinda mugurupu 1 group. No, ini ngati ngaendese process ngandidzosere mari yangu ana chakandibetsera vheko ana process yanga atanga ngandipe mari yangu chero kabata hazard administration yake but ndikuda $600 yangu back to my account. Urikuona zvikuitika mimi ukona zvikuitika handitakwidza vheko panapa akauya akataura kuti ndine mari kune mari dzinobatwa handika saka ndakatobata mari idzodzo kana chida mari yako kana asingadi ndidzozvo ini ndikakuti alright no problem ini michivhurai gurupu mupinde mugurupu tege kusara tichienzana naye pano handiti imi vhurai gurupu mupinde gurupu handisi kuti makuda kuti tefasi yei pane vanhu pano handitiwaona nditori kusenior video so as I'm speaking now handitozivi kuti murume wangu ndomufesa safe but handichazindobatsira sei vanhu handichazindovabatsira sei manje right now chotame tichidzvanya vheko iye achitaura kuti handibhadhari iyoyo azvara zvinobetsera indiri kuti pindai mugurupu handiti iwe uri kuti ngaandipe mari iyoyo iye akudza kuti mari iyoyo ina handisi kutobhadhara mari iyoyo saka ndichazokubatsira kwandiri kuti andikuti pindai mugurupu haudi kuda saka ndozvindokubatsira itei grupu tikagara ndotoda kutoti ndipinde because ndagara ndiri magrupu magrupu edaimond andikutaura kwavhurwa gurupu handi ngativhurai gurupu kwavhurwa gurupu handi zvinoaasiime takuita makadzi ese patebhuru pano palive pane vanhu of which it doesn't work like that tokusana kubatsirana it will not work like that hatingaisi makadzi edu patebhuru pano kuti vanhu vese vakateerera vanzwe handi munozouya motaura zvapera handika kuti takahodai tikadai kugurupu hati ndizvo zvinoona kuti ndibve ndavhura panoiti kuti ita kugurupu saka pandidii vekwatina ndibhadhari ndidini ngandisitemese chindimide mugroup macho uyo anzisayese chindede meni nyaya yangu ndeyekambani here ndeichiko ndanoita vedu handichadi kuzwa nezvenyaya idzi handichadi pindai mugumati aiwa taizwa at least mataurirana mawisani mataurirana
pano mukabuda machena saka bo yaita hanzvadzi munochidei Sharp. all right hey Sisi mimi makadi. the man needs to be fast atina kwacho tiuye pano titi guys pindai mugurupu simple Isendire message ndikuise mugroup. right pasane makolas tu varume vakwira hano mabrothers angu muri sei Alright. Reka nditange kutaura ini kune vanhu vakanzi kudonedzera apa reka nditaure ndizvodona handitika. Inini vanhu vari kunetsa havo nyaya yemarefund. Refund hapana refund kukuya handitika. Hapana refund kukuya. Vheko, reka titaure vheko shonga zvandonetsa. Vheko agara nenyaya dzake dzinenge zvekuguni kukotu. Vakandonomusungisa ane pending docket rake ririko. Sero vakanomuvhurisira rime docket rikaita sei hazvichoshande nekuti ane pending docket. Ndapedza maita basa. kola mati dzokorodzai kola mati Ndati refund hapana refund ichawanikwa handiti reka ndidoni kachiwodoneresha ina ndikuona iwe ina mundioni ina ndikuoni ndezvayave Facebook mazana alright rege inini yangu pane pandaona hangu pana issue iri pavakomana vari tu chekutanga changufanana nekuti kana uchiroora mukadzi handiti angakambororwa neumwe munhu unongotora nevana vake because wada munhu wacho then apa ndiri kuona kunge vasina kutengeserana ndinonyatsoinzwa munhu yacho ndatanga kuinzwa yapakati anenge akaita zvekupiwa but uyu apiwa right apiwa kudaro kungoti vheko kana akutsanangudza anoita anga anobatwa nenyaya pakuti haakwanisi kunyatsotsanangudza nekuti anoita kakama saka anobva aita anga ane mhosva iye asina but manzwiro andaita arida kuclear kuti inini pandakamupa kambani ndakamba ndamupa nezvese zviri mairi kambani yacho iyoyo yochinjwa mazita iyo anozongochinja madirectors nevamwe vanhu chichi but zvese zvingori kambani zvairiava baba ava manje vakuita utsinye pakuti manje vari kuda kuti uku vari kupiwa kambani mahara uku vari kuda kuti vheko asiya clear oraitiko kune vane mavisas ari papending akuda kutobuda asina maissues asina mari ida kudzoserwa vari kumupa here mari yake iyoyo vanhu ivavo vanomubhadhara here vheko wacho kuti mari yako ndakangana kapanapa panjodzi yangu kuti hapana munhu ane nhikiri sofa akamboita visa kuti akaenda kudiaspora sofa kana anything and this penalty ndosaka kuti varimo mugroup we need to verify tomorrow it will be verifying the penalty tichadzoka futi pano kuti tione kuti idzi ndidzo here because tomorrow I'll be calling Serbia embassy ko and I'll say ipapo hapo handipo hangu ndangopindira panyaya pakatogwa mari dzavanhu ini ndangopindira hangu pakati peissue yemanzwiro andaita masaidzisi ari 2 hapana ndopa mhosva nekuti handizivi kwakabva nekwavari kuenda but tichiona isusu vanhu tiri kuona kuti vanhu vakapanana mune zvakanaka but apiwa kambani anotora zvese nezviri mairi kana achizoshandi anovagumura because kune umwe munhu ari stable sei vheko aitolareta stableness yemunhu iye kana asini anosva achibvisa kugadzirisa kambani zvichienderana nezvaano kana ine zvikwereti kola vari kunyengerera visa All right, thank you very much, Kola. Ndakataura kumalive angu ndikatowana mari inokwana kubhadhara visa. I invest that money back home ndobva ndatita zvelend kuitira kuti munhu anoenda kuUK achinotsvaga basa visa kusura kuti watoine basa kana mari pauchazodzoka after 10 years inini mari iyoyo yekutoresa visa yandaenda nayo kuZimbabwe unosvika ndaku times 10 kumberi kwako saka zvemavhisa handisi kuti ndiri kunyengerera visa ba asi ndingoona hangu kuti ndingapasaitira notsinye kuti ngavapedze mune zvakanaka All right. Thank you very much, Anjadzi. Right. Tanya Anjadzi, mukoma vari kufona vari kuZimbabwe. Anjadzi iri kufona from Zim. I'm trying to call him back. Iringoti calling. Let me taura. Duru taura tinzwa. Masrasa sismeli. Ndasara hangu duru seko duru. Ndiri kuona mechi yabhuku apako. Vanhu vari kuita kukangana. Hold on 2 minutes, duru. Hold on 2 minutes. Yes, muri sei?
muri sei kwatete ndiri right sorry nandisi kusama kutsvage kuti ndikukwidzei kuti ndidini handisiti hamveni mumakomenti akati manyenda kuchaiwai ndatozoudzwa nemumwe munhu kuti muri kufona ndobva ndaona profile picture muri sei ndanetsa kubva kare ndisingangokwirawo mwana ndada kukwirawo komana varipo but mazvetenda manje ndafara ndaona nhamba dzenyu I'll come direct to afterlife mandatokuregedza angofona ndichazvitara nemi afterlife ndine nyaya yangu very separate iri strong kuti inofanira kuti tiadrese alife panapa ndichatokumbirawo ipi kuti mundiadrese igadzise nyaya iyo ndeye vakomana ivava vatinavo panapa okay alright no handoti yangu ndokubatai afterlife please musaregedze please ndokubatai right wow I don't know mira ndimukoma rukava vekukomedheni vedu kuzimbabwe vari kuti ndine nyaya yangu iri different from izvi but it's a very strong nyaya iyi haidi kusanganiswa apa ndikuda kuti izouya yakamira iri yoga saka regai tichizovabata after then tochiuya tochinzwa kuti zvakamira sei right chitaura kokole tetemeli maswera sei taswera hangu maswera sei taswera ini nangu handina zvakawanda but to be honest from day one kubva pamakambotanga kutaura nenyaya iyi ndakabva ndatoona kuti no vheko uyu ane problem but vanhu vaikublame hai okay fine nhasi vanhu vazodyirwa mari dzavo ndopavakuda kutanga kuda kudzoka back and the other thing munhu uyu wamunoti vheko uyu vheko atori dangerous uyu anotoda nyuchi uyuyu because he is very dangerous and the bad part of it ari rough haagoni kutaura nevanhu okay ndezva zvichitobvira vheko ngaadzosere mari dzevanhu ende vanhu ava vheko uyu naNelson uyu amene ava baba vanga vane chiki vanhu ava vanotozivana zvekuti vakatotywa vanhu ivava vanonyatsa kutaura nyaya dzavo vanhu ava vari pamwe chete right thank you very much Koda thank you nemuono wako tinotenda duru sismeli masrase ndangachiti vanhu vari kuita kubholonchana pabhukwa mechi panapa tatisingatarisiri pabhukwa mechi zvokuti ndazoramba kaini kuti mechi kwayo chindagumba kwatuti koitozoioneki inofanira kungoitigwa iko pano inofanira kupera pano sismeli ndopane senya inonzi there is no honor among the thieves vanhu vakaita kukandirana under the bus aiwa nyatsomamisana ikoko imi nemaagent enyu chechipiri chandachida kuti asismeli konai mazimba kwenyu kuri kuda kukwira ndege here makuenda kuhungary muchishona tiri kuti zhara saka nemuchitikuta muchindege konai sismeli chiburi vachingoita unga muromo uchaenda padivi vachiti miswai vanhu miswai mukubigwa mari iye vheko wacho wakambomubudere muafrica anti anenge achingopotera semweya wetrina aiwa mamisanai zvekutodaro ende chekupedzisira sismeli ndachida kuti konai puti vheko makorokoto zveeta chikumbiro kuti munoita dna test papai dna test yei puti kudura nongosiya angokanda chirawo bva aenda kokanda chirawo bva aenda tisina kuvhunza halokola halo kola dzimai foni iri kumasure muri sei ndinofara muri right here muchenda kumbura mudzimai wefoni iri kuseri ndaidzima yes indaida kungobvunza vheko because I hate vachitaura zvekugreece kuti vari kunza vanhu greece vachiita nezvei because inini specifically ndokwandinogara yes ndazviona ndoda kuziva kuti kana kune munhu anoakabvunza ukunoko ataura andipe adress because greece yandoziva inini haiitirwe permit uri kunze zvavari kuitira vanizvi and I'm shocked I'm really shocked kuti munhu asati amboya kugreece ari kuitira munhu mapepa ekugreece ende atombotaure greek kuno kune maimmigrants akawandisa vari kutoshaya basa osarudza kuunza mumwe munhu kuzimbabwe ngaasadaro tiri kuzosangana nemachallenges evanhu vari stranded kunoko saka ndada kungomubvunza kuti ane here any testimony yemunhu ari kugreece tombotangira ipapo because greece yandinogara ende ane time ndiri muno parikutambwa nevana okay so advice yandinayo kuvanhu
please vanhu ngavasafall for these things. This is nonsense. Kana wafunga kuuya kuno kutanga waita research. Yeah. Woziva kuti uri kuuya kuGreece uri kuzoshanda basa rei. Okay. Kunoku ukauya even wakadzidza sei tete. Wese uchibva kwedu Southern Africa uko. Kana usina language, rest assured kuti kunosenza mufamu. Modern slavery chaiyo. And mapei acho ndeyekudhako. Alright. Ari wanike basa iroro because kwakazara vanhu vekunana Liberia, Syria. Munoziva kuti Greece is being used as a gate, as an entry gate to Europe right now. Yes. Saka kana achiudza vanhu izvo zvafanira kunana Hungary. Recently I've been to Hungary. I've been to France. Ngavasatambe nevanhu zvakadaro. Mari dzekurwadza idzi. So my advice kuti vanhu kana wafunga kuuya chimbotanga waita research wozonyatsopa decision because mari yauri kumupa iyi aritorarama life yakanaka compared to life yauchauya uchirarama kunoko. So ngavambomira kushandisa maagent aya because recently we rescued one Zimbabwean anga stranded airport. Auya futi nemaagent but haana pekugara nyepera wanzo Greece ukasvika wapiwa zvimapemiti and then likely I know a police guy anosenza ikoko yetu kombi kuti kune munhu akadai kuno kwacho kutanga kuti accommodate tete vanhu ngavangwari kutaura chokwadi. Vanhu ngavangwari even uchida kubuda sei please do a thorough research yenyika yauri kuenda especially kuno Greece. It's inini kuti ndizonzi ndasvika pandiri I came tikambotanga kutambura nditi utazowana basa rangu rekuti I'm a social worker but I had to go a serious 1 year intense language learning and kuno kusingatozivi Greek you're wasting your time. Alright. You're wasting your time so ngaasanyepere vanhu. Ngaasatombonyepere vanhu. Even vai vari kuuya vachiita zvemasylum seeking. I say UK, you know, guys. It's a totally different world. Europe, but Europe it's just a jungle. Mawan, kutara chokwadi. Mawan kutuzonzi watu zvinonetsa. Even wayaone uchinzi kuda apply asylum, it takes you years. It takes you time uchigariswa mumakembi so hey. Ndodzwa kutaura chokwadi. Vanhu mari unobhadharisa. It's far much better because ndikutaura from experience. Inini I came kuno teaching student but kuti ndizonzi zvadai zvairema tete tikambotanga kusenza mafarm jobs ati ndatozodzidza language ndokutozoenda kuchikoro kwavo ndokuzonopiwa macertificate ndokuzoita Greek kuti ndizodzidza ave registered social worker. It took me time. Saka ngasatitengesere vanhu fake life yekuti unongoerekana wadzo wauya nhasi kuGreece 2 months down the line you are earning 10,000 euro. That's bullshit. Unopiwa $600 nduku ukazotanga kutambura hours akawanda. Right. Thank you very much, my brother. That information, I hope you guys are listening. Thank you, my brother. God bless you. Right. Kona Lakwira, hello. Guaranas. Mascara says it's Mary. Mary, sorry. Hello, everyone. Inini ndoda ngoti ngativhurei maziso. Hakuna visa rinogadzirwa naVeko. And takagara tazviona because Veko chaiye haana permit yekugara muSouth Africa. Anodhindisa passport zvemadays. Anditi saka munhu akadaro anokuitira mapepa akamira pai akamira sani muno muSouth Africa. And another thing ngatiite research kunana Canada ukoko vanhu vanoprocessa mavisa vanenge vachizviti maagents they are registered with IRCC kuCanada uko. Anditi vazhinji even muno malawyers vamunoona kuTikTok ana immigration lady and chichi vari registered neHome Affairs vanotozikanwa kuti vanoitira vanhu mavisa. Saka nezvi Veko ngaamiswe uyo anonzi Elson ngaamiswe futi hapana zvavanoziva vanhu vaive nezvekugadzira vanhu mapepa. And nyika dziri kutaurwa papaka hakutaurwe chirungu. Munhu anosvika akaita stranded just like zvabva zvichitaurwa my brother Abva
mumabva ezvinezvo kuti izvoni language chaichai is a barrier paunoita immigration kunyika dzakaita sana Hungary havatauri chirungu vanhu vaivai handiti kuna naGerman huko you need to learn the German language kuti ukwanise uchiskuintegrata musociety uchiverengawo masignpost chaiwo uchifamba muroad handiti ngaamiswe vheko hapana chaanga chimbodzamba kutaura achitadza kutaura achitasi ende hakuna company inotransferwa mahara hakuna zvinhu zvakadaro muSouth Africa hakuna company inotransferwa mahara because pane mari inobhadharwa kuSARS kana uchiita zvekuchinja directorship nechichichichi and kashoma kuti company iri under sequestration iri muzvikwereti itransfereke musina kuclear zvikwereti zvafanira kutengesa imba chaiyo nyange chida kudonetera mwana wangu imba muno muSouth Africa handiri handingambomupe at R0 SARS inoramba inotoramba because pane tax inotoda kubhadharwa for 10 rand or 20 rand. Yes, mobhadhara tax handiti iri equivalent ichacalculatwa nemalawyers and ambinge achitaura kuti noti nelawyer recompany akuzoti no makazenge makuti chinyi vheko ngaamiswe vheko ngaasungwe and uyakwira achiti he vheko atori nedhoketi nyangwe kuvhura rimwe zvibetsere zvinotobetsera the more the merrier handiti chirungu chinodaro the more the merrier the more dockets opened pamusaka pavheko anotobatwa ende anotovharirwa ende haana mapepa achatombogara mamanzi vachivherifya mapepa and everything saka vheko ngaamiswa hapana chaanga achimbotaurapa. Right. Thank you very much, Kola. That's all the information. Let's do my phone. Hello, Kola. You can. Hello, what is saying? Did you like somebody say? Ndinoda kungotaurawo zvangu zvinhu zviri kutondishamisa kuti vanhu vachiri kungovharwa mari kubva rini pachitaurwa nyaya dzavheko kune vanouya mucomment section vachivhikirira vachienda page kwake vachivhikirira sisinili ndingangotaura kuti my sister takamubhadharira 5,000 kawana agent akati omitira UK then akazoshifta akati takuita zveCanada saka ingosiyai mari kubva tasiya mari iri ikoko akatoita zveshuwa mabiometric system yangu ikatoenda kumabiometrics for Canada process vakatoaplya visa paya but iye munhu iyeye ndiye aiona aipinda muportal like kutreka visa process yachona then paazongotumira vanhu munhu waakatumira iye paakaona kuti vanhu sister yangu yakapiwa 5 years ban visa refusal 5 years ban aona kuti vanhu vese vapiwa vakanga vari about 13 vakabhadharima 5,000 vakapiwa 5 years ban yeCanada plus refusal aona kuti zvinhu izvi zvanetsa kwaakubva tsvaga someone kwaakundounganidza vanhu kuti achivaudza news dziyadzi then my sister kubva ndamuti iwewe chiita sei chienda kuuniversity kwacho kwamakaitira mabiometrics wondotaura nyaya yako kuti wakashandisa third party upiwe the reason yerefusal kuitira in the future unogona kutowana kana kuti kuya kuno kuUK vanenge vachitozvida reason wavanatokufunga tokambobanwa here wakambodii vakaenda hanzi munhu wachina akamubatsira hanzi akati vanhu vobva vari kuuya pano mufunge vanhu vari kuvharwa mufunge saka zvese zvekutaurwa dzanzi ari kuitira process yeCanada uyo ari kutodyirwa mari kuna maserbia kwavari kuendeswawo kumbori nei Hungary kunei ini ndikuona kunge ana vheko ava katori sort of like kaskimu kekubira vanhu mari kekutenderedza mari nekuti vanokuti this process iri kuda 30,000 handitika wogara 3 months mari yerikokuyo vari kuspina mari pauchazouya uchiti uri kuda refund wokudza kuti kukubatira 5,000 yethe process yechi wavakudzoserwa 25,000 pane iri kutambika ane iri kutotambika iyoyo katori kaskimu kari kutorohwa vanhu mari wekuti vari kutotora mari dzevanhu wozongomuvhara kuti tinokupai refund but tinoita kutora
maregistration charges staff watorohwa 5,000 pamwe watorohwa 7,000. Saka vanhu varai, as much as you kuda kubuda muAfrica tichienda kunze kwacho, ngatiitei research, ngatitambe neGoogle, ngatiende mumawebsite enyika dzamuri kuudzwa inotsvaga information kuti kumbori nemabasa api. Ende zveshuwa mamwe macountries vanotoda language yavo, haukoendi unondotambura kana usina language. Saka as much as we know kuti vanhu vari kutiza namo, but zvimwe zvacho morara zvakanaka. Thank you very much, Kola. Kola bakwira alo. Tete Maswera makadi. Ndinoita kumurisira njani? Ndabuda ndisina photo because ndi boyfriend yaVeko anditi. Mari tisu tiri kudzidya mari idzodzo. Hapana mavisa ari kubuda. Tisu tiri kudzidya ndiri boyfriend yako. Boyfriend yaVeko ezini hawo. Boyfriend Veko chimoko changu. Saka tiri kudya tisu tiri kudya. Hapana mari zuru. Kola. Veko kudasara kuti Veko gay. Ndiri kulaza Veko. Kola. Zvekwamwari Kola muri kuita here? Ndinotaura chokwadi. Kune nyaya yekuti ndosana sina kuda nepano nekuti vanhu vari kuningirikina vanozondituka vambondituka pandambokwira paya. Nyandei. Ndinotaura kuti isusu ini chero ini ndikuda yangu mari Veko ndaimulaza mahara asingandipe mari angachiditi kana vanhu vazobhadhara mavhiza azobuda ndopa ndichakupa mari. Ndaitomulaza asingandipe mari yangu. Veko haasi gay uya. Veko ndavakadzi singaiti. Veko ndiye munhu adavakadzi manje. Kana tisina kumulaza mari vanhu avauya anokona apa ndakaramba kumulaza apa, saka vanhu vatosimudza musoro nekuti ndakaramba kumulaza. Kana ndikamulaza vanhu vanotonyarara, hapana zvavanotaura. But vana pekuti Veko gay ndakurambirai. Veko ndaramba apo ndaramba munoti Veko. Anotoda vasikana zvakadzi zvinoonekwa uya. Haasi gay but anditi kana ndamulaza kana vanhu vanovarairwa izvozvo mangwana ndikamulaza kana muda kuona mangwana ndikanomulaza inini nyaya ino mangwana mutobai live ndikanomulaza mangwana mutobai live munenge motokangama vanhu votokangama. Kola oraitozvinzwa masure. Hello. Iwe Richi wemiswa wazvinzwa. Richi ukwani wazvinzwa. Kwana Richi. Ziva zvekutamba nazvo zvisiri zvekutamba nazvo. Nyaya iri kutaurwa inyaya iri kutaurwa ngaira mberi nyaya iri kutaurwa. Siyana nezvekuda kutangisha zita remunhu uchiti ingochani. Asi ingochani. Haizi enonotambira kupechi kwakoko. Kwaunotamba uchiti moka tichinakidzwa tichiseka. Noti zvawakuita izvi bad. Ukwane baba isimeni. All right, thanks. Tatatozviramba wedu. Anotoonekwa asingochani. Hello Kola. Muri right sisimeli. Ndiri right kanjani? Ndachida kungokwira Richi kuti donedza ari kutsvaga Cloud anoaccusa every male on Facebook kuti ingochani. Musamukwidze haasi serious haana kana zvekipapa parotofunga kuti ahwina kuswera achikwira achiaccusa Veko. Ndikuzive. All right. All right, bye bye. All right, sure. Hello Kola. Hello Simeli Magadi. Ndiri right amurisira njati? Ndiri boying handizoka dzamunadzo idzi. Aiwa tiri kungoda. Ndakungoisawo 2 cents dzangu kumbozama kupasana nawo nemafellow Zimbabweans. Veko ndoona soti munyama waaita Veko. Handingati akapfupsa kana kuti ndingati chinyi, haana kunyatsoti ngwari munhu anodawo mari, anodawo mukana wekuitawo mari. Saka Veko ndateerera kubva live yenyu chiti iye anoshanda nemaagents anoshanda nawo ari whichever countries ari kuapulaira vanhu. Saka vanhu vari kuzviti maagents kutoriwo nemazimbabwesi matsotsi kudiaspora kunokuakawandisa. Yes. Saka vanhu ava vari kushandisa Veko kuitawo mari. Saka Veko ndo ari kusara ndiye iko zvino manje because Veko ndiye anozikanwa. Ava vanhu vanotaura kuti ende vandopawo mari yakati hativazive zuva nevamona. Saka Veko aita munyama wekuti kune vanhu vakangwara vakamushandisa asi haana kuzviona kuti ari kushandiswa. Now iye ndiye airisiva mari. Kuno kuna vanhu vakangwara kunoku vari kutora vanhu mari vachiita sei kutora advantage. Inogona ngoti ndiri kuno kuzvoti kumunhu ano ndawana gap mutoisa mari.
ndichinyepa. Saka Veko dei zvaigona ka ati Mwari abatsirika aona kuti vanhu vari kumuitisa vachimuti tiri kwakati, ndiri kuSerbia, ndiri kuLuxembourg, ndiri kuCanada, ndokuita zvakati, iwo bvuma uchadya vanhu mazimari nawo ndiya kusara panyaya. Saka Veko dei zvaigona ngaasiyane nevanhu, aiti haso dzake dzaanozvita paground South Africa azvitire mari yake, vana kuti amari South Africa vasingambobire vanhu. Saka ndosondonyamaita Veko. Then zvinyika zvimwe zvakuda kuendesa vanhu kuEurope izvi vakateerera ngavateerere vachidyiwa mari. Pana Serbia, Bulgaria, Hungary, all these small countries, Greece, handizokuti vana Malawi vekuEurope ndivavo. Vana bond rekuZimbabwe rere ritori nani kumari inoshandiswa kuHungary nemari inoshandiswa kuna Romania. That is Zimbabwean bond rakabhekwa negoti ritori nani. Vanhu vekukwana kuhora $500, €600, €500 ndo general workers mari dzavanopiwa. Saka shuwa munhu ungabvisa $50,000 kuuya kuSerbia kuzopiwa €600 It doesn't make sense. per month. Make sense. It doesn't make sense. So kuvanhu ka don't just panic. Kana une mukana wokuwana mari uri pauri kuAfrica ikoko, tsvaga zvokuita and do something. Uri papo zvimanaja zvo zvako, kana zvanetsa dzokera kumusha kune vamwe vana kuenda kumba, vana kudiaspora kuenda kumba. It's better than kupa mari iyo Veko, because Veko wanga victim. Mari pamwe anotombodya mari yakawanda. Mari yakawanda yakatodyiwa vanhu vari kunyika dzakutaura izvozvo. Anoona but now handifungi kuti kune nyika kune vanhu variko maagents here hakuna zvese izvo vikaingoita zvinhu zvakariwana. Yeah, but vanhu vari kuzva tishoona mashow media amwe handina ina ndida kuda kudzokera kumashure, ndada kuda kufamba nenyaya zviri tipa because anditsvaga solution, but hakuna hakuna. Yes. I was just trying to look for solution dzipere. So indafunga kuti Veko pachavaisha kutaura kuti guys, inini vanhu vese tine mari dzavo ka ava mai zvandati ndovapa, ndatikumbira kuti next month ndopawo mumwe achiclear saizvo madziri chipera sara asina andiona, because chara chokwadi changu chekupambesa Mwari hazvo kuti agent kudizvo hakuna izvo. Yeah, but I still want to go sign out to mari funds. Ndichiona hangu mamiriro enyaya ine makuru ayi. Mari funds vanogona zvamawana, but there are so many ways of cleaning a cat call. So many ways of cleaning a cat. Yes, but aivo vanhu ndiye vachiteera vasati vapinda mazviri vaya zvamunogara muchiudza vanhu zviya, siyanai nazvo. Please, kudiaspora vakatoenda, kana kuona mukana wokuuya waona mukana, but it's not easy. Musadyirwa mari nevanhu whoever, chero asiri Veko, chero ani zvake. Please ngwarirai, musabudisa mari dzenyu muchipa vanhu mari nenyaya yekuti pamwe munofunga kuti pamuri hapasi right. Use that money for something else back home. Zvitori nani. Thank you so much, Smith. All right, thank you very much, my brother. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Aiwa Veko hasi victims zvake, mavictims ndevava vanenge vemarara. Vakangoti Karen, tikada kudzokera Veko koka tinenge tichinorembesa shinda. Hatina tinotodzokera ikoko Veko hakuna. Handina kuti katakata tisadzokere kumashure, titsvage way forward. Ndosaka tisiri kuda kudzokera ikoko because kune kusina imi munozviziva. Andimoona kune kusina imi munozviziva. Right. So and what's the number to call? Yemazuva yese fiyo iyo inongofona madays ese ndiyo zuva yese anzi Louise ari kuladziwa naVeko. I don't think so. Louise haradziwi naVeko azviko. Right. So guys, ini ndaswera pano palife zvamaona, kana ndine appreciation iya hatina kunozoita tati ngaitwe. Sisi Magina ichita kuedha iri kuramba, foni yenyu iri kuramba. I was trying to aid you, yanga ichindonetsa, yanga ichiramba. Hatina tozoita iri mwete varingokwira ini kuramba muri nemaka. Hello sister, taura ini 2 minutes. Okay, hello Smeli nevamwe vakateerera mushe. Yeah, ini nangu ndoda ngovhunza kuti iyo mawork permit aya aiapplywa naVeko, inini mazira andinoita maybe zvinosiyana kunyika dzacho idzodzo, but mazira andinoita inini senge like kuno kuUK ukaaplya ukapiwa work permit, asi company iyoyo ndoyo inofacilitata kuti uapplyirwe visa. Saka work permit yaigobuda sei munhu ozongonzi enda wega kuvisa, as the company is the one inofanira kukuapplyira. Handisi kunzwisisa work permit yaigoya iri yame pamwe pamwe angatibatsiro here.
angazivewo Bili pachanoziva kuti chokwadi pakupedzisira kwegame tichazoya nacho chokwadi izvozvo ndozvandoziva so far hasandaziva ndandisina muza ndasinamboenda interest dzekunyanya kuti rega tinyadzo kufamba zvokuti hadzidhive nyaya idzi ndakutoita interest iko zvino hamuna developing interest now to know kuti exactly chi chinombonyatsokuitika mukati momo. And also kana zvavakazodzwa kumavhisa kuti they are not giving a visa kuma-Southern African. Saka company inogozopa sei visa, inozopa work permit sei munhu ari ku-Southern. Because ma-companies they would know kama immigration ngirikini laws or rules, handiti. Saka company inogozopa sei work permit kumunhu ari kunzi ne-immigration it's a non-starter havasi kupa mavhisa uko. I think maybe it's going to end up tomorrow, but my companies actually similarly maybe. Hands voice in the UK, guys. My voice of UK more dark adiko. Chico Jamno out from the second number. Okay, I voice I say UK, but don't want it. You got my voice. I knew I change. Right. Thank you very much, caller. The guy to go on. I'm going to converse. The guy to go on. Simangwana zvino mira zvakamira sei. Thank you the 50 stars. Thank you love. Thank you Karen. Thank you. Iri kuti connection failed. Amino chichi kuitika nengi. Vamwe vari kukwira vamwe vari kuramba. All right, see that one. Oh. Akaipa. Kuna ndine power bank karasvika pakupera power bank. Tichingovepa vanhu rasvika pakupera power bank. Tichingovepa napa. And you get a by the time you get a permit first, then also apply for a visa. Saka you want a permit kuma visa. The one on new and she ndukuzama ku eda kuramba. I've tried several times kuti ndiku eda zviri kuramba. Saka ndatongo ndutira ku eda mumu ndiri kuramba kuti ku eda shiani. Ndiri ku try. I don't know zvemaneti of employment zvinozoya sei handisi ndikutira ku eda zvadzavo pamusoro apo aminoti vanopindera. Amen. Hi, churches. Amen. Guys, I'm trying to add people in Kuramba. I'm trying to add people in Kutoramba, Edavan. Do some general connection failed to you, I don't know. In Kuramba. Zukuramba the Edavan. So I'm to share no Eda, you say, Shiram. I must add Zukuramba was Eda Shokujuma. There's no Eda Shokujuma, phone it. Vanhu vari kufona vari kugirisi kugirisi yazoita vanhu vari kufona bedwe Hello. Hello, hanzvadzi taura henyu 2 minutes chete. Uyu ndatira kuedha Christopher ari kuramba kuda udzoke. Taura henyu. Okay. Ndaida ngoclarify panyaya yemapermits kune ava vasiri kunzi vasina ruzivo kuti zvinofamba sei kuti especially muEurope. Right. Uka-apply basa company inokuitira aupiwe permit before usati wawana offer letter. So the process inotangira kucompany kana uapply then unonzi offer letter ndio unoshandisa unopiwa visa then the rest zvinoitwa upiwe permit before. I've heard kuti Poland inenge that one but it depends nenyika. Like I said before kuti please usati wauya do a proper research but normally ukapiwa permit uri kupiwa permit yei uri kuenda kupi kunani company ipi. So company ndio inoita sponsorship. Yes in regards to your job. Okay. So as you end the opposite way kutaura naye kuti uyatibitire permit yebasa wotoenda unoapply no hazviitise kudaro. And then just to clarify ndakata ndaka kuexplain hapana nhangwa kuti kuno kumabasa ariko. For example guys, kana uchiuya kuku unofanira kuziva kuti Greece ine mabasa kubva temba ende mabasa api ende unoma-apply sei. Kana muri muwinter kune mabasa akaita sei. Kana kuri kuhungary zvakutaura kuti hungary ndwana malawi which is true.
So enda wane unowana permit uri inland ende kunokunoya nevisa dzinonzi type visa. Then visa iro ndoro unozotosvika kuno kuzoapply unopiwa offer letter uzopiwa tax ID from the company of apply for a permit. It's a long process. Awitwa permit uri kunze unoitwa permit uri munyika. Okay. Ugirisi. Yes. Exactly. What you find at some point, I'm not paying you. I'm wondering. Murugwana ma disappointments. I don't know. Literally, I don't want to go there. I will just come with the results. The guys in Botswana. Thank you, Adam. Thank you very much. Right, guys. Remember, take up quick. All right, the 2 minutes, guys. 2 minutes, another point. 2 minutes. Yeah, We're going to wait a all right, sis Mary Murundinzo. Yes. Yeah, and yanga iri different sekurikuesta katamboita kuti amene kuti maka muchazoita ya kuripwa kugara rini. Oh, yeah, attention. Yeah. Makades. Pamwe ndikuona journalist nabasa kavari kutora vanongopa zvima1000 zvima500 zvima1000 1.5 zvimani zvavanoba zvishoma zvivadonha koni. Alright, no, but next vatera. Hi sis Mary Murundinzwa. Yes. Okay, ina ndoda kuencourage kuti vanhu vari kukwanisa kuseva ma50,000 kanga vaende kuchikoro vachiri kuAfrica so that when they want to relocate it's much easier when you have a skill and you find kuti mamwe companies they can actually sponsor you oenda mazaano even mateacher chaiwo ukazvipa 3 years nemari dzako edzoenda kuchikoro o migrate zviri straight pane kunzi munhu ingoya nepassport uchiitwa zvinhu zvepasi pemuti munochema. Alright. Thank you very much, caller. Next caller. Next caller. Ismail maswera sei? Mushe kanjani? Mushe. Sorry ini ndakuita kuti ndakudzokera kumashure zvishoma. Ini ndinoda kungotaura kukomenda panyaya yekuSerbia yo. Pane musikana anga achitaura nyaya yekuSerbia. Ini ndakachida ifane panisina kunzwisa kuti vana ava vanoenda kuna Vheko unoti tiri kuda kuitirwawo mapemits ekuSerbia here kana kuti Vheko ndiye anoadvertisa kuti tiri kuita mapemits ekunyika yakati. Because Vheko was advertising kuti ndikusama nyika dzakati. Kwete not only Vheko, also these big socialites were also advertising. So now if somebody like my big socialite will go online like Mama V and they advertise kuti kune company kuendesa vanhu kuSerbia, kune company, remember Mama V is ane sky what company yake inomita mavisa anoenda kunze, and the people would see him ari mundege achienda kunze kwenyika Canada kupi vanogona tofunga kuti ari kuitirwa neDiamond Migration. So paanopinda pale achitaura kuti Diamond Migration kuitira vanhu mavisa, people would think kuti alright, they would trust and one because he's an influencer. The same applies name. There are ways that guys when I visit, I'm going to Canada. You would trust because I'm an influencer. The next account and do pan and think so. Don't even want to take zero. And one, this is what I want to take zero. It's what you put on Dukutamba and just 12 years. And one. So when Bakanita, I want to Chimakate and one, and people they followed that. Okay, saka ini sisimeli pati kundinesa ndepekuti iye Vheko zvari ari kuadvertise kuti ari kuitira vanhu mapemit ekuSerbia. Saka iye anongoitira vanhu mapemit asina kuita research here yokuti nyika iyi haisi kuzopa ma-Africans kana kuti maZimbabweans mavisa. Zvaangava kurambira vanhu kutaura kuti imimi zvokuti munhu hamuzopiwe visa haisi mhosva yangu, handizozivi zvokuti hamuzopiwe visa. Iye ari kungoita mapemit asina kuita research. Because we cannot answer on that. We cannot answer on that. Saka ndo pandiri kuti ava vanhu vakava should hold him accountable because iye ngaasarambire vanhu because iye ari responsible izuwo panyaya iyoyo yokushayikwa kwemavhisa evana. Of course, that's why people are here, right? So it's a process, guys. Because is to verify those payments. Could my parents do it? They chop it. And then it got the case now. Fraud in Pachena. Hey. Thank you very much. Thank you very much. Hello, next thing what I know. Sorry, ndandadona nenyaya network ya wifi yanga yakati. 2 minutes.
and ndina achibvunza kuti muchauya rini neya kuripwa kugara because vanhu vazhinji vari kuchema naye. Andisandaona vanhu vazhinji ndikuziva imini chete, andisandaona vanhu vakawanda vari kuuya. Andina ndingori nemimi makauya chete, andisandaona vamwe vanhu vakauya kwandini yekuripwa kugara. Okay, because pamaaudio zvese ataitaura naye nezvaaitumira zvese aitoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutaura nawo aitoti ndimwe wekwakaterwa iwe sorry motikari yangu chinoita manje we cannot speculate nokuda kuti mumaaudio mainza kuti ndimi vaya zvinoda vanhu vacho varivo vauya voga akati neniwo at least ungaita vanhu 3 kana 2 at least. Okay, because zvese ndinazvo zvese panapa ndichazokuti kana mazoita time tozombo address. Alright, iripo hanzvadzi. Right, next caller. Hi, Sisimele. Hi, everyone. Yes, caller. Murise. Ndiri right, Murise. Mushe. Ini nyaya yachona yavheko ine vamwe vake haisi kunzwisisika Sisimele. Because pamwe pachona pambenga achitaura kuti ndakutora futi company. Nyaya yachona I don't know. Nyachona hainzwisisike. Inini zvangu pane vese hapana wandinochenura because vheko ari kutaura zvakasiyana siyana but vaya vambokwira vanga vachingosumudza izwi vachingotaurawo zvavanga vachitaura. Saka we don't really know like chii chiri kumbonyatsoitika chaizvo. Handiti because uyo anenge achitaura zvake kuti vaya vakauya vakasumudza izwi ravo vakataurawo zvavataurawo. We don't know. Right. But chinhu chandinongoda kungotaura ndechekuti asi vanhu vakaziva because it's not the first time ndo zvinoramba zvichindinetsa nyaya idzi dzichitaurwa. It's not the second time. Sei vanhu vachingoramba vachingoenda pavanoziva kuti hakuna kunyatsomira mushe, hakuna kunyatsoita kunoitwa zvinhu zvisiri straightforward. Sei vanhu vachiramba vachingodzokera. Because it's not even like ndamboona more boys vambenga vakakwira vakati pane vanhu vakamboitirwa here mavhisa akabuda nevanhu ava kureva iyo yavheko neivo baba vanga varipo vai maybe nevamwe vachona vari kuti vakatora business. So dai paine vanhu vanouya vachiti ini ndakaitirwa zvangu zvikaita, ndakaitirwa ndikaenda kunyika iyi, ndakaitirwa ndikaenda kunyika iyi, but zvese zviri kungoitika vanhu vari kungochema. Hapana vanhu vari kumboya neevidence. Alright, caller, your 2 minutes is up. Tozokontinua next time. Alright. Thank you very much. Vanhu ngavangoita wawo maresearch avo vasati vabhadhara mari dzavo. Shuwa mari inorwadza guys, mari inorwadza. I feel sorry for them. It's not something someone wants to do kuti abhadhare mari. Mari yako yongoenda mahara kuti izodzoka haidzoke guys. Vanhu ngavatange vafunga vasati vabhadhara zvinhu izvi. Right. Thank you very much, my Smaki. Thank you very much, my sister. Right, guys, I have to live and love you. I have to love you and live you. Yeah? Hey, guys. Ndoda kuti ndibike ndanguri ndagara panapa ini ndichadya apa but baba vaya yakabikigwa animaona tagarisa pano guys. Anyway, hatina kuzoita neappreciation pate tozotsvaga rimwe day guys. We'll find another day. Yeah? We'll find another day. Kana tichaita hatina hedu kuzoita nhasi because tatiri busy. Hani munoona tatiri busy. Chero nevanga vakamirira kukwira kuti toda kuzohaipa zvakona nganga murapwa achida. Zvakona nganga murapwa achida. Hanti maona. Saka ndo patasvika apa guys nyaya iyi maiona asi chinongondinakidza ndechekungoti vakandituka ndavaona vamwe vacho vaindituka ndavaona vamwe vacho varimo nasengu akachinja chuni chokwadi chinozongobuda pachena hapana chisingazobudi pachena at the end of the day. And I'm just happy kuti vheko uyu today came here akazvininipisa animaona achitaura kuti handisi kuramba dzaanga achitaura achibvumawo anodziziva nyaya dzake achitotaurawo chaiwa apa paondodai apa ndodai apa ndodai but still kune vanhu vari kuseri vari kuchema nemari dzavo ndiruka ndichamufonera after. So just for kuti vanhu vagutsikane vanhu ava vafare andika tichakuvabatsirawo kuti zvifambewo nenzira vanofamba nayo. I think kwatichavabatsira kuti vaite handika vachanonzwawo kuti zvinofamba sei ikoko animaona tagara 6 hours guys dzakawandisa animaona tagara 6 hours dzakawandisa. Saka guys regai ndinde mangwana kubasa ko ruka ndichamufonera nyaya yake ndichainzwa
ndichazouya naye kana ndachataura naye nokuti ati nyaya yacho yakareba. I'll talk to him ozondudza nyaya yake ndozokuudzai pekuuya nenyaya. Andika meanwhile admin chakudzai date racho ratichazoita appreciation party yedu iyoyo pano mameseji enyu achiverengwa mavoice notes enyu achiplayiwa handimaona ipapo. So guys, move neusiku hwakanaka. Tanga tatombotaura kuti mozati tine topic anzi mai nyaya yenhingikiri yaraida kutaura inonzi yani yesoulmate yaklashwa soulmate tatinyaya saka inyaya dzatowanda nyaya dzesoulmate dzakunzwa kuseri dzawanda nyaya dzevanhu vakuti vari married asi vane masoulmates ava ari kunze dzawanda kuseri kwangu. Saka it's a life for another day anmona. So maybe ilive yemusi wesande tozotaura kuti tapati iriko rini appreciate party iriko rini. Andika love you too Susan. So guys, move neusiku hwakanaka handitika please kwai chiko namaitadiwa hanziko namaitadiwa hanzi antinewo uri mbavha here unoba naye feko namaitadiwa azviteedzerei zvanamaitadiwa zvikati kubloki vari papi hanzi mupambisira vari kuudzani mapedza kana kuipisa ari kupindura Louisa kana apedza kuipisa moba mose Louisa muri kuba mose ndosaka vari kuda kuya kuzodhifenda muri kudla mose mari taikuvona takakuvona uchimudhiraivha iwe uchidla uchitengerwa mabhega nezvinangu takakuvona uri kuhotera iwe nemari dzavanhu dziya dzakwanga uri nadzo muhotera uchinyanganyanganya nadzo muhotera takakudziona right. Saka guys ndakwenda tika tobatsana mangwana. Good night.